ensure that you check one of our ushers and you register there so that I may have your name as we continue praising the Lord. And as my brother Champe is doing that, is giving those orders, I want to request that in a very special way, just be a human. Just imagine you are now the usher. Unaendelea kuambiwa hapa ni wanakwaya tu. Then we call a choir, we realize we are seated there and we are not a choir member. As I told you earlier, this column is meant for only choirs. And the other side is all meant for our worshipers. All other Christians, you are allowed to take all other seats besides the seats here for choirs and the preserved seats in front here for our guests. Allow me know where the YVM wameketi wapi. All right, raise your hands, wana YVM. May God bless you so much for coming. Wana heavenly partakers wapo wapi? The heavenly partakers, may God bless you so much. We have wana glorious choral wako wapi? Thank you, may God bless you so much. Summonate ministers, may God bless you so much. We have the creative mind, thank you, may God bless you so much. Sunrise SDA from Kericho, wako wapi? Oh, may God bless you so much. Those are the number of choirs that I have right away. If you are a choir, if you are a member of a certain choir and your choir is in and have not read it, please ensure that you register with me, or rather the usher. Because of time, allow me, as the YVM you are marching in, YVM be marching in, as I want to ask the congregation tuendelee kuimba as the YVM na kuja kwa haraka. Nataka kuomba kwamba wote tunapoendelea kubarikiwa siku ya leo, I want to request that ensure that you are a friend is keeper, because you never know who is seated next to you. All right. My ushers, kila mtu anasema watu ni wagumu. Is just a request that if you are not a choir member, take another position. Oh, kimeanza kuumana mapema. Wana heavenly partakers, tafadhali kwa haraka njoo kwa wimbo. Mkisema kila kwaya bado, kitaumana kwenda hapa mbele. Watu mtaimba saa 10. Alright. Wana glorious choral, mko tayari? Bado. Kitaumana. Wana sunrise, tafadhali njoo kwa wimbo. Kwa hivyo wengine wote vile mmesema bado, lazima hizo kwaya zingine zote ziimbe ndio nianze kuwa consider. So prepare for that. If pastor comes before you sing, bahati mbaya. Ninaye rafiki naye. That is song 49 kwa Swahili, song 49. Ninaye rafiki naye. 3 we go. Ninaye. Zapendola. Allow me, one asha akuje. Hizi report zote zinakuja hapa mbele, nataka asha mmoja akae hapa. I need an usher. Please go through the usher. The usher will bring forth on what you want to present before us. As usual, my choir from Kericho, this is our entrance, this is our exit. Because you are visitors, you could not know and have not informed you. Next, any choir that is marching in, this is our entrance, this is our exit. Ensure we keep unto that. Let this be, sababu kuna waya mingi pale, let this be an exit.
Kwa hivyo ambao wamesimama mbele wanaitwa Sunrise. Wanatoka pale Kericho. Wana Sunrise, may God bless you so much for keeping time to be here this morning, and may God bless you so much. Tafadhali wana Sunrise, mfanyie umati hivi. Umati tafadhali tuwape mikono. May God bless you so much. Welcome you to Kisii. DJ wangu naomba tuwe wa haraka kidogo. Kwa hivyo next wana Creative Minds, you get ready. When they are about to finish, watakuwa wanasonga mbele, wanawaachia space hapa nyuma, mnatembea mbele as we want to keep time so that our choirs may present, please. DJ wangu naomba unipe wimbo tafadhali. All right. Muweza yote, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, asema Bwana Mungu wetu, muweza yote. Kati yenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, ama akimuomba samaki atampa nyoka. Hakuna hata mmoja awezaye tenda hivyo. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa wana wenu vipawa vyema, zaidi kwa Baba yenu aliye mbinguni, atawapa mema wote wao. Tunawasihi, ombeni nanyi nyote mtapewa. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa wana wenu vipawa vyema, zaidi kwa Baba yenu aliye mbinguni, atawapa mema wote wao. Tunawasihi, ombeni nanyi nyote mtapewa. Mbinu ya pekee kuzungumza naye Baba yetu, twaweza kumwelezea moyoni, naye hujibu kwa wakati bora zaidi. Maombi, mbinu ya pekee kuzungumza naye Baba yetu, twaweza kumwelezea moyoni, naye hujibu kwa wakati bora zaidi. Kuna yupi kati yenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, ama akimuomba samaki atampa nyoka? Hakuna hata mmoja awezaye tenda hivyo. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa wana wenu vipawa vyema,
kwa Baba yenu aliye mbinguni, atawapa mema wote waombao. Tunawasihi ombeni nanyi nyote mtapewa. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa wana wenu vipawa vyema, jinsi zaidi kwa Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wote waombao. Tunawasihi ombeni nanyi nyote mtapewa. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa wana wenu vipawa vyema, jinsi zaidi kwa Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wote waombao. Tunawasihi ombeni nanyi nyote mtapewa. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa wana wenu vipawa vyema, jinsi zaidi kwa Baba yenu Atuambie wanaitwa Sunshine Young Sunrise from Kericho. May God bless you so much. Alright, tuwainulie mikono na tuseme amina tafadhali. Amen. May God bless you so much. Nilisema kwamba that is the exit. Alright. Bas, wanna get the point. May God bless you so much. Wale wase wangu tufanye lile jambo. I get the point. Mnaendelea kutufanyia kazi safi. And may God bless you so much. May God bless you so much for that good work that you're doing. As we are doing that, nataka kuomba my usher ensure that you give me the record of the choirs that are present, because we need to begin. We need to begin. Kwa hivyo nataka niwe na record ya choirs ambazo zimekuja. Na wageni wetu wote ambao mnaendelea kuingia, nataka kuomba kwamba our ushers are there. Kwa hivyo wakiendelea kuonyesha mahala pa kuketi, I'll ask that I ensure you take a position where you are directed to for easy access and easy arrangement of this hall. Kwa hivyo nataka kuomba kwamba wote ambao tumekusanyika hapa asubuhi ya leo, we need to ask Mungu aendelee kutubariki tunapoendelea kubarikiwa siku ya leo. Hao yote naendelea kuzungumza ili marafiki hawa wangu wamalize jambo hili ambalo wanalifanya hapa mbele. Kisha baadaye wana Creative Mind mtakuwa mnajitayarisha kuja, kwa sababu sijui kama sio mumemaliza right. Kwa hivyo naomba wana Creative Minds tafadhali tuje kwa haraka. Hiyo ni kwaya ya 3 ambayo imesema haipo. Ule nani nilipea list yangu ya kwaya, nisaidie. Niliwapea list yangu ya kwaya kwenda hapo tafadhali. You have my list. Nimeona thank you wana Revivers Ministers for coming. Ikoba Youth, thank you for coming. Nimeita wana Glorious Corel wakasema hawapo tayari. Wanasema ni mko tayari? Hampo tayari. Leo lazima kiumane. Watu mtaimba saa 10 jioni. Creative Mind wamesema hawapo tayari. YVM hawapo tayari. Heaven Partakers bado. Revivers mko tayari? Bas, wana Revivers naomba mkuje tafadhali. Wana Revivers, yani Revivers naomba mkuje kwa haraka basi. Wana Ikoba Youth mmeketi wapi? Ikoba Youth, right. Wana Revivers wakiwa wanakaribia kumaliza, right, get on stage. Kwa hivyo namuona Michael MC Idel 001. Naomba bwana Idel utembee mbele tuone jinsi ya kusukuma shughuli hii tafadhali. Naomba kwa heshima uje usalimie umati huu, kisha baadaye tutakuwa tunasonga kwa utaratibu.
Kwa hivyo niruhusu nimlete ndugu yangu. This is MC Idel 001. Nafurahia sana kukuona ndugu yangu, and may God bless you so much. Hiyo picha lazima ingie smart. Naomba wasalimie ili tuweze kuendelea ndugu yangu. What a beautiful Sabbath and a beautiful day to see beautiful faces and very handsome men ready to praise the Lord on this very special day. Ladies and gentlemen, allow me say this to us in a special way as a greeting from my end. I've missed you so much. It's been quite some time, but I thank the Lord that He has kept you safe and kept your eye as well. Praise the Lord, church. Hello, praise the Lord, church. Wait. Are we here? Watoto wa Mungu na wasalimu wote, hamjambo. Geukia mwenzako. Nilikuwa mazishi sehemu fulani, mnenaji mkuu akasimama akasema, geukia mwenzako umwambie you are not the next one. Geukia mwenzako umwambie you are not the next one. In doing what? And you know in doing a lot of things. I'm so happy to be Nikisu one more time. And happy to meet you one more time. Mungu awabariki sana hadi tamati ya siku ya leo. La kwangu jina ni Oroko Mark au kipenda Idel 001. Karibuni sana. Vibers tafadhali. Alright, Ikoba Youth, you get ready. Wakifika stanza 2, you'll be right on stage. Alipoanza kutawala katika Yerusalemu, hakufanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana kama Daudi babaye, bali akaziendea njia za wafalme wa Israeli, akawafanyizia mabali sanamu za kusubu, tena akatoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali kwao na milimani na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Mfalme Ahazi alipoanza kutawala katika Yerusalemu, hakufanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana kama Daudi babaye, bali akaziendea njia za wafalme wa Israeli, akawafanyizia mabali sanamu za kusubu, tena akatoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali kwao na milimani na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Naomba unijaze na nuru, nisiondoke kwako, njia zako nizifuate, sitaki kuiga desturi za dunia alivyofanya Ahazi. Nitategemea wewe, si msaada wa binadamu. Kwa moyo wangu wote na kuabudu Mungu wangu nilinde milele. Bwana, naomba unijaze na nuru, nisiondoke kwako, njia zako nizifuate, sitaki kuiga desturi za dunia alivyofanya Ahazi. Nitajitenga na uovu hata maadui wainuke na kunizunguka, nitategemea wewe, si msaada wa binadamu. Kwa moyo wangu wote na kuabudu Mungu wangu nilinde milele.
Ahazi alijaribu juhudi zote, hakufanikiwa. Maamuzi mabaya, athari kubwa kwa maisha yetu na maisha ya wale wanaotuzunguka. Tujiepushe na maamuzi mabaya yatakayobadilisha mtazamo wa wengi kwenye ibada ya kweli. Kutoshika njia ya Bwana, kufanya ushirika na wasioamini kunaweza leta madhara. Usifikiri kubadilisha ibada ni wokovu. Ahazi alijaribu juhudi zote, hakufanikiwa. Maamuzi mabaya, athari kubwa kwa maisha yetu na maisha ya wale wanaotuzunguka. Tujiepushe na maamuzi mabaya yatakayobadilisha mtazamo wa wengi kwenye Ikoba Youth, Ikoba Youth. Ikoba Youth, tafadhali. 1 2 1 2 mic testing 1 2 1 2. Acha maadui wainuke na kunizunguka, nitategemea wewe, si msaada wa binadamu. Kwa moyo wangu wote na kuabudu Mungu wangu nilinde milele. Bwana naomba unijaze na Ikoba Youth, Ikoba Youth wako wapi? Sitaki kuiga desturi za dunia alivyofanya Ahazi. Right. Wanaitwa Wana Revivers Ministers. Acha maadui wainuke na kunizunguka, nitategemea wewe, si msaada wa binadamu. Kwa moyo wangu wote na kuabudu Mungu wangu nilinde milele. Bwana naomba unijaze na nuru, nisiondoke mpaka njia zako nizifuate. Sitaki kuiga desturi za dunia alivyofanya Ahazi. Nitajitenga na uovu wa imani, utii Bwana. Acha maadui wainuke na kunizunguka, nitategemea wewe, si msaada wa binadamu. Kwa moyo wangu wote na kuabudu Mungu wangu nilinde milele. Alright, tunawaambia aje kanisa kwa pamoja. Amen. Thank you Wana Revivers Ministers. Thank you for that wonderful piece. Ikoba Youth. Get uniform. It may be your last chance ban. Town lazima watu wavalie uniform. Ndio tunajua ni youth. Wanaikoba wakitoka tena nitaanza kurudia kutoka juu. YVM mtakuwa mnakuja kama mmekuwa tayari. Kwa hivyo Ikoba Youth wakitoka, wana YVM, if you're ready, you ensure that you're behind them. Number 2, it will be a wastage of time if I call upon a choir while the other choir is on stage, then you wait till they march out of the stage is when you're coming. Itakuwa mbaya sana kwangu unless Edel au anavumilia hiyo. Kwangu mtaketi niite choir next because of time and more other choirs that we are having. Immediately I call upon you, ukisikia wamemaliza stanza 2 wako kwa chorus, you should be right behind them so that we save time. Sasa si unaona kama hawa ndio simu inasumbua hapa, imezima. Right, kwa hivyo wana YVM, when they are about to finish, please as usual be behind them. Zimepita siku 4, Lazaro amelala kaburini. Martha na Mariamu wamehuzunika moyoni. Ungekuwa hapa Bwana, ndugu yetu angelikufa. Zimepita siku 4, Lazaro amelala kaburini.
atatimiza. Ahadi yake ni uzima, uzima wa milele. Yote yawezekana kwake yeye atupaye nguvu. Ushindi na mamlaka ni kwake yeye tu. Tupeleke fadhaa zetu kwake, ni mwaminifu atatimiza. Ahadi yake ni uzima, uzima wa milele. Tunadhani Bwana anachelewa kutimiza ahadi alotupa. Tunajiuliza maswali, tuzidi kwa tumaini. Mungu ni mwaminifu. Muda mwingi tunadhani Bwana anachelewa kutimiza ahadi alotupa. Tunajiuliza maswali, tuzidi kwa tumaini. Mungu ni mwaminifu. Yote yawezekana Wana wa IVM tafadhali. Ushindi na mamlaka ni kwake yeye tu. Tupeleke fadhaa zetu kwake, ni mwaminifu atatimiza. Ahadi yake ni uzima, uzima wa milele. Yote yawezekana kwake yeye atupaye nguvu. Ushindi na mamlaka ni kwake yeye tu. Tupeleke fadhaa zetu kwake, ni mwaminifu atatimiza. Ahadi yake ni uzima, uzima wa milele. Yote yawezekana kwake yeye atupaye nguvu. Ushindi na mamlaka ni kwake yeye tu. Tupeleke fadhaa zetu kwake, ni mwaminifu atatimiza. Ahadi yake ni uzima, uzima wa milele. Yote yawezekana kwake yeye atupaye nguvu. Ushindi na mamlaka ni kwake yeye tu. Tupeleke fadhaa zetu kwake, ni mwaminifu atatimiza. Ahadi yake ni uzima, uzima wa milele. Tafadhali tuwainulie mikono tuwaambie amina. Hii stage ingekuwa kidogo, kijana angeanguka huko mbele. Kijana ameweka tu hivi. That's right. May God bless you so much. All right, on stage we are having the YVM. YVM wanatubariki na wimbo wao wa kwanza. When they are about to finish, wana glorious choral. If you're ready, be behind them. Kwa hivyo kwa sasa wana YVM tafadhali. Amen. Thank you. Wanaitwa wana YVM. Amongst those guys we have who know how to manage the stage. Fanuel, may God bless you so much. Tunaomba sasa wana Creative Minds wakiendelea kuingia. Naomba wageni wote ambao mnaendelea kuingia. Tunajua nafasi ipo ama hakuna nafasi. Ni kama watu wameanza kusimama. Tafadhali, kama umeketi mahali popote na umewekelea begi yako pale juu, naomba you remove that bag so that somebody can occupy that space, because kuna watu pale nyuma ambao wamesimama. Tafadhali, kwa heshima tu, naomba utoe bagi yako mahali popote umewekelea ama kitabu, ili mmoja, wawili, watatu wapate nafasi ya kuketi tafadhali. Kwa hilo naomba wana Creative watubariki na wimbo. Wana Summonet wakiwa wanakaribia kumaliza, wana Summonet be immediately behind them.
Kwa hali zote tumshukuru Mungu kwa yote ametutendea. Kama siyo Mungu tungekuwa wapi? Ametupa kibali cha kuishi. Kuna wengi wangependa kuiona siku hii, lakini wamo mavumini, hawamo duniani tena. Kwa hali zote tumshukuru Mungu kwa yote ametutendea. Kama siyo Mungu tungekuwa wapi? Ametupa kibali cha kuishi. Kuna wengi wangependa kuiona siku hii, lakini wamo mavumini, hawamo duniani tena. Kwa jina la Yesu tafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza. Usihofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu, mshukuru Mungu. Uamkapo piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Kwa jina la Yesu tafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza. Usihofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu, mshukuru Mungu. Uamkapo piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Jipe moyo, usikate tamaa na usiwe na mawazo. Japo majaribu yanapokujia, usiwe na hofu wala kukata tamaa. Mungu ndiye aliye na jawabu. Yeye ndiye anajua kesho yako, ukimtumaini atakuacha. Jipe moyo, usikate tamaa na usiwe na mawazo. Japo majaribu yanapokujia, usiwe na hofu wala kukata tamaa. Mungu ndiye aliye na jawabu. Yeye ndiye anajua kesho yako, ukimtumaini atakuacha. Kwa jina la Yesu tafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza. Usihofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu, mshukuru Mungu. Uamkapo piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Kwa jina la Yesu tafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza. Usihofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu, mshukuru Mungu. Uamkapo piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Kwa jina la Yesu tafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza. Usihofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu, mshukuru Mungu. Uamkapo piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Kwa jina la Yesu tafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza. Usihofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu, mshukuru Mungu. Uamkapo piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Kwa jina la Yesu tafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza. Usihofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu, mshukuru Mungu. Uamkapo piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Alright, tunamwambia aje? Asanteni sana. Lakini sijawaona wana Samonit, mnanikosea ama niwarudishe?
Right, wana Summonet wakiwa wanakaribia kumaliza, tutakuwa tunawapata vijana wa Heaven Partakers, mtakuwa mnakuja nyuma yao. Tafadhali my ushers, I want to request that there are some spaces hapa mbele. Ensure that they are cover up and another space. Kama watu wamekuja wamesimama, tafadhali hizo spaces msiwekee mtu eti hajakuja. Ensure that we cover up and in between, ona wale wangwana wamesimama pale nyuma wapate nafasi mahala pa kuketi tafadhali. Kwa hivyo our ushers continue with that spirit as we want to give a chance to Summonet ministers watubariki na wimbo, likisha baadaye tupate wana Heaven Partakers mtatubariki pia na wimbo. May God bless you as our DJ mnatupa wimbo. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi kwa mumewe. Tazama maskani ya mbinguni pamoja na wanadamu, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa nao kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi kwa mumewe. Tazama maskani ya mbinguni pamoja na wanadamu, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa nao kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Naye atafuta kila chozi kwa macho yao, wala hapatakuwa mauti tena, wala kilio wala maumivu hayatakuwepo, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha. Tutavikwa mwili mpya usioharibika, hapatakuwa na uchungu. Mambo ya dunia yatapita, yatakuwa ni furaha milele. Naye atafuta kila chozi kwa macho yao, wala hapatakuwa mauti tena, wala kilio wala maumivu hayatakuwepo, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha. Tutavikwa mwili mpya usioharibika, hapatakuwa na uchungu. Mambo ya dunia yatapita, yatakuwa ni furaha milele. Tusihuzunike magumu yanapotupata, kwani Mungu anajua yote tunayoyapitia. Simba kitambo atarejea, na utukufu wake tumuone tena. Alete mwangaza kwenye giza kuu. Tusihuzunike magumu yanapotupata, kwani Mungu anajua yote tunayoyapitia. Simba kitambo atarejea, na utukufu wake tumuone tena. Alete mwangaza kwenye giza kuu. Naye atafuta kila chozi kwa macho yao, wala hapatakuwa mauti tena, wala kilio wala maumivu hayatakuwepo, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha. Tutavikwa mwili mpya usioharibika, hapatakuwa na uchungu. Mambo ya dunia yatapita, yatakuwa ni furaha milele. Naye atafuta kila chozi kwa macho yao, wala hapatakuwa mauti tena, wala kilio wala maumivu hayatakuwepo, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha. Tutavikwa mwili mpya usioharibika, hapatakuwa na uchungu. Mambo ya dunia yatapita, yatakuwa ni furaha milele.
kila chozi kwa macho yao, wala hapatakuwa mauti tena, wala kilio wala maumivu hayatakuwepo, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha. Tutavikwa mwili mpya usioharibika, hapatakuwa na uchungu. Mambo ya dunia yatapita, yatakuwa ni furaha milele, naye atafuta kila chozi kwa macho yao, wala hapatakuwa mauti tena, wala kilio wala maumivu hayatakuwepo, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha. Tutavikwa mwili mpya usioharibika, hapatakuwa na uchungu. Mambo ya dunia yatapita, yatakuwa ni furaha milele. 1 2. All right, thank you. Nyinyi watatu. One, two. Thank you, wana Sermonette Ministers. Thank you for that wonderful presentation. Allow me, wana Sunrise, njoo kwa wimbo. Wana Sunrise, njoo kwa wimbo kwa haraka. Wana Sunrise watubariki na wimbo wao wa pili, tunapoendelea kujiburudisha na kupata baraka ya sabato ya leo. This is the entrance, that is the exit. Na wageni wote ambao mnaendelea kuingia, tunaomba kwamba kama wana Kiarabi tunaendelea kujitayarisha hapa nyuma. Kwa hivyo tunaendelea kuwatayarishia nafasi hapa nyuma na tutawawekea screen. Kwa hivyo njooni nyote mpate nafasi hapa nyuma. You will be watching us live kutoka kwa TV. Kwa hivyo naomba wageni wanapotubariki na wimbo, our ushers ensure that our members wako na seats and you show them where to have a space to sit, ili kila mmoja aweze kubarikiwa siku ya leo. DJ wangu, naomba kwa haraka utubariki na wimbo wa pili wa wana Sunrise, watubariki na wimbo wao wa pili.
much, eh? That is a wonderful presentation. Wana Sunrise. May God bless you so much. Wana every partakers, tafadhali tuje kwa haraka. Naomba msimamie hapo kwa tafadhali. Naomba msimamie hapo kidogo tu. Wengine toka hawa wanaole toka, msimamie hapo, watoka on stage. Naomba hawa hapa watoke, msimamie kidogo tu, watoka on stage ili muweze kuendelea kupita tafadhali. Wengine wote ambao mmebeba viti na wakaribisha sana. Tulipokuwa tunaandika mitandao mapema pia. Now you can identify yourselves. Bila mnasumbuka mapema, wana watu bila wanaenjoy hapa mbele. Yeah. So next time kama event kila mtu anaweka status, pigia mapema. Tafadhali naomba wale ambao wamebarikiwa na watoto, naomba mtoto asiwe ameketi kwa kiti na ndugu zetu wanaendelea kunang'ana kubeba viti hapa tafadhali. Naomba ushikilie mtoto wako kwa heshima tu ili mtu aweze kuketi. Tafadhali. Kuna watoto ambao wameketi kwa viti na watu bado tunaendelea kusuguana. My ushers, if you identify a baby seated somewhere, you can just take a visitor there aweze kuketi. Tuchunge miranda basi. Chungeni miranda. Umefuta miranda, songa mbele. I'm trying to look for a better name. Hizi kamba. Right, wanaitwa Heaven Partakers. Jana wa Nairobi hawa. Wao wanataka watubariki na wimbo moja. Kisha baadaye wana Glorious Choral tutakuwa nyuma yao. Naomba mtupe wimbo ndugu yangu Achoki ili tuweze kusonga na utaratibu huu. Kwa hivyo naomba kila mmoja aweze kutulia. A lot of murmuring in the congregation. Naomba sasa wanaweka viti hadi kwa nje. Hii imefungwa tayari. Already closed. Kila mtu amejitetea kifi yake, mahali umesimama weka kiti. Bana Kiarabi. Sasa tutaweka wageni wengine wapi hapa nyuma wamejaa huko wanaendelea kuingia. Wakijaa sana Salim wengine wachukuliwe hapo kwa ghorofa hapo. Waangalie ndio ndani. Hili ni agano atakalo wagiza nayo baada ya siku nyile asina Bwana. Nitakuya sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao zitalisha ndipo anenapo Bwana. Badri zao na uasi wao wote nitahukumiwa tena daima asema Bwana. Hili ni agano litakalo wagana nao baada ya siku nyile asina Bwana. Nitatia sheria yangu mioyoni mwao na katika nia yao nitazikalika ndipo anenapo Bwana. Badri zao na uasi wao wote nitahukumiwa tena daima asema Bwana.
nani yote Bwana wangu akijibuli akaninamia, akanitikia kilio changu, akanitendesha toka shimo la uharibifu wote, hata mitego maustegezi, akanimamisha miguu yangu mwambani niwe imara. Nalingoja Bwana wangu kwa zaburi nitakayamia, akatikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu wote, toka mikogo ya usherati, akanimamisha miguu yangu mwambani niwe imara. Nalingoja Bwana wangu kwa zaburi, akaninamia, akakisikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu wote, toka mitego ya utelezi, akasimamisha miguu yangu mwambani niwe imara. Nalingoja Bwana wangu kwa zaburi, akaninamia, akakisikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu wote, toka mitego ya utelezi, akasimamisha miguu yangu mwambani niwe imara. Nalingoja Bwana wangu kwa zaburi, akaninamia, akakisikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu wote, toka mitego ya utelezi, akasimamisha miguu yangu mwambani niwe imara. Amesimama nasi, magumu akayaondoa, angalia sasa twatembea huru, jina lake kuu. Amesimama nasi, magumu akayaondoa, angalia sasa twatembea huru, jina lake kuu.
Angalia shida alizotatua, ulipokuwa chini akakuinua, akakupa furaha, upendo na amani. Sasa wewe umempa nini? Inua jina la Yesu Mungu, achana na mambo ya dunia, nyakati nazo zaenda mbio. Amesimama nasi, magumu akayaondoa. Angalia sasa tutembea huru, jina lake kuu. Amesimama nasi, magumu akayaondoa. Angalia sasa tutembea huru, jina lake kuu. Amesimama nasi, magumu akayaondoa. Angalia sasa tutembea huru, jina lake amesimama nasi, magumu akayaondoa. Angalia sasa tutembea huru, jina lake Aha, tunawaambia aje? Wanaitwa wana heavy partakers. May God bless you so much. Right on stage we are having the glorious chorale, and my MC, I wanna now request. Ngoja. Una request wana glorious kitu fulani, si ndio? I want to make a statement. Since we are doing some choir doing live music, we want to strictly stick to one song. One piece. Ukisikia kwamba wimbo imechange na beat na ile ya kwanza, just rise and call the next choir. Kwa hivyo choir, wakati mnaona choir inaendelea kuimba, you should be behind them. Right. Wakiwa wanaenda wa pili, as an MC tuanze kuongea ili wimbo wao uweze kuisha tafadhali. Vile umesema. Asante. Up next we have glorious chorale. Ila wanapojipanga, sisi wote tunaweza piga hiyo chorus ya amesimama nasi. Shida yangu mimi kama MC sijaishika wimbo. Labda tupe. Na wazungumza na hawa. Alright, sababu najua mimi na amesimama nasi, magumu yo akayaondoa, sio? Amesimama, 3 go. Alafu magumu, alafu sasa tutembea huru, jina lake. Twende, let's go. Tuimbe wote kanisa. Angalia sasa jina lake. Thank you so much. Na leo msema teacher. Sawa. Leo kama kujaa tumejaa. Bado watu wanaendelea kuingia. I tell you. Naomba watu wa mitambo wale walikuwa wanashughulikia TV. Watu imeandika
waya pale nyuma, sijui ni waya zimesimama hapa. Hapana. Kwa hivyo naona mtengeneze zile za nyuma ili watu waendelee kututazama. Aha. Asante, karibu zaidi. The glorious choral after you. MC, nani atakuja mwingine? Rudi hapo juu niambie kwa itakaofuata. Have your voice melodies. Your voice melody right behind them. Mkae pale kwa sababu ya wakati. Karibu sana. Yes. Kuja tukamue na kumtupa katika birika moja wanyama. Mtupeni katika birika iliyo konyikani, wala msimguze nduguye. Reubeni akamuokoa Yusufu mikononi mwa ndugu zake. Asiye na hatia yule mwana wa ndoto wakasemezana, Mwokozi kuja tukamue na kumtupa katika birika moja wanyama. Mtupeni katika birika iliyo konyikani, wala msimguze nduguye. Reubeni akamuokoa Yusufu mikononi mwa ndugu zake. Nitamshukia mwanangu siku zote, nikisikitika misimu ya kuzitoa. Yehova wakazirarua nguo, wakajivika makundi ya kiunani. Yusufu wakainuliwa toka chini, kakupandishwa hadi kileleni juu. Ndivyo Mungu anawainua walio wakeshawasha na tumshukuru. Nitamshukia mwanangu siku zote, nikisikitika misimu ya kuzitoa. Yehova wakazirarua nguo, wakajivika makundi ya kiunani. Yusufu wakainuliwa toka chini, kakupandishwa hadi kileleni juu. Ndivyo Mungu anawainua walio wakeshawasha na tumshukuru. Usihuzunike moyoni mwenu, wakunitupa birika iliyonyikani na kuniguza. Na sisi ninyi mnaonipeleka huko, ila ni Mungu aliyenituma huko, kuwahifadhia masaza na kuwaokoa ninyi kwa uokovu. Mungu alinipeleka mbele yenu kuyahifadhi maisha ya watu, wala msihuzunike moyoni mwenu, wakunitupa birika iliyonyikani na kuniguza. Na sisi ninyi mnaonipeleka huko, ila ni Mungu aliyenituma huko, kuwahifadhia masazo na kuwaokoa ninyi kwa uokovu. Nitamshukia mwanangu siku zote, nikisikitika misimu ya kuzitoa. Yehova wakazirarua nguo, wakajivika makundi ya kiunani. Yusufu
Nitamshukia mwanangu siku zote, nikisikitika misimu ya kuzingua. Yakobo akazirarua nguo, akazivika magunia viunoni. Yusufu akainuliwa toka chini, na kupandishwa hadi kileleni juu. Yeye Mungu anawainua walio wakesha washana, tumshukuru. Nitamshukia mwanangu siku zote, nikisikitika misimu ya kuzingua. Yakobo akazirarua nguo, akazivika magunia viunoni. Yusufu akainuliwa toka chini, na kupandishwa hadi kileleni juu. Yeye Mungu anawainua walio wakesha washana, tumshukuru. Magena Music Ministry, come. Magena Main Music Ministry, tafadhali come. Magena Main Music Ministry, come. Kanisa wote walio na uhai tuseme amina. Can you give them a better amen? Asante sana, wonderful performance and a piece of praise by the glorious Quran. God bless you more and more. Can we have them again kindly? Main Music Ministry. Can we have them again? Main Music Ministry tafadhali coming to bless us as well. Ukinduka the Christ Highlanders watafuatwa na the Christ followers tafadhali. Magena tupo nafikiri, nimesema Magena. Tuje tafadhali. Tuje tafadhali, nafasi hii ilikuwa ya kwenda mahali sehemu fulani hivi ya waimbaji wengine, ila sasa want to everyone accommodated kindly. Magena, are we ready or we switch? We switch, right? Shortly confirmation moja mbili, tupo tayari. Ikiwa ndio tuje tafadhali. Reach out to unaimba Magena Main Music tafadhali, njoo tubariki. Ama wewe sio kiongozi wa masauti? Wewe ni cameraman. Safi. Joe, they are here. Wape nafasi tafadhali, wape nafasi as they also come to bless this special day prepared and organized by the Kerabi Gospel ministers. Wote mekaribishwa. Basi ikiwa ni jinsi hii, vyumba vyetu vya usafi, ikibidi tuvumilie twende kutumia vya kwetu, itakuwa busara zaidi. Tunaelewana? Ikiwa tunaweza vumilia mpaka nyumbani, itakuwa sawa kabisa. Lunch vile tunaweza kula nyumbani. Lunch vile tunaweza vumilia. Naona dadangu pale, Miyaki the brand. Most welcome, karibu sana, happy to see you my sister. Basi tuende kazi, ukinduka vile tumesema the Christ Highlanders will be coming to bless us, kisha the followers vile. Karibu tena na tena. Nimekaa hapa muda mwingi nikisubiri kupona, ila kila mara maji yakitibuliwa na malaika, wengine hutangulia ndani yake, nikabaki vivi hivi. Miaka 38 nimeishi bila Bethesda. Nimekaa hapa muda mwingi nikisubiri kupona, ila kila mara maji yakitibuliwa na malaika, wengine hutangulia ndani yake, nikabaki vivi hivi. Miaka 38 nimeishi bila Bethesda. Yesu akijua mgonjwa amelala mahali pale tena kwa siku nyingi, alikwenda kwake na kumuuliza, je, wataka kuwa mzima? Simama uende nasi kwetu leo. Yesu ndiye yule mwenye mamlaka yote. Yesu akijua mgonjwa amelala mahali pale tena kwa siku nyingi, alikwenda kwake na kumuuliza, je, wataka
mamlaka anakuuliza, je, mwanangu wataka kuwa mzima? Nawe ujibu sahihi mbele zake, aliwataka kupona. Mweleze unalohitaji kwa imani, yeye atatenda. Aliyemuweza mbele yako, Yesu mwenye mamlaka anakuuliza, je, mwanangu wataka kuwa mzima? Nawe ujibu sahihi mbele zake, aliwataka kupona. Mweleze unalohitaji kwa imani, yeye atatenda. Yesu akijua mgonjwa amelala mahali pale tena kwa siku nyingi, alikwenda kwake na kumuuliza, je, wataka kuwa mzima? Simama, jitwike godoro lako uende. Na si kwetu leo, Yesu ndiye yule mwenye mamlaka yote. Yesu akijua mgonjwa amelala mahali pale tena kwa siku nyingi, alikwenda kwake na kumuuliza, je, wataka kuwa mzima? Simama, jitwike godoro uende. Na si kwetu leo, Yesu ndiye yule mwenye mamlaka yote. Yesu akijua mgonjwa amelala mahali pale tena kwa siku nyingi, alikwenda kwake na kumuuliza, je, wataka kuwa mzima? Simama, jitwike godoro uende. Na si kwetu leo, Yesu ndiye yule mwenye mamlaka yote. Yesu akijua mgonjwa amelala mahali pale tena kwa siku nyingi, alikwenda kwake na kumuuliza, je, wataka kuwa mzima? Simama, jitwike godoro lako uende. Na si kwetu leo, Yesu ndiye yule mwenye mamlaka yote. What do you say, church? Yani, a very sweet story. The exit is on the other left side of your podium. A very sweet story as we have the Christian leaders coming. Yesu alipokutana na yule mjamaa baada ya mateso ya muda mrefu, kamtazama kwa huruma na kweli akamweleza, ngoja, our Magena ladies are looking wonderful, si ndio? Hizi mavazi zinapendeza. Oh my goodness. Sijui nipimie Magdalena moja hivi. Aina kama hii atapendeza kweli kweli. Magdalena, take note, take note. Sijui kama iko hapa ama iko dunia gani na asante. Praise the Lord, please. Welcome. One piece, and then we'll have the voice. Bila kupoteza muda, naomba mtu abariki the Christ Highlanders. The powerful male voices, the beautiful city. Ona Frank hapa kijana ya Nairobi, si ndio? The newest father in town. How many months? No? 6 months. 6 months. Hadi amesahau. Hadi huyu pia. Mko na Nilijua utatenda. Amen. Kujua ni kwa namna hii. Wote tuimbe. Umenisimamisha, umeniinua, umekumuta mavumbi. Ona sasa mtoto wako ninavyompendeza. Wanashangaa wanasema eti vipodozi, wengine wasema eti ni uganga, lakini siri ni wewe Yesu. Hosana Bwana, umeniinua, wacha wao wabakie wakisema sema. Wewe Mungu, wewe Mungu, wewe Mungu, wewe Mungu, uhimidiwe tena milele. Nao wakakuita tasa ulipochelewa kupata mtoto, ofisini wamekutenga, umesalia mpweke ndugu yangu. Vitu hivyo visikufadhaishe, kwa kuwa si vya maana. Yupo Mungu aliye juu tena wa kweli, mwenye haki tena mfariji. Atatenda Bwana kwa wakati unaofaa, kamwe hatakuacha mwenye haki. Nilijua utatenda, ila sikujua ni kwa namna hii.
umenisimamisha, umeniinua, umekunguta mavumbi. Ona sasa mtoto wako ninavyompendeza. Wanashangaa wanasema eti vipodozi, wengine wasema eti ni uganga, lakini siri ni wewe Yesu. Hosana Bwana, umeniinua, wacha wao wabakie wakisema sema. Wewe Mungu, wewe Mungu, wewe Mungu, wewe Mungu, uhimidiwe tena milele. Tegemea sasa wamekukana, umebaki kuishi vibandani. Lengo yako yote na azimio zimedidimia kama moto wa karatasi. Mfariji wako yupo, mtazamie kwa hali zote, hajawahi wacha wake angamie, atokomee. Kamwe hata mwacha mja wake angamie, hapotee. Ile jua utatenda, kila siku jua ni kwa namna hii. Umenisimamisha, umeniinua, umekunguta mavumbi. Wote tuimbe kanisa. Wanashangaa wanasema eti vipodozi, wengine wasema eti ni uganga, lakini siri ni wewe Yesu. Hosana Bwana, YVM, tafadhali come. Your voice melodies, come. Ati, ilo. Amen. Bwana, umeniinua, wacha wao wabakie wakisema sema. Wewe Mungu, wewe Mungu, uhimidiwe tena milele. Wow. Aha! That is the Christ Highlanders 2025. Wanaitwa Christ Highlanders. Tulijua atatenda. Aha. Ila hatukujua ni kwa namna hii. Mungu ametenda. Mungu ametenda hakika. Amazing. God bless you so much. Right on stage umesema. We have your voice. The YVM. Wakinduka will have a summoning. We'll be ready to come. Thank you. As we are doing that, MC, naomba mahali popote wana Kiarabi mpo, kwa sababu watu wako nje ni wengi. Naomba muende mjipange. Sasa hivi ni saa 5:07. Naomba tukutane pale chini sasa hivi. The next 20 minutes watu wako nje ni kama ambao wameketi hapa. Kwa hivyo naomba tuanze hafla hii kwa haraka. Mvua ikikuja ya ndani. Naomba wana Kiarabi tukutane chini na kwamba msikiendelea hafla. Imani ni nini? Maana ya imani, je, unaijua? Imani ni nini? Maana ya imani, je, unaijua? Msingi wake, matokeo yake, ni baraka yake, je, waitambua? Imani lazima muda
munaini, mataifa munaini, maana ya imani, kanisa munaini, tunaijua wahubiri waimbaji, imani ni nini? Maana ya imani, msingi wake, matokeo yake, mema, ni baraka yake, itambua. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yale utarajia, tena ni bayana ya mambo yale yasionekana mbele yetu. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yale utarajia, tena ni bayana ya mambo yale yasionekana mbele yetu. Palikuwepo na watu wa Mungu wenye imani ya kuaminika, waliosimama imara kutetea imani yao. Palikuwa na wengi wenye imani waliosimama imara kwa imani. Palikuwepo na wengi wenye imani waliosimama imara kwa imani yao. Palikuwa na wengi wenye imani waliosimama imara kwa imani. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yale utarajia, tena ni bayana ya mambo yale yasionekana mbele yetu. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yale utarajia, tena ni bayana ya mambo yale yasionekana mbele yetu. Kwa imani mtu wa Mungu utajenga nyumba yako. Kwa imani mwaka huu utapata na kashamba. Kwa imani Mungu yupo, utapata kazi nzuri. Kwa imani ndugu yangu, madeni yote utayamaliza. Wakati wa Mungu ukifika, hakuna atakayezuia kuvuka viwango vingine. Ni wakati wangu nivuke. Wakati wa Mungu ukifika, hakuna atakayezuia kuvuka viwango vingine. Ni wakati wangu nivuke, 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 mimi nifike. imani yazima munaini, mataifa munaini, Maana ya imani, kanisa munaini, tunaijua wahubiri waimbaji, imani ni nini? Maana ya imani, msingi wake, matokeo yake, mema, ni baraka yake, itambua. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yale utarajia, tena ni bayana ya mambo yale yasionekana mbele yetu. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yale utarajia, tena ni bayana ya mambo yale yasionekana mbele yetu. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yale utarajia, tena ni bayana ya mambo yale yasionekana mbele yetu. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yale utarajia, tena ni bayana ya mambo yale yasionekana mbele yetu. Wow, can you shout a big amen?
Asante sana, asante zaidi wana your voice melodies. Powerful peace. We having the sermonette coming, then we'll also have wana Shalom ministers coming to us from Nakuru City. Humble to have you on board. Ila sasa wageni tumekuwa wengi. Sasa sijui kama mpangilio utabadilika. In case ubadilike basi tupewa habari. Tuna kiwanja pale chini kizuri na hewa ni safi pale. Ikiwezekana in the next like a few minutes tuteremka pale tufanye ibada kutoka sehemu. Sio itakuwa sawa? Hapa pale tulipo tumefinyana kweli kweli, sio? Now we need seriously need fresh air. Meanwhile hakikisha kama uko kando na dirisha tafadhali make sure it's open. Fungua dirisha zote tafadhali. Fungue dirisha zote tafadhali, itapendeza zaidi. Sermonette Shalom. Yesaya wachiguru, Yesaya waseseria omanyanguru ware, Yesaya ngete owa moyo na kumikerero, ikinda kore otakimanyeti tata, omuya wade babora wange, tatano manyete haria osingoetera, nakora ngiri tata oigore nchira yare, nakonga owa bui onge. Yesaya wamavera, Yesaya wachiguru, Yesaya waseseria omanyanguru ware, Yesaya ngete owa moyo na kumikerero, ikinda kore otakimanyeti tata, omuya wade babora wange, tatano manyete haria osingoetera, nakora ngiri tata oigore nchira yare, nakonga owa bui onge. Onyigwe tata talakagogo saba, isobo siobao katanaye semeretie, niridoge kogusa mono basani na banyaga, nayo musani wekele tiko iro kakende. Onyigwe tata talakagogo saba, isobo siobao katanaye semeretie, niridoge kogusa mono basani na banyaga, nayo musani wekele tiko iro kakende. Obotamero wane, omonene one, nayo bubui wane. Ngo iroka kende, ngo obo kende, nayo morisya one, kwangire byonsi, ngo iroka kende, ngo obo kende, nayo morisya one, kwangire byonsi. Onyigwe tata talakagogo saba, isobo siobao katanaye semeretie, niridoge kogusa mono basani na banyaga, nayo musani wekele tiko iro kakende. Onyigwe tata talakagogo saba, isobo siobao katanaye semeretie, niridoge kogusa mono basani na banyaga, nayo musani wekele tiko iro kakende. Onyigwe tata talakagogo saba, isobo siobao katanaye semeretie, niridoge kogusa mono basani na banyaga, nayo musani wekele
kene tiko iroka kende onigwe tata talaka gogo saba bisobo sioba katanaye semerete merigami kakusabano asanina banyaga nayo mosari wekene tiko iroka kende. Wote tunasemaje kanisa? Amen. Kama unabarikiwa, hebu inua mikono juu and shout a big amen. Amen. Amazing, wonderful Sabbath. Umesema kwamba kwaya gani itakuja? This is Shalom Ministers. Tafadhali naomba mtembee mbele wanakwaya tunapoendelea na hafla. Tuendelee msimu wenzangu. Asante. Baada ya hapa itakuwa our last piece as we change the program shortly. Yes. To fit in what belongs to this Sabbath. Exactly. Basi, menaji wa siku ya leo, watumishi wote wa siku ya leo tuwe tayari kabisa kwa sehemu hiyo itakayofuata. Shalom Ministers. Thank you. Tubariki na wimbo tunapoendelea kujipanga pulpit. Tuwe kwa haraka tafadhali. Akitoka Betheli yule Naomi, maana kulikuwa na njaa kubwa katika nchi ya Betheli. Akaenda Moabu akaishi pale, mema aliyodhania yakabadilika machungu. Elimeleki mume wake na watoto wake wakafa, akapanga safari ya kurudi nyumbani, akapanga safari ya kurudi nyumbani. Kumbukeni akitoka Betheli yule Naomi, maana kulikuwa na njaa kubwa katika nchi ya Betheli. Akaenda Moabu akaishi pale, mema aliyodhania yakabadilika machungu. Elimeleki mume wake na watoto wake wakafa, akapanga safari ya kurudi nyumbani, akapanga safari ya kurudi nyumbani. Msiniite Naomi, mniiteni Mara, maana nimeyaona machungu sana. Kamwe msitoke nyumbani mwa Bwana, sitirika mle nyumbani. Adui ananguruma kuwameza watu wa Mungu, sitoke hekaluni. Msiniite Naomi, mniiteni Mara, maana nimeyaona machungu sana. Kamwe msitoke nyumbani mwa Bwana, sitirika mle nyumbani. Adui ananguruma kuwameza watu wa Mungu, sitoke hekaluni.
za shingo kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Kisha mnapotoka na kutanga mbali, mema mle duniani yanapita tena upesi. Msipotoke safari, karibu tufika. Njoni kwenye safari ya kuenda mbinguni. Njoni kwenye safari ya kuenda mbinguni. Onyo kwetu wanawake Mungu kama Naomi, wote wanaoishupa za shingo kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Kisha mnapotoka na kutanga mbali, mema mle duniani yanapita tena upesi. Msipotoke safari, karibu tufika. Njoni kwenye safari ya kuenda mbinguni. Njoni kwenye safari ya kuenda mbinguni. Msiniite Naomi, mniiteni Mara, maana nimeyaona machungu sana. Kama sitoke nyumbani mwa Bwana, sitirika mle nyumbani. Adui ananguruma kuwameza watu wa Mungu. Sitoke hekaluni. Msiniite Naomi, mniiteni Mara, maana nimeyaona machungu sana. Kama sitoke nyumbani mwa Bwana, sitirika mle nyumbani. Adui ananguruma kuwameza watu wa Mungu. Sitoke hekaluni. Msiniite Naomi, mniiteni Mara, maana nimeyaona machungu sana. Kama sitoke nyumbani mwa Bwana, sitirika mle nyumbani. Adui ananguruma kuwameza watu wa Mungu. Sitoke hekaluni. Msiniite Naomi, mniiteni Mara, maana nimeyaona machungu sana. Kama msitoke nyumbani mwa Bwana, sitirika mle nyumbani. Adui ananguruma kuwameza watu wa Mungu. Sitoke hekaluni. Wote kwa kijumla tunasemaje kanisa? Can we give a better amen? Asante sana. Wimbo unafaa ukiti chini tulie ndio uelewe. Mimi nimeelewa tu. Usiniite Naomi, uniite nini? Uniite nini? Mara. A very serious piece of this my co-MC. I'm a teacher. Tafadhali, I think we should be going to the next level of our service this afternoon. And the moment and the time is here. The Springs of Joy melody is coming to us from Bungoma Family Inn. I don't know if you have a minute for them or we should proceed. We should proceed because of time. I'm listening. Thank you. The Lord is good. All the time. Tafadhali tufanye hivi. The Lord is good All the time. and all the time. Because of time and hapa ndani tumefinyana sana. We need to care for our friends. That is why we need to move to the next program. And because of that, I request kila mmoja tusimame kwa wimbo mfupi. Sifu Mungu wa ema, enyi viumbe
Baba, Mwana naye Roho. Mtakatifu na Baba wetu uishie milele, asante kwa sababu ya masaa haya. Umetenga sabato yako kando na umetukusanya mahala hapa kwa ajili ya kunena nasi. Asante kwa sababu utanena nasi upendavyo. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tukiwa tumesimama hivyo, niruhusu we do an introduction. That is niruhusu nianze kutoka mkono wangu hapa. Sir Idel, that is an MC. Niruhusu nikupe nafasi uweze kuwasalimia. Praise the Lord, church. Praise the Lord once again. Wote naomba tubariki. Thank you. Niruhusu niende upande wangu wa mwisho. I bring forth our Pastor Harrison, atusalimie, kisha baadaye tutaleta our elder. Happy Sabbath and happy day. Mungu awabariki. Thank you. Niruhusu kwa heshima niweze kumleta, this is the church elder and the elder to Kiarabi Ministers, that is Ikoba SDA Church. Ndio elder anatoka, kwa hivyo amekuja hapa kama msimamizi wa vijana hao wa Kiarabi. Nampa nafasi atusalimie, na kufikia hapo naomba wengine wote tuende tuketi, tumwache elder pamoja na mchungaji atakayetuchukua kwa hafla ya mahubiri, na Mungu awabariki. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema na siku zote. Thank you. Kwanza nachukua fursa hii kuwasalimia na kuwakaribisha kwa ibada ya siku ya leo. Kwa vile Mungu wetu amekuwa mwema tangu tuanze program ya vijana wetu wa Kiarabi. Naona Mungu ametufikisha kutamadishia vizuri, kwa sababu tulikuwa tunakaa tukifikiria tutakuwa na wageni kwa hii program, lakini tumeona mkono wa Bwana umewaleta wengi, umekuja kwa furaha tele. Kwa hivyo nawakaribisha ninyi nyote, mjisikie uko nyumbani mwa Baba. Haleluya. Kwa hayo nataka kuambia vile program itaenda. Ni muda mchache tu umebaki, pastor aendelee kuhubiria, baadaye tutaingia na program ile vile umeangalia ilikuwa imepangwa. Kwa hivyo kila mmoja ajisikie ako nyumbani. Tulifikiria tutoke nje tuende kufanyia huko nje, lakini tukaangalia tukaona mkitoka you are around 4,000 people in this room. Tulicalculate tukaona tukianza kutoka itatuchukua muda, si ni hivyo? Na tukichukua machines tukipanga huko it will take us 1 hour full. Sasa tumeamua tafadhali wale mko nje mtukawie radhi tumalize na nyinyi mpate nafasi ya kuingia, kwa sababu huko nje ni wengi kama nyinyi. Kwa hivyo hii program sio ya mchezo. Thank you. Sasa tutulie basi. Ni wangapi mnasema tutoke nje? Ni wangapi mnasema tukae hapa ndani? Kwa hivyo tuendelee kukaa hapa ndani. Hata ingawa kuna joto tukae. Tuvumiliane basi. Nimeomba wale wako nje watulie, si hivyo? Wacha watulie tu. Tumalize, baadaye na wao watapata nafasi. Ukitoka nje, ukipata mwingine amekaa kiti chako, usihusunike. Na wewe umruhusu akae. Ni hivyo tu, wageni wamekuwa wengi. Sasa wacha nimlete pastor atuletee program nyingine dakika moja ili tukusanye saka na sadaka. Pastor tafadhali, come 1 minute. Mimi kwa majina naitwa Elder Sebedi Ongare. Wengine tunajuana.
na wengine huwa tu mnaniona, sio kama mnaniona wapi, lakini mnaniona najua. Simjibu nyinyi wenyewe. Wengi mko na majibu, mnanijua. I'm the father of morning, bell and singers. So, bila mnajua tu yayo. Basi. Thank you so much. Bwana wa Mungu na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane vizuri kama watu wenye wako na raha ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa wakati huu mwingine tena tunaenda kuonesha upendo wetu na uhusiano wetu mwema na Mungu wetu ambaye ametubariki na vyote kwa kumtolea saka na sadaka. Kwa hivyo naomba kwaya moja itusaidie. Nadhani Christ Highlanders mtakuwa watu wetu wa muhimu sana. Mtusaidie kwa kukusanya saka na sadaka. Naomba msimame tafadhali. Na kwa wengine tu moja itusaidie na ushers, pamoja na ushers. Tusimame. Nataka kuomba tuanze kukusanya sadaka. Na wale watajitolea kutusaidia kukusanya sadaka pia, tutashukuru sana. Haya, tunaomba. Mungu na Baba yetu, uhimidiwe na jina lako lisifiwe milele. Wakati huu tena tunataka kukutolea saka na sadaka. Hebu na utubariki tunapokutolea, katika jina safi la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Sasa iko yani kama imepungukiwa watu. Nataka watu wengi. Someone kuja msaidie hao Christ followers kwa kusanya sadaka. Our daddy here shall share us the pesa number for those are sharing their offerings. Asante, M-Pesa number, even as we have Springs of Joy, please, coming for one piece. Springs of Joy, please, coming to us from Bugomba, coming to bless us with one piece. This is our Titan offerings M-Pesa number. Kindly giving you a second or a minute to get you to your SIM tool kit. Then I shall read aloud the number. Springs, tafadhali come. 07 07264 07264 53718 0726453718 0726 453 718 0726 453 718 M-Pesa number. We're channeling our tithes and offerings to that number. Allow me ask us all, do you know this song? Familia ni muhimu katika jamii hii. Amini usiamini, ni baraka toka kwa Mungu. Sasa unaniingilia vipi? Nina familia ndugu yangu. Tutapewa familia mbinguni. Okay, let us give it a little energy. Familia ni muhimu, trigo. Katika amini usiamini,
ni baraka toka kwa Mungu. Alafu nina Mungu kwa familia. Asante. Kuna ule mwingine wa Kikisi tena. Unaimbaje? Wa kitambo sana. Yeso motoria. Erena tuanchete. Ende otevire. Alseringana. Ere agatote. Asante. Twende kazi tafadhali. These are Springs of Joy melodies from Bungoma blessing us today. Ipo tayari ama niipe historia zaidi? Yeah, we first met in 2015. 2015 hawa walikuja kule kwetu camp wiki nzima wakiwa na Kisumu Central Youth. Walifanya maajabu. Ama tuwape microphone nani wakwabubi, ikikataa tuchukue mic hapa tufanye mambo yetu. Tafadhali. Sije kachukua muda. Tusije tukasahau ya kwamba our M-Pesa number is 0726 453 718 for our tithes and offerings. For tithes and offerings, that is our number, as well as our ushers are moving by. Kindly, we are giving. Karibu sana. Wakiondoka tuwape nafasi. Wakiondoka tuwape. Karibu sana. Springs of Joy melodies. Please, may you bless us this hour. Karibu. Jaza kabisa. Kuna mji tulioandaliwa sote, watu mbinguni, watu nyumbani. Jicho halijapata kuona, wala sikio kusikia habari zake. Kuna mji ule, mji tulioandaliwa sote, watu mbinguni, watu nyumbani, makao mema. Mji tulioandaliwa sote, watu mbinguni, watu nyumbani. Jicho halijapata kuona, wala sikio kusikia habari zake. Kuna mji ule, mji tulioandaliwa sote, watu mbinguni, watu nyumbani, makao mema. Na tutapaa mbinguni juu angani, wateule tumeshinda ya dunia. Majumba yetu yatakoma, tutaishi na Bwana mbinguni juu, tawala na Yesu mbinguni juu, milele kwa furaha Yerusalemu. Na tutapaa mbinguni juu angani, wateule tumeshinda ya dunia. Majumba yetu yatakoma, tutaishi na Bwana mbinguni juu, tawala na Yesu mbinguni juu, milele kwa furaha Yerusalemu. Tutapanga ni kule juu mbinguni. Kuna mji wote tamani kufika pale. And Springs 20. Malango ya lulu na njia za dhahabu makaoni kule. Sikia hapo. Hapana jua wala mwezi kuangaza, hapana usiku wala mchana. Tutakanyaga Yesu akiwa mbele tena kiongozi. Jiji la washindi, tutalakiwa wateule tumeshinda vita. Malango ya lulu na njia za dhahabu makaoni kule. Hapana jua wala mwezi kuangaza, hapana usiku wala mchana. Tutakanyaga Yesu akiwa mbele tena kiongozi. Jiji la washindi, tutalakiwa wateule tumeshinda vita. Na tutapaa mbinguni juu angani, wateule tumeshinda ya dunia. Majumba yetu yatakoma, tutaishi na Bwana mbinguni juu, tawala na Yesu mbinguni juu, milele kwa furaha Yerusalemu. Na tutapaa mbinguni juu angani, wateule
ule tumeshinda ya dunia. Machungu yetu yatakoma, tutaishi na Bwana mbinguni juu, tutawala na Yesu mbinguni juu, milele kwa furaha Yerusalemi. Na tutapaa mbinguni juu, angani wateule tumeshinda ya dunia. Machungu yetu yatakoma, tutaishi na Bwana mbinguni juu, tutawala na Yesu mbinguni juu, milele kwa furaha Yerusalemi. Na tutapaa mbinguni juu, angani wateule tumeshinda ya dunia. Machungu yetu yatakoma, tutaishi na Bwana mbinguni juu, tutawala na Yesu mbinguni juu, milele kwa furaha Yerusalemi. Wote tunasemaje? Asante sana. Thank you so much. Steve, come. Steve, njoo dakika moja. Kama kuna mtu amebarikiwa duniani na sauti ya kwanza, sauti ya soprano, Steve, piga song yoyote. I'm gonna give you the mic. Get yourself your own level. Twende ka soprano, Steve. Nimejenga kwake Yesu naona raha, neema yake naipata bure. Amezuia pepo za maafa toka pande zote, ameshikilia mwovu shetani hajaipata nafasi. Uko nasi, dunia inyamaze kimya, Yesu ndiye mkombozi, anawadhuru watu wake. Alafu kuna girlfriend yako haoni. Thank you. Waja pastor aombe sadaka. Naomba wale deacons wetu wenye wamekuwa wakitusaidia kukusanya sadaka, tafadhali mkuje nayo hivi tuiombee kwa pamoja. Prince wako wachini. That's all. Abel, what is sadaka? Tunaombea sadaka. Tunaomba Mungu na Baba wetu, tunaomba kwamba ukubali saka na sadaka ambazo wanawako wamekutolea, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Kuna ingine imeletwa. Kuna mwingine ambaye amebaki alienda kukusanya hakuleta, tafadhali leta. Si ni hivyo tu. Kwa sawa tu. Thank you. Imesha wacha kuchukua. Basi thank you pastor. Wangapi nao mkaribisha pastor gaji wa Mungu atuletee neno? Wangapi mnao mkaribisha? Bishwa pastor Keno atakutambua kwa majina mengine, lakini ile tu unapenda niyo. Happy Sabbath. Happy day. Huyu anaitwa Pastor Geoffrey Oyugi Otieno. Ametoka kanisa linaloitwa Nyakunguru, anda Nyakunguru District, Itumbe Station. Ndio ametoka pale na ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Baraton.
Kwanza kabisa ninafurahia kuwa pamoja nanyi mchana huu, kwa sababu ni Mungu amepanga haya yote yatendeke ili tukutane katika chumba hili. Najua hakika ya kwamba ninayo masaa machache sana, dakika chache, bali tutakubali Mungu anene nasi jinsi apendavyo. Tuamini na tuombe kwa ajili ya fundisho. Mtakatifu na Baba wetu uishie milele, asante kwa sababu ya upendo wako. Sasa haya umetenga kwa ajili ya kunena nasi, tunaomba unene nasi upendavyo, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Naomba msomaji aende katika kitabu ni cha Judges chapter number 5 verse number 12. The topic we are looking at, it says, wake up and sing, for it's the voice God wants to hear. Hello? What have I said? Wake up and sing, because it is the voice that God wants to hear. Amka na uimbe, kwa sababu hiyo ndiyo sauti Mungu anataka kusikia. Hallelujah. Somebody there? Paul says, yes. Amka. 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 Deborah. Deborah. Amka. 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 Imba wimbo. Imba wimbo. Inuka. Inuka. Baraka. Wachukue mateka wao. Wachukue mateka wao. Hallelujah. The Bible says, wake up Deborah, wake up and sing. Tell your friend, neighbor, wake up and sing. We want that. Mungu anasema tuamke na tuimbe, kwa sababu kama kuna sauti ambayo Mungu anataka kusikia, Mungu anataka kusikia sauti ya kuimba, kwa sababu that is the voice that God wants to hear. Akitukiimba, Mungu anataka kusikia sauti hii, kwa sababu anajua ya kwamba labda tumelala, lakini anatuamsha ili tuamke na tuimbe, kwa sababu sauti anayotaka kusikia ni sauti ya kuimba. Kwa nini? Kwa sababu kuna kwaya kuu ambayo sisi zote tunastahili kuwa pale. There is a choir that all we belong. Kuna kwaya ambayo itakuwa the choir that will never ask for the choir master. There is a choir that will belong, the choir that will never ask for somebody to train you how to sing. There is a choir that we belong to, the choir where that you will never stand and ask that, where is the chorister of the choir? Hallelujah. There is a choir we belong, and that choir that we belong, it's somewhere that we are going to sing. That's why God says, let us wake up and sing, because the time is coming. We are going somewhere that we as the pastors, we will never preach there, but we only sing. Hallelujah. There is a place we will never preach, but what will be there is just will be singing. That's why God is saying, wake up now and sing, because that's the voice that God wants to hear. The book of Exodus, chapter number 32, verse number 18. Somebody to read for me. The Bible says, yes, let it say. And he said, it is not the voice of them that shout for mastery. It is not the voice of them that shout for mastery. That shout for mastery. Neither is it the voice of them that cry for being overcome. Neither is not that those who are crying that they have been overcome. But the noise of them that sing. But the voice of them that who do what? Do sing. Who sing. Hallelujah. God says he's not hearing for the voice of those who are that mastery, that who have gotten victory, that who are shouting. That is not the voice that God hears. It is not the voice of those who are crying out because they have been overcome that God is hearing. It is not that the voice. But God is saying the one that he hears, it is the voice of those who are singing. Hallelujah. There is a point you want to miss here. God wants to hear a voice of somebody who is singing. Even if you are saying that your voice is not in the keyboard, I don't know whether you are the one who made it. When ulitengeneza keyboard, umesikia mtu akisema sauti yake haiko kwa keyboard? Eti sauti yangu mimi sioni kama iko kwa keyboard. Si wewe ulitengeneza keyboard. What you want to do, just wake up and sing. Hallelujah.
wake up and sing, because we are preparing for the mighty choir that we are heading to, that we will sing songs, and that is what God wants us to do, because God wants us to wake up and sing, because that is what God wants us to do. Read me the book of Psalms chapter 149, verse number 1. Psalms chapter 149, verse number 1. Praise ye the Lord. Praise thee the Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the new song. And his praise in the congregation of saints. And his praise in the congregation of saints. Let Israel rejoice in him that made him. Let the children of Zion be joyful in their king. Thank you. Maandiko yanasema ya kwamba, yanasema haleluya, mwimbieni Mungu wimbo mpya, na uimbe katika mbele ya mkutano ama kusanyiko, at the congregation of the saints. Vile ambavyo tumekutana hapa, tumekuja kwa ajili ya nini? Ya nyimbo. Kwaya ya Kiarabi imekuja hapa kwa sababu ya kuimba wimbo mpya. Hello, tuko hapa? Are we here? Are we here? Can somebody wave to me if you are here? So we have come here because of a new song that we are coming to support here. For if we have come for this, that is why the Bible says, let us sing a new song to the Lord. And we sing it in the congregation of the saints. So Mungu anataka ya kwamba tuamke na tuimbe, kwa sababu sauti anayotaka kusikia ni sauti ya uimbaji. Sauti Mungu anataka kusikia ni sauti ya kuimba, kwa sababu anaendelea kutuandaa kwa njia ya kipekee ili sisi tufae kuingia katika kwaya kuu ambayo iko mbele yetu. There is a choir which is ahead of us. Mahali hatutakuwa na majina ya kwaya. Kiarabi haitakuwa pale. Heavenly Targeters haitakuwa pale. Christ Followers haitakuwa hapa. Tutakuwa kwaya moja ambayo ni kwaya ya wapi? Somebody to say, kwaya ya wapi? Ya mbinguni, mahali ambapo tutaimba wote, kwaya ambayo hatutahitaji chochote, kwaya ambayo hatutakuwa tukiulizana maswali, hatutakuwa tukiambiana hujaimba soprano, hiyo yako si soprano, hiyo ni sop 2, hiyo ni sop 3. Hakuna kenye kitakuwa pale. Sisi zote tutapewa sauti ambazo tutaimba, na sauti ambazo ni Mungu anapenda, kwa sababu hizo ndizo sauti ambazo Mungu wetu anataka tuamke na tuimbe. Hallelujah. The verse ilikuwa inamaliza ya kwamba ile ambayo tulisoma ya Judges, ya kwamba wewe Baraki chukua mateka. So if we are here, every choir I know it has leaders. Hallelujah. Kila kwaya iko na kiongozi. Kila kwaya iko na kiongozi. Hata mimi ni mchungaji, lakini ikiwa ndani ya Kiarabi mimi naongozwa na kiongozi. Hallelujah. Hiyo ni maajabu ya kwamba mimi ni member wa kwaya ya Kiarabi. I'm a member in it. So nini nataka kusema? Kwa sababu sisi kila kwaya iko na kiongozi, ndio maana tunaambiwa basi Baraki anakumbushwa aamke na achukue mateka. Kwa hivyo kama umepewa kwaya, wewe kama kiongozi, kubali watu wote waimbe. Hallelujah. Usianze kuambia mwingine wewe unajua sauti yako haiko, wewe kaa kwanza kidogo. Kisimama kama mahali hivi, unajua kuna mahali kwaya mtu akisimama kuimba hapa, unasikia akianza kuimba mwenye ako hapa karibu anatoroka, anaenda huko. Mwingine ako pale anatoroka, huyu anabaki peke yake. Na ni mgeni alikuja juzi, anaanza kujiuliza kwani mimi niko na shida gani? But all of us, we are singing for who? Hallelujah. We are singing for who? We are singing for God, because the Bible says, sing a new song to the Lord in the congregation of the saints. May God bless all of us as we stand up and wake up, as we sing for the Lord, because that is the voice that God wants us to hear. May we pray. Almighty Father in heaven, thank you for this time. Thank you that for reminded us that we wake up and sing, because it is the voice that you want to hear. Thank you because you have tamed our time that we have come and congregated here to sing for you a new song in this congregation of the saints. At this time, as we want to be in this congregation till the day will end, we ask that your Holy Spirit to be with us and guide us in everything that we want to do in this place. For we pray in Jesus' name. Amen. May God bless you.
in English. Mbalenga basi niwe bimukia magoko igoro. May God bless you so much. Murandi mbya mwana sokulenda chingaki. Ande bana murandia kulendere sadake jo. Ya kanisa byongole ebyo biro. Sadaka nero barandi kibarali amawea it's safe. Thank you, Pastor. You have taken less than 13 minutes. And that is what I always need. Kwa sababu ya hiyo, naendelea kushughulika na wangwana hapa chini. Naomba nilete kwaya advantage that wakati hawajafika kwaya zitaendelea kuimba. Niruhusu niwalete wana Magena Ministry. Wako wapi? Wana Magena, mmeketi wapi? Hawako. Oh, mtandao hawajaimba. By the way, kwaya gani ijemba mtandao na akina nani? CF hawajaimba. Hiyo si ni makosa makubwa sana. Right. Kwa hivyo ni kwaya mbili hazijaimba. Niruhusu niwalete wana mtandao. Immediately after them I'll bring the Christ followers. Wana mtandao mmeketi wapi? Right, tutembee kwa haraka. Uniform wimbi ya momenta ineti. Ande tiga mwanaba sene makore event ndamanya wale uniform. Naomba wana mtandao mkuje kwa haraka. Wakiondoka hawa nipate wana Christ followers. Wana Christ followers watakuwa wanaingia kwa mtindo huo. Yule ambaye anaenda kwa mitambo tafadhali naomba tufanye kwa haraka kwa sababu vijana hao najua wamejitayarisha, wapo tayari. Tufanye kwa haraka tafadhali. Tufanye kwa haraka tafadhali. Na tunapoendelea kufanya hivyo, naendelea kuomba kwamba tutakapoanza wakati wa kusanya, nitaomba mimi mwenyewe nitakuwa nasimama kwa mlango pale, nitapita yani seat per seat, and everybody either is an M-Pesa or cash for that seat. Shikilia kidogo baba, hiyo lazima tuelewane. Hiyo natembea mimi peke yangu kutoka pale hadi hapa. Tukifanya kwa haraka itakuwa, kwa sababu watu tumeketi hapa ni wengi, wengine wako nje ni wengi sana. Kwa hivyo kwa sababu wale wa nje hatujui kama itafika hapa, I'll use those who are here. Na kila mmoja prepare to pay for that seat you are seated for. Only 100, then you give what you had to give as you planned. May God bless you as we are doing that. Mesumari akabetwa, bitimo akabetwa, sengechoye bibebya ito. Engata ya mawera akabekerwa, bakamoita bakamochecheria, Yesu mwana wa Nyasaye. Mesumari akabetwa, bitimo akabetwa, sengechoye bibebya ito. Ase obuya tomoto ye Yesu Kristo. Ase obuya tomoto ye Yesu Kristo. Ase obuya tomoto ye Yesu Kristo. Atogiwe omoneno ito, atogiwe omoneno ito, atogiwe omoneno ito, otokore
weritanganine nero weritanganine nero weritanganine otokoreire ayobokumya nero weritanganine nero weritanganine nero weritanganine otokoreire ayobokumya atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito otokoreire ayobokumya atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito otokoreire ayobokumya Esira yaneyo sinakaneirwe Tindinakina chena siwairwe Nikigose nchena moe Asobu ya bubokumya Nimotoge mubake Ebeneza ningwanchete Esira yaneyo sinakaneirwe Tindinakina chena siwairwe Nikigose nchena moe Asobu ya mubokumya Nimotoge mubake Ebeneza ningwanchete Ase obuya ase obobe Tomotoge Yesu Kristo Ase obuya ase obobe Tomotoge Yesu Kristo Ase obuya ase obobe Tomotoge Yesu Kristo Atogiwe Aha, tuwape hivi tafadhali. Hiyo twende. Atogiwe omoneno ito Wanaitwa Mtandao Ministers. Haki tuwape mikono. Atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito otokoreire ayobokumya nero weritanganine nero weritanganine Asante sana. Wana Christ followers. Christ followers. Nero weritanganine nero weritanganine nero weritanganine otokoreire ayobokumya atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno Christ followers tafadhali. Wana Mtandao tusonge mbele. Ayobokumya atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito otokoreire ayobokumya atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito atogiwe omoneno ito otokoreire ayobokumya. Right, tunawaambia aje? Tafadhali tuwainulie mikono kwa kuwapea moyo, kuwapa motisha. Tunawaambia aje? May God bless you so much. That is a Mtandao Ministers ambao wamemaliza hafla yao ya kwanza kwa mwezi wa 4 tarehe 5. Tukomaliza Samonet Ministers sabato iliyopita. Leo hii tunataka kutamatisha ya Kiarabi Ministers. Sabato ijayo tutakuwa mahala hapa tena kwa Sylvia Murwa. Kwa hivyo stage ni yenu wana Christ followers. Mnataka kutoka? Mnaenda wapi? You have a space pale. Na kila mmoja vile amevalia, hiyo ni uniform ya Christ followers. DJ shikilia hapo. Kelele ya nini? Kwani hawange wapa wimbo wao mpya? Haya DJ, leta huo mziki tafadhali. DJ wangu leta mziki.
Lakini nani mobe lively MC ko sawa. Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa niye wacha seretari Nyasaye, morembe nukoba kwa koba senyasa umochikare. Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa niye wacha seretari Nyasaye, morembe nukoba kwa koba senyasa umochikare. Ritukeri mo Yesu asoba mucho Yerusalemu asokoba kwa kumugambi wa magambi nabanyende muche uyo bakara changa chabere yesaetere barago bakaba bagotera Hosanna bamanyete ere nabarusi sobusumba wese eye senge choba ni watemete Yesu nere ora baturi nego ke kabechora emyoyo yabo ibe bagotera nagotengana matabario gemange aichorete Yerusalemu korendera chete koro se chikoro chitumwanya bantu kobabore koro basomba no busira mukare na kare litukeri mo bakaira na chinyombo chabo bagotera aserio gematera ayo bobui amange a Yerusalemu Amene tukuri moro nabanyanyangi nabasoso koba kokonende botero konende kobuichenya koratero naba malaika korokokora bebo koariganya ere obonyomi itokera toye tige eseye mechando bibena makweri na misiri wekare na kare togotera aserio gi ere yukobaka togotera naba malaika tokoba komogambi wabagambi nyasaye bobo bui Hosanna 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 Oya sasa niye wacha seretari Nyasaye morembe nukoba kwa koba senyasa umochikare Hosanna 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 Oya sasa niye wacha seretari Nyasaye morembe nukoba kwa koba senyasa umochikare Sabiro twensi toarigane yanga yenyangeyo bataye watibaro bomba sowa nonya koro ya onero eyanga yeso eraganete erio erietaria oririkwe asetegeta bukeria kyobogima toberere angene chibebe chomucho Yerusalemu rengerere chinchera chaone chinchirengerere echane kere utike gosowa aroro naende kero mondo asesemo ya yerere gerere tito chago sinyo gosowa ai toberere angene chibebe chomucho Yerusalemu rengerere chinchera chaone chinchirengerere echane kere utike gosowa aroro naende kero mondo asesemo ya yerere gerere tito chago sinyo gosowa ai toberere angene tukore moro nabanyanyangi nabasoso koba kokonende botero konende kobuichenya koratero naba malaika korokokora bebo koariganya ere obonyomi itokera toye tige eseye mechando bibena makweri na bisiri wakare na kare togotera aserio gi erio yukobaka togotera naba malaika tokoba komogambi wabagambi nyasaye bobo bui Tusimame sasa pole pole ukifanya hivyo. Watu tusimame hivyo pole pole.
Oyo seseniye wachaseretare nyasaye Muri menuko wako wasenyasa umachika Twende tena. Osana Ndio. Anaitwa Christ followers. May God bless you, Jehovah. Oyo seseniye wachaseretare nyasaye Muri menuko wako wasenyasa umachika Twende tena. Osana Amen. Osana Oyo seseniye wachaseretare nyasaye Muri menuko wako wasenyasa umachika Aha, tuinue mikono na tuseme amina. Amen. May God bless you so much. This is the Christ followers, and may God bless you so much. Right on stage, nataka kumleta ndugu yangu tena MC Mwenza, MC Eden aweze kuleta wageni wakuu wa siku ya leo, ili kisha baadaye tutakuwa tukishirikiana na tusonge kwa pamoja. Kwa sasa nafasi kwako ndugu. Asante. Kwa kipindi kinachokwenda kuanza sasa hivi is the moment of the time you and I have been longing for. The moment of the time you and I have been longing for, and we shall be having the Kerabi Gospel Ministers coming on board. We have a team that is led by our brother Champe from the back. Kindly, Mr. Champe, give me joy. Joy shall give me the first 3 members of the Kerabi Gospel Ministers. Mpe nafasi tafadhali. Tumtazame kwa upole dada yetu pale, mrembo kapendeza kweli kweli, anaingia kwa ukarimu wa hali ya juu. The first 3 Kerabi Gospel members tafadhali. Joy is waiting for you. Tafadhali. Joy is patiently waiting for these first 3. Wow. This is amazing courtesy of Champe. Haya, wapokee wanao sasa watatu hapa. Amazing, a beautiful photo. Kindly, can you shout a big amen for these gentlemen? Amazing, picha nzuri tafadhali. Sandy is here to bring us the second team. Sandy tafadhali, where are you? She is here, a very beautiful young lady, born to earth by a woman. Woman by hand and also a handsome father. Can I see team 2 tafadhali of the Kerabi Gospel Ministers members? This led by Salim, our lead voice pale. This is the first team of the men. Munafikaje stage mbele ya dada jamani? Hamuna adabu nyinyi wangwa. Come. Let's see. Where you? Kindly, S is bringing me team 3 of the Kerabi Gospel Ministers. Where are you? Tafadhali, this is AC coming to us. What papi? Nipe wangwana tafadhali. Thank you. That is team 3. Tukifika mbele tunasimama attention vizuri, picha nzuri. Thank you. Patience copy. Bringing me another team of these handsome men from the Kerabi Gospel Ministers. Come. Simtazame kwa macho ya chuki na wivu, wangona hawa na kina dada wanapendeza jamani. Can I see the gentlemen? Amazing. See them, that is patience. Kishamasi Lin is bringing me the second last lot of these wonderful gentle men. Miss Lin Kopi. She is here. Amazing. This is Champe and company. Champe family and company. Beautiful. Kazi nzuri ndugu yangu. Napendeza sana. Where are the gentlemen kindly? Amazing. One more team to go. One more team to go, brought to us by our sister Macy. Macy, come and bring us our gentlemen here. Is the Kerabi Gospel Ministers 2025. Macy is here.
Without much ado, please give me my gentlemen. Please give me the last team. Bring me the last team. Naomba line mbili nzuri tafadhali. Hawa vijana wadogo wasonge hapa katikati. Hapa katikati hapa vizuri tu. Aha. Nafasi nzuri ya picha nzuri tafadhali. DJ tafadhali. Aha, asante. Naomba kwa upole wa hali ya juu. This ministry is not for massaging our ego or massaging their ego. This is for the glory of heaven. We are not here to just look good and make you admire anyone here, but you're here to ensure that everything done is for the praise of the heavens. Can I hear a big amen? Allow me bring to us the Karabi Gospel Ministers 2025. The patron is here. He'll come and say hi. Baba Justin, come on, Augustine, come and say hello. Just one word. Asante. Thank you. Tena nimerudi kuwashukuru vile vijana wetu wameingia chukwani. Si wameng'ara. Hawa ndio Kiarabi wanatoka Ikoba Central na ni vijana ambao wamejikakamua kwa kueneza neno la Bwana. Na Mungu awabariki wanapokuwa dedicated today. As they give us their best song, na washukuru waendelee tuletea zile nyimbo zingine kwa ule wimbo mtamu utautoa hai. Si ndivyo? Angalia watu vile wameacha kuhachiri yenu na kuhachiri ya upendo wenu. Na nyinyi pia mkiitwa muende kwa wengine kama vile wamekuja. Si ndivyo? Thank you. Asante, thank you so much, Dad, and thank you for being in their lives. Allow me excuse our beautiful sisters. Thank you so much, Champe and your team, for the task well delivered. Our ushers. MC. Yes, sir. They can just move forward. They take a picture as they go and sit. You're right. Please, our beautiful sisters, step to the front as we take these. Watoto tusonge nyuma kidogo. Wangwana wasonge nyuma kidogo. Picha nzuri tu. Thank you. Akina dada wapewe picha Chambe. Ila tumezuia hawa watoto kweli. Tumewazuia kabisa. Haipendezi. Ni ile wanapewa picha waondoke. Walete. Songesha kuna mtoto kule nyuma. Join them. Beautiful. Picha nzuri. Right. Wazazi wa hawa watoto Mungu awabariki, muongeze watoto wengi zaidi. Kuna mtoto mmoja pale nyuma mama namna gani? Asante. 1 minute of a beautiful photo kindly. Have the picture. MC Idel. Simama hapo kwa picha, simama hapo kando. Yes, tunataka kwanza kuimba kwa haraka. Haya, naomba sasa tuondoke ili wana Kiarabi waweze kutubariki na wimbo. Hapa kwa sio ujue. Mwokora Mount Graham. Thank you so much, our ushers. The Karabi Gospel Ministers are bringing to us a very serious message coming from the book of Joshua chapter 9 verse number 1, that you do not need to fight your own battles. When God was taking the children of Israel from Egypt all the way to Canaan, there were so many enemies along the way, and they were to defeat them for they to successfully make it to Canaan. And so God advised Moses that you do not need to fight by your own self, for I am with you. And so that relates to our lives as well. That you do not need to fight your battles. Kindly take your battles to your knees and God shall deliver your expectation. Can we shout a big amen? Tazama Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako. Wote tuimbe. Pamoja na mfalme na watu wake wa vita, zunguka mji mara 7. Mkapuliza sauti kubwa za baragumu. Msipige kelele ya vita, msipaze sauti zenu wala kusema lolote hadi nitakapowa amuru. Wote tuimbe kanisa. Tazama Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako. Pamoja na mfalme
watu wake wa vita. Zunguka mji mara 7, kapuliza sauti kubwa za baragumu. Msipige kelele ya vita, msipaze sauti zenu wala kusema lolote hadi nitakapowa Hamuhitaji kupigana, hakuna kupigana, hatapigana. Vita hivi si vya damu wala nyama. Kwa maombi na kusujudu watasikia maombi, maadui watashindwa milele. Walipozunguka kuta zikaporomoka kwa mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Usihofu wenye misuli na nguvu, amini uweza wake nawe utashinda. Huhitaji kupigana, atapigana. Vita hivi si vya damu wala nyama. Kwa maombi na kusujudu atasikia maombi, maadui watashindwa milele. Walipozunguka kuta zikaporomoka kwa mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Usihofu wenye misuli, kwa Mungu una nguvu. Amini uweza wake nawe utashinda. Wote bila chochote kile ustahili kupigana mwenyewe. Mwenyezi Mungu atafanya sehemu ya kwake. That's a very powerful piece written by Ian Karanja, recorded by IK Studios, performed by Kerab Gospel Ministries. Ati usifanyaje? Usisumbuke jamani ukiwa peke yako. Usisumbuke peke yako, na Mungu yupo, na kesho yako ajua. Umuachie yeyo jamani, tuambie atasuluhisha weke wote masumbuko yako yote. Anafanyaje? Anafahamu maisha yetu yote. Atatupa amani tukimsubiri. Tuambie tena. Usisumbuke peke yako, usisumbuke peke yako, na Mungu yupo, na Mungu yupo, na kesho yako ajua. Umuachie yeyo, umuachie yeyote, atasuluhisha weke. Wote kwa sauti tuimbe jamani. Masumbuko yako yote. Anafahamu maisha yetu yote. Pole pole tu. Atatupa amani tukimsubiri. Tuambie tena. Hamuhitaji kupigana, atapigana. May God bless you so much. Sina damu wala nyama. Kwa maombi na kusujudu atasikia maombi, maadui watashindwa milele. Walipozunguka kuta zikaporomoka kwa mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Usihofu wenye misuli na nguvu, amini uweza wake nawe utashinda. Huhitaji kupigana, atapigana. Vita hivi si vya damu wala nyama. Kwa maombi na kusujudu atasikia maombi, maadui watashindwa milele. Walipozunguka kuta zikaporomoka kwa mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Tuambie tena. Wenye misuli, thank you Bwana Vini, wakati sasa wake nawe utashinda. atapigana mwenyewe. Ati nini? Kwa maombi atasikia maombi, maadui watashindwa milele. Tuambie. Kuzunguka kuta zikaporomoka mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Usihofu wenye misuli, kwa Mungu una nguvu. Amini uweza wake nawe utashinda. Alright, na kila mmoja inue mkono asema amina.
Amen. May God bless you so much. Shikilia hivyo hivyo. Niambie kaka. Hii tunaimba tukiwa na masauti zetu. Aha. Hamuhitaji kufanya nini? Kupigana. Hamuhitaji trigo, twende. Wote. Tazama Yoshua, nimeutia yeni. Wow. Atasikia ati maadui walifanyaje? Walipo kwa mkono, ushindi ni kwake muweza yote. Utashinda. Right. Kama unabarikiwa kwa sauti ya juu na mkono, sema big amen. Amen. This is Kerabi 2025. They're giving us the second piece, right? Wanatupa wimbo wao mpya ambao wanataka kufanya shoot siku ya leo. Kwa hivyo wanatubariki na wimbo wao mpya ambaye anawashoot nyimbo zao ndugu Vini. Yuko pale tayari. Kwa hivyo naomba wana Kiarabi wafanye huo wimbo, kisha tukianza nitakupa uhondo wengine jinsi ya kufanya hayo mambo tuweze kumaliza. Nashukuru sana. Twende kazi DJ wetu tafadhali. Katika giza yeye aleta mwangaza, waloumia wanapata tumaini. Lipi asiloliweza Bwana Mungu wa wanyonge wala chini awainua. Nilipomwita yeye akanisikia, nilipokosa chakula yeye akanilisha. Nilikuwa mgonjwa sana hospitalini, akaleta uponyaji, sasa nimepona. Nitalitukuza jina lake, nitaziimba sifa zake. Ameniguza Bwana, niko huru, ni kweli hakuna kama yeye. Nitalitukuza jina lake, nitaziimba sifa zake. Ameniguza Bwana, niko huru, ni kweli hakuna kama yeye. Nisikilize kutoka kwako Bwana, uliyenitoa Misri na kunileta Kanani. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana umkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana umkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Nguvu za mwanadamu ni hafifu sana, jiulize kwa nguvu zako ungeweza. Maana Bwana akibariki hakuna mwanadamu anayeweza kulaani. Akisema ndio ni wa kweli, ahadi zote ninaamini. Ni mwaminifu Bwana, umwamini, aweza kutatua mambo yote.
uliyenitoa Misri na kunileta Kanani. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana mkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana mkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana mkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Alright. Tunawaambia aje kanisa kwa pamoja. Asanteni sana wana Kiarabi ministers. We understand wakati mlianza wakati tukilewa kesho na kesho na kesho kutwa tutakuwa tumekosea mtu. Lakini Mungu huyu ambaye tunamwabudu amewafanya wamefika siku ya leo, and we need to thank our Lord. Naomba ukiendelea kuzungumza mimi niletewe besheni. Mimi nimeanza kufikiria hela. Sina sauti ya kuimba. Simply, my teacher is asking for your love for Kerabi Gospel Ministers. And if you truly love and cherish their music, kindly, this is the time to stand with them. Basi, shemazi wetu mkubwa na maticha apatiwe besheni. Naomba niletewe vitasa hapa mbele. Ushers, this is now your time to show how active you are. Besides matching. It's also our time. By the way, wewe ukienda launch, wewe utoa kitu. Mimi? Nataka tutoe ngapi? Wacha maswali mingi. Wewe usapoti? Mimi nafanya hilo. Basi tuwe wageni wa kwanza. Je, wewe una support? Lazima. Haya, kitasa tuanze nasi. Ya kwangu ya kwanza M-Pesa number nipatiwe tafadhali. M-Pesa number? Right away, right now, right here. Tafadhali, as we get those naomba mtu aje hapa mbele atoe makondo awekelee mahali hapa. Seriously? Confidently? Mbele ya umati makondo. Asante, fika kwenye M-Pesa tafadhali. We have our pay bill and sijui ninaweka ngapi, ila nipe pay bill pale 522-533 and account number ni 79 what 797-100-3. Basi 2,000 itakuwa busara mno. Asante. Ningetoa itakuwa zenye unatoa ndio unatoa ama sijui uwezo wa kwako, unaweza toa zaidi. Wewe umenishinda, unajua. Wewe toa zaidi. Mungu. Ingekuwa si transport ningetoa 5, ila hiyo sasa unajua mimi nina familia ninalea. KCC inakunywa mafuta sana. Magdalena pale chini anakunywa kweli kweli. Asante, we officially beginning our support for the love of Kerabi Gospel Ministers. And can I see everyone at least responding? Everyone responding to Kerabi Gospel. Wanauliza mbona unaficha leather? Nini ya leather ifai ku asante sana. So ningetoa 5 ungefanya hivyo hivyo. Sina tatizo ukiomba hata 10. Ubarikiwe sana. Ipo wapi kile kitasa tafadhali? Leta hata kofia bana. Shikilia hapa baba. Mshoitali kwa soka kuna msimpore mtoto mdogo huyo. Basi. Now can I see people who love Kerabi and their music genuinely to rise up and come and support them? Naomba tufanye hivi. Yes. Wangana hawa kuna wimbo unaitwa Ulimi. Huo wimbo Ulimi ukiwekwa, yes,
kila mmoja hapa ambaye ameketi hapa atakuwa anakuja na hela. Sisi tutakuwa na kitasa hapa mbele. As you match, as you give what you need to support willingly for the love of that song Ulimi. I love it. I love it. Ile nafasi ya kutembea ndio hii. Ni ile haya kutembea huko katikati ndio ngumu sana. Hawa wakwende waende walete. Safi. Safi. Right? Safi. Haya basi, manake umati umejaa. Basi bona hakuna kitasa. Tumia vigosi. Asha kazi yao ni kurembeka tu. Hizo gofi zikijaa shilingi zitapojok. Hizo kofia bonda hivi na ndani. Tutanunua zingine. Safi. Safi. Wape hawa ndio wanakwenda. Hawa ndio wanapita pale. Kwa sababu beautiful ushers here, thank you for doing this. May God bless you more and more. Nipe moja nishike ndio niwape nijue kama ni ngumu. Inabeba. Iko sawa. Iko sawa. Unajua maticha, kama haungekuwa MC ungekuwa mwizi. Imagine kuibiwa na mtu ngozi imekauka. Kwa hivyo umetamatisha kwamba mimi ni mwizi ila ni kanisa imenisaidia. Haya. Asante. Yeah, thank you Azizi and the family. Squeeze ni Azizi and the family. Na squeeze wametia bidii kwa nyumba sana. Hiyo imekupita, wachana. Jina nimeshika na nitajua umeongea nini. Nimesema bidii. Hapo nyuma utajua bidii ni ya nini. Na Mungu azidi kukubariki ndugu Azizi kwa kazi nzuri. Asante. Iko YouTube. Ni wewe ulituambia, ni wewe ulifanya, sio? Nipe wimbo unaosema Ulimi. Chini ya maji. Naam. As they do this. Nataka tuondoke twende pale sasa. Hao wachache ambao mnahizi, hao watu hapa mbele wanaweza simama wakileta, wa huko nyuma wengine wakienda kuchukua hizo. Tafadhali. Tusonge hapa mbele. Hapa mbele. Tusimame hapa chini. Hao watoto wadogo wanabaki hapa. Naomba tuendelee kusimama polepole, wale wa hapa mbele. Tuendelee kupita hivi. Kumbuka macho ya Mungu yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Wenye mmesimama hapa mbele tuendelee kulipa performance ya song. Midomo ya mwenye haki hueneza maarifa, kutamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu tu. Kumbuka macho ya Mungu yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Epuka hukumu ya ulimi wako. Ulimi sahihi mti wa uzima, epuka neno yasiyokufaa. Chunguza ya wataketi kwa hiyo kiti. Okay, basi kuna ndugu wanazunguka. Twende, wewe zunguka. Pay bill number. Right. Pay bill, I'm reading the pay bill and I shall read again and again. Right. 522 Twenda pay hapo. bill. Anza kwenda hapo chini. Fika, wewe pita hapa katikati. Kwenye M-Pesa. Tafuta njia mahali popote, ensure that you are collecting. 522 ensure that you are collecting. 522-533. Account number 797 797-1003. Correct. 3 mwisho. Asante. 797-1003. Tafadhali, we all doing this for the love of Kerabi. Tafadhali. I still beg us, we start with the Kerabi Gospel Ministers. Basi. 522-533. Our pay bill number. Then we have 797-1003 as our account number. Tafadhali. Watu wa mbele tupe wimbo tuanze kuperform as they are piga support ya pale Kishua 522-533-797-1003. Wenye tuko on stage tuendelee kuperform wimbo. Account number 797. Right, thank you DJ wangu. 1003. Tuendelea kutoa, wanaendelea kupita. Midomo ya mwenye haki na kitasa ikipita kama iko na pesa ndani usitoe ila weka. Mwenye hekima hutamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu.
Naomba tuendelee kupita ndani ya ukumbi tafadhali. Yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Avoid hiyo communication. Tuende kupitisha kitasa tu. Midomo ya mwenye haki hueneza kwa wenye wanataka kusimama kuleta hela watasimama, lakini tumetuma watu waendelee kufanya hapo katikati. Bali vinywa vya wapumbavu mwaga upumbavu tu. Kumbuka macho ya Mungu yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Epuka hukumu ya ulimi wako. Ulimi safi mti wa uzima, epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye vitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Ulimi safi mti wa uzima, epuka mambo yasiyokufaa. Haya, tupite kwa haraka tafadhali. Yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye vitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Naomba tuendelee kutembea tafadhali. Naomba tuendelee kutembea. Pitisha kitasa tu, mtu anaweka hela zake. Tukisonga kwenda nyuma tafadhali. Usiketi tu, toa hela hata kidogo. For the love of Kerabi. Thank you, mommy. Thank you, mommy. For the love of Kerabi once again. Once again for the love of this beautiful generation here. We are doing this. Ulimi wako watunga madhara siku zote kama wembe mkalimewe mwenye ina. Umependa mabaya kuliko me. Are we doing something? Hello, are we doing something? Ama tunabarikiwa hapa tunasahau agenda. Muziki ipo kutoka kwaya nyingi, ila hiyo pia ni agenda tena nzuri. Sasa nina swali. Hata VIP mwezi kuja mupatia wa 1,000. Haya, huyu yake kuna 1,000 tayari. Haya, huyu pia sasa. Wewe toka hapo, wewe ni mtu mzima. VIP naomba wote msimame. Wekelea hapo baba. Naomba msimame mkuje kwa simu. Haya, twende basi. Kwa simu. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for coming. This is 2,000 for this wonderful generation here. Hawa watoto jamani, tuanze na hawa watoto. Wakumbushe kwamba wageni wa VIP wasipeane, wasahau tunawaita. Muda bado. Muda wao bado. Asante hawa watoto. Huyu ashapata kilicho chake. Tuje hapa. Nani who is standing with his one? Can I see? Mtu akuja aseme namtolea mdogo. Cameraman mulika VIP hapa waonekane vizuri. Kameramani, sasa tutamulika visogo au vipi? Sisi tunawaona. Sisi tunaona, wengine hawaoni. Kwa hivyo huyu ameongezewa. Tupo hapa sasa. One last time for this young man. Can I see someone coming and standing with his huyu anaweza kuwa mume wa mtoto wako miaka ijayo. Atakumbuka ulimkazia 200 kabisa. Amos nachibeza cho mwana. Nikagosh. Amo. Kirengo konga. For this young man here. Kuja. Yeah, thank you so much. One last time. Fika pale chukua ile ya mo haraka. Mwana kuja. Thank you madam for coming. Mama Madhe amekuja. Ngoja. Madhe. Mam. Maticha Madhe ni ya your grandmother. Huyu ni mdada mrembo. Achana wewe hapo uko pulpit wewe. Madhe ndio inawaingia vizuri. Shida ni umezeeka sana. Asante. Najua nipe ule mziki sasa. Nipe ule mziki as we continue. Amos is giving us wale ambao tulituma tafadhali tunaomba mfanye kwa haraka ili mje hapa mbele. We are still going round tafadhali. We are still doing this. Kama unahisi kusimama, just stand. Thank you ma'am. Thank you. Midomo ya mwenye haki hueneza maarifa. Ulimi safi wa mtu mwenye hekima hutamka maarifa. Bali vinywa vya wapumbavu mwaga upumbavu
macho ya Mungu yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Epuka hukumu ya ulimi wako. Midomo ya mwenye haki hueneza maarifa, ulimi safi wa mtu mwenye hekima hutamka maarifa. Bali vinywa vya wapumbavu mwaga upumbavu tu. Kumbuka macho ya Mungu yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Epuka hukumu ya ulimi wako. Ulimi safi ni mti wa uzima, epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Ulimi safi ni mti wa uzima, epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Right. Naomba tushikilie hapo DJ wangu. Asante sana. Sasa naomba kila mmoja asimame vizuri ili tuanze mchango tafadhali. Naomba kila mmoja, kwa wale ambao mlikuwa mnazunguka pale katikati, I wanna believe that tumeweza kumaliza, na kila mmoja asimame hapa mbele tafadhali. Naam. Meanwhile as they come, unaweza karibisha wageni walioingia. Naomba kwa heshima niweze kutambua uwepo wa mheshimiwa kutoka Ichuni. Is here with us. Mheshimiwa karibu sana. Mheshimiwa Secretary General, the Deputy Speaker Kisii County, na Mheshimiwa my MCA, area MCA Masige West. May God bless you for coming. Mheshimiwa Honorable Jacob Bagaka, may God bless you so much for coming. And the other guests, we have a Duncan ameketi pale together with the pastor na wageni wengine walikwa. Kwa hivyo naomba kwa heshima MC mwenza, naomba tuanze na hawa. Salim, tafadhali simama hapa kwa haraka wakati wetu unaendelea kuyoyoma. Naomba watoto wasonge nyuma kidogo. Allow me inform him that hatujafika kwa wageni, tupo kwako peke yako kabla ya wageni ulioalika. We are now talking about Salim. Mkono mtupu haufanyi nini? Kwa sauti haufanyi nini? Asante. Naomba tukulambe. Naomba umati uweze kutulia. Asante. Salim. Naomba hapa kila mtu ana target ya kwake kando na wageni. Tafadhali. Hiyo tumeelewana kabisa. Vipi? Hatuna hadithi nyingi au refu, tupe hela. Wapenzi wa Bwana katika Yesu na wasalimu amjambo. Hatujambo. Hebu nione kwa ishara ya mkono kwa upendo wa Kiarabu jamani. Nashukuru sana. Mimi ndio kiongozi wa kikundi hiki cha Kiarabi ambacho kimedumu kwa miaka takriban miaka 14. Nafikiri kwa mapenzi ya Mungu mwaka ujao tuko tunasherehekea hiyo miaka katika huduma hii. Kwa hiyo tunakaribisha sana, jihisi nyumbani, jihisi kwamba hapa ndipo ulihitajika kuwa siku ya leo. Hatutaki leo kupoteza muda, ndio maana tumeonelea. Hatutaki kusungusha watu sana kwa ajili ya hiyo. Sisi ni kikundi cha men's na tunaamini kwamba tukifanya mambo kwa pamoja yanasonga vizuri. Karibu sana waheshimiwa, Mungu awabariki sana kwa kuja. Kwaya zile tulialika, Mungu awabariki sana. Upendo kwa kweli mpaka mumebanana hapa ndani kweli kweli mpaka tumeshinda tunaweka wageni wengine wapi. Mturadhi kwa hilo, lakini tunaamini Mungu yupo. Kwa hiyo tulikuwa na target kila mmoja 10,000 hela za Kenya. Kwa hiyo naamini kila mmoja anazo hizo hela hapa. Mimi kama kiongozi tulikuwa na account ya kwaya ambayo kama mtu alikuwa amepata hela anatuma kule. Kwa hivyo kwenye account ya kwaya. Kwa hiyo mimi tayari nimetuma hela zangu pale 5,000. Nimesalia na 5,000. Naam. Mbali na wao wageni wakuu, kuna wale wageni ambao ni wale unawafahamu walikuwa
wamejitolea kwamba watasimama nami hapa na wamejipanga, naamini hawatapoteza muda. Kwa hiyo wakija waweze kujaza hiyo hela, nitafurahi. Kwa hilo tunataka kuanza na wewe. Umesema kwamba umepeana 5,000. Naam. Naomba kwa heshima, una ngapi kama cash ama una kitu? Ndio ukatengenezea nywele. Hamna tatizo. Nina hela ya simu na 1,000. Ako na 1,000, amezalia na ngapi? 4,000. Tunaomba kwa heshima jinsi ulivyosema, wageni yeyote ambaye anaona Salm anaweza msaidia na shilingi 4,000. Naomba tusimame kwa upendo huo na kwa haraka sana. Hiyo Salm tutakuwa tunafanya upendo kama huo. Kwa hivyo endelea kutafuta wageni wako tunapotaka kuingia kwa ule utaratibu mwingine. You're right. Twende. Up next, tusonge hapa mbele. Ndugu yake Dana Hassan, huyo ni ndugu yake Salm. Sasa yule alishazungumza kwa niaba ya kikundi chote. Wewe tupe hela. Naam. Wewe tupe hela. Nipe hiyo microphone nyingine. Wewe tupe hela. Tupe microphone nyingine tafadhali. We need a microphone. Right. Habari ya kwake zinazotoka kwake ni kuwa target yake ni 30,000. Naam. Kwenye account ameshaweka 10,000 tayari. Naam. Basi muda wa wageni ukifika anawaleta, watajaza 20,000. Ila ndugu yako aliongeza moja, naomba pia wewe ufanye vile vile. Ongeza ngapi kwa sasa? Ameshaongeza nyingine 2. Asante. Ngoja M-Pesa balance is achana. Wakati tumeona, subiri wakati wake, tutamwambia vile M-Pesa yake inafanya kazi. Bado tupo hapa. Next. Tunaomba ukuje. Come. Tupe hela tafadhali. Aha. Anasema target yake ilikuwa shilingi 10,000, wacha kunishika. Ila umesema nini hilo? Alishajaza shilingi 10,000 ila bado ana wageni. Tunasemaje? Amen. Sindikiza bado. Sindikiza, push it. Hauna yote kwa mfuko inao pending mahali. Nipe 2,000. Asante. Is topping up another 2,000. Nipe tu 500. Asafi, nipe 2,000. 12,000 as we wait for his guests. Nafikiri tupo sawa. By the way, we have a secretary writing this. Secretary, what you got? Lazima habari yote inukuliwe. Anaendelea. Tunanakili kila kitu. Next tafadhali haraka. MC Eden. Nakusikiza. Nikiwa na swali kabla ya ndugu yangu. Tunapoendelea kupita hivi, tena tunakuja round 2. Yes. Lunch itakuwa imepoa. Naomba turudi kwa wa kwanza, amalize target yake, tukisonga tusaidie wakati. Itakuwa haraka My mind. Safi. Hivyo maliza na huyu arudi, tuanze na Salm kama kiongozi wa na wageni wake, so wanaweza kuja tu. Tuanze basi. Tutaanza, tutapangana kutoka kule. Naam. Ukiona aliye kuinvite yupo pale, jitayarisha. Kuwa tayari kusimama. Just come, get yourself ready and then we shall be doing this. We are here. How much? 10,000 target cleared. Balance iko pale ama iko hapa? Tumpe nafasi alete wageni, sio? Naam. Ni kama roho na mdunda. Wageni wake njoo tafadhali. Wageni wake come quickly. Hajasema ametoa nini? Anatupa 6,000. Anatupea 6,000. Yeah. Remaining 4,000. Tunaomba wageni wake kama mpo tafadhali, tunaomba msimame ili muweze kuchaza hizo hela. Kama haraka tafadhali please. Kwa haraka. Please. Gonna save on time kindly. We are begging you to. Naona wageni wake wanaendelea as they come. Wanaendelea kusimama. Wageni wa Salim. Ndugu Salim, hapa ulikuwa umezalia na hela ngapi? 4,000. Naomba wageni wote ama yule ambaye anamtambua ndugu Salim, tafadhali kwa heshima aendelee kujitayarisha na akuje. Naam. Kisha wageni wa Hassan yupo hapa, tafadhali. Wageni wa Hassan vile vile mpo wapi? Ngoja. Mchukue viti vyetu, watu wengine waketi nje wakati wa mchango mtoroke. Hawa ni wetu hao. Hamwezi fanya hivyo jamani. Hatuwezi tukafanya hivyo. Wageni wetu tafadhali come. We expect you to come and stand with our brothers here. Please. Wageni wa Hassan hapa
Asante, Brighton is here. Wageni wa Salim pale wapo wapi? Tafadhali. Bas. Naomba tuende na huyu ndugu Salim, wageni wake wasimame tuweze kumaliza 1400 zake ndipo tuonge kwa mgeni wa pili. Tafadhali. Salim, kulikuwa na wageni wako. Naomba kama wewe ni mgeni wa Salim, kwa heshima tafadhali tusaidie wakati, tusimame kwa haraka. Unawajua kwa majina ama tuwaite tu? Wapo, waite kwa haraka tafadhali. Matiang'i yuko wapi? Yeah. Yes, Abima, Caleb Tai. Kiongozi Mtita yuko hapa. Joshua. Mwingine? Abima Cliff. Okay. Mwingine ndio amefika. Karibu sana. Njoo tu ukumbi. Amina, sehemu hii tunatosha. Matiang'i ndio huyo hapa. Yeah. Kijana mdogo hapa. Matiang'i ananipa 2,000. Yeah. Ameongeza 1,000, yanakuwa 5,000. Kwa hivyo mgeni huyu unatuma ama unatupa cash? Ushatuma. Kwa hivyo ndugu huyu ametupea 3,000. May God bless you so much. Salim ndio hii. Pokea shilingi 1,000. May God bless you so much. Already we are there. Unatupa hela ngapi? Asante. Kiongozi Mtita. Na familia yako unatupa hela ngapi? Anatupa 1,000, imefika 5,000. Tuweke hapa tafadhali. Tuweke hapa kwa haraka. May God bless you so much. Unatupa hela ngapi? 1,000, amefika 6,000. 6,000 imefika. Wa kwanza akatoa 3,000. Wa pili 1,000. Wa nne 5,000. Na huyu ametoa 1,000. Tuko 6,000. Nimefika kwako dada mpendwa ambaye ni American style in Kenya. Unatupa hela ngapi? Anatupa 500. Tunasema aje? Thank you. We are at 6,500. Ndugu Biaki anamuongeza dada. Ilikuwa imekushtua sana. Ametupea 1,000, kwa hivyo amefika 7,500. Mgeni mwingine amekuja hapa. Mwalimu. Unampa mwalimu ambaye anavalia kama Muislamu. Kuna nguo hajavalia leo. Unatupa hela ngapi mwalimu? 150. Mwalimu toka hapa mbele. 150 na umevalia hadi tai. Sema pesa vizuri. 1,500. Tunasema aje? Kwa hivyo imefika Pauline amempa 1,000. Asante. Amefika, that is now at 10,000. Asante ndugu yangu. Amempa 1,000, amefika 11,000. Samdi amempa 500, pia kampa Hassan 500. 1,000 pale kwenye account. Kwa hivyo amefika 11,000. Umeongeza hiyo 500 ya nani? Ya mgeni. Imefika 11,500. Kuna yeyote tena anahisi kwamba angesaidia ndugu huyu? Jen Pauline imeongeza. Aya, naomba sasa tupate 500 tufike 12,000 tumalizane na ndugu huyu kwa sababu alikuwa anatafuta shilingi 4,000. Nani yuko tayari kupa ndugu huyu shilingi 500? Only 500. Ameweka. Kuna dadangu pale. Mwalimu wa Keri, tunaenda nje. Dadangu umeweka ngapi hapo? Nani huyo? How much? Anamalizia. Kwa hivyo ametupa shilingi 500. May God bless you so much. Ndugu Salim ametupa 12,000. Asante. Njoo hapa. Huyu ni ndugu ya James MC. You're right. Hayo ni ndugu yake. Ulipewa target ya 10,000, umetoa ngapi? 3,000 iko kwa account. Iko na 6,000, hiyo ni 9,000. Anaendelea. Yaani anasema amepeana 3,000. Yeah. Ako na 6,000 saa hii. Yes. Imebaki 1,000 afike target. Kunao wageni? Wageni wangu. Ngoja tu. Huyu ana njia ya kuita wageni wake. Naomba wageni wa ndugu huyu muweze kuleta hela. Jemo, lazima uwe mgeni wa kwanza. Tafadhali wageni wake kwa haraka, naomba mkuje kwa haraka ili tuweze kumaliza ndugu huyu. James amekuja kwa haraka. Right, nakuja. Mgeni mwingine, naona mgeni mwingine anakuja. Tafadhali tutembee kwa haraka
ili tuweze kumaliza na wageni hawa. Thank you. Another sisters here. James, tupo hapa. Unatupa ngapi jamani? Meaning unatoa thao? Hapana. Hey, jamaa huwezi toa thao confidently. Wacha nimuulize. Nani ndugu yako anafaa kupe ngapi? Sema tu. Hii ni mambo ya nyumbani. Akiendelea kushughulika, ndugu yangu Salim kwa totali amefika shilingi 18,500. Tunasema aje kanisa? Amen. Kwa hivyo tunatafuta shilingi ngapi? 1,500 ufike 20,000. Kama umeketi pale unataka kumsupport, tafadhali naomba umpe shilingi 1,500 tuweze kumaliza. Basi naanza. Jemo, unapea ndugu yako ngapi? 1,000. Amefika hapana. Ndugu yako mdogo tai yako na njia umefalia ndugu yangu. Unampa shilingi ngapi tafadhali? Ametoa 9,000, si ndio? Naam. Amebakisha mmoja, si ndio? Naam. Sasa nataka kumaliza hiyo umemalizia kama ndugu. Sasa msupport kama supporter wake. Hii haikuwa si walikuwa wanakimbishana na target. No chotu ogigo sema maite ntoko gotiga. Okay, my boss ako hapa. Yes. My boss ako hapa, Mary Mora. Mary Mora. Sasa acha nimuongeleshe kama anaweza niongeza mshahara. Sasa hivi aniongezee kidogo. Mami unanipea ngapi? Madam Mora unatupa ngapi? Ni mimi namuongelesha, sio muongeleshe. Mami lazima unipe. Unaniongeza ngapi? Chukua yako baba. Siwezi kupa yangu. 2,000. Sasa imekuwa 3,000. Hiyo ni ya kutoa. Hiyo 2,000 ya juu. Tafadhali tusonge kwa wengine. Naomba tujue umempa ngapi? Ngoja kidogo. Mary Mora World International, tafadhali usiniambie mfanyikazi wako hana hata 2,000 kwenye mfuko. Kando na akaunti yako. Wachana na akaunti ya mdosi, mwezi hujaisha, unatumia mshahara vibaya. Tafadhali, kando na ile 1,000 yako, ongeza tu basi moja, alafu mdosi ataongeza zingine. Wageni wake hawangekuwa hapa leo, ningetoa hii 10,000, lakini sasa imebaki 1,000. Na mmeniambia niongeze kwa 1,000 juu, nimeongelesha mdosi, ameniongeza 2,000. Sasa tena shida iko wapi? Najua damu ni nzito, yako ni ng'oo. Yako ni ng'oo. Basi. Naomba tujue dada huyu amemsupport na hela ngapi? Kiongozi wetu Jemo ametupa 1,000, tunasemaje? Amen. 3,000, tusema 3,000. Kwa hivyo amefika 12,000. Amempa 1,500, amefika that is 13,500. Unampa hela ngapi? 500, amefika 14,000. 1,000, that is 15,000. Natumai wageni wake tumekwisha tamatisha. Nani yule? Yupo hapa. Ndugu yangu unampa hela ngapi? 2 hapa. Naam. 500, that is 15,500. 500, that is 16,000. Dada yangu unampa ngapi? 1,000, amefika 17,000. Tunasemaje kwa ndugu huyu? Amen. May God bless you. Ngapi hii? Ameongezwa 300 ya kutoa hela hizo. May God bless you so much. Asante. Account number 797. Naam. Ndugu yangu Edel, mkiendelea hivyo, kuna mgeni ambaye anaitwa Robert, ni kiongozi wa hapa ambaye sasa hivi vile tunazungumza yuko pale Zambia. Na kuna mgeni hapa anahitajika mahali. Kwa hivyo anaomba azungumze kwa ajili yake ili aweze kutoa hela zake. Tafadhali kwa haraka. Na wasalimia nyote mjambo. We have our brother mwenye anaitwa Robert ako Zambia. Anko yake amekuja na anasema anataka kuenda, so pesa yake yenye ilituma kutoka all the way from Zambia, anko yake ndiye ako nayo. Robert, Dr. Robert Ondieki, popote penye yako tafadhali akuje atoe pesa ya ndugu yetu Robert mwenye yako Zambia currently, tafadhali. Acha kusema tu akuja atoe yenye amepewa. Daktari tafadhali leta hela ambayo na support ndugu yako na hela za ndugu yako bado. Come. Ya mtoto wake. Up next we having Dan Hassan. Right? Ana hafla mwezi ujao. Dan Hassan ana hafla yake tarehe ngapi? 20. Tarehe 17. Mwezi ujao. Haya, wapi?
ATC. Kwa hivyo nyote muweza kukaribishwa pale. Target yako ilikuwa 30,000 ulisema. Umepeana ngapi? 12,000. Uko na ngapi sasa hivi? Kwa sasa hivi uko na 12,000. Kuna wageni wako? Naomba kama kuna wageni wa Dana Hassan unawaita ama tufanye vipi? Wageni wa Dana Hassan tafadhali. Naona ndugu Geoffrey Juma, naona mjomba Diposh, baba. Naona Mr. Eric Maisiwa, naona Ramsey Twins, Sophie Kendi, naona Anne Friend, Lulu Sandra, Violet Mora, Felix Bro na Joash Okioma. Tafadhali daktari yupi? Daktari, naomba utembee mbele, na wageni wote wa Dana Hassan kwa heshima naomba muendelee kutembea mbele tafadhali. As they come, bwana Maticha. Naam. Nina tangazo tena la muhimu sana. Leta tangazo ndugu yangu. Kuna mtu, asante kwa mchango wako sana. Tunashukuru zaidi. Ametuma hela nyingi sana ila akasahau kuweka sufuri upande wa nyuma. Mnanishika? Akatuma 3 ikiwa strong. Akasahau kuweka sufuri sehemu ya nyuma. Basi asante kwa mchango wako, tunashukuru sana. Sijui kama ni online viewer ila tunashukuru sana. 3 imefika ila sasa rudi tena uongeze sufuri nyuma pale, itakuwa 3 bob. Asante, tunaendelea vema. Asante, tuna mgeni wetu. For courtesy of our brother Salim Amin Hassan, 1,000 is in. Another guest is here. Daktari ametupa 1,000. Thank you so much. Our brother is also here. Ametupa ngapi pale? 522. Paybill tafadhali. Ipo pale. Wageni wake wa Hassan tafadhali. Wageni wa Hassan, we are still having them. Wageni wa Dana Hassan amefika total ya ngapi? Bado at 2. We are at 2,000. 2,000. That is 12. Our brother is alikuwa mwenyewe alikuwa shafika 12. Mwenyewe. Plus 2. That is 14. 14. Add this one. Thank you sir. Amempa 1,000. That is 13,000. Anarudi tena kwa niaba ya hapa. Unampea ngapi? This is 500. 3,000 from our brother. Imefika now. That is 14 plus 3. 17. Plus 500. 17,500. Plus these other guests here. Anasema these are his special guests. Unampa hela ngapi? Anampa 5,000. Tunasema aje? Amen. Amefika 22,000. Remaining 8,000. 500 exactly. Plus this one kindly. Hii ndio wamesema wanapeana 5,000. Ama ni kando? Hii ni kando. Ni pamoja. Ngoja, mnatumia simu moja watu wawili, hao ni ndugu. Ama moja ni wa kutoka nitoke. Nakuelewa. Adeno, unapeana hela ngapi? Daktari, 1,000. Tumefika 23,500. Correct. Nani yule tena anakuja kusimama na ndugu yangu Dana Hassan? Dadangu hapa nyuma anasemaje? Alisema 500 ambayo ulikuwa unaongeza ndio yake. Asante. Tafadhali kama unapenda wimbo Emambia, mpe hata shilingi 100 tu. Jamani. Jamaa huyu anavalia kofia leo, ana kofia ndio maana hamuwezi mtambua. Tafadhali, huyu ni Dana Hassan. Tunaomba msaidie, ako 22,500. Naona dada Limi amekuja hapa ambaye anaimba nyimbo kama zake. Unampa hela ngapi? Amempa hela. Limi, unampa ngapi? Thank you so much. 5,000. Limi, unampa hela ngapi? Mwalimu is here. Karibu sana. Unapenda hela ngapi? Yule mgeni wa Dan Hassan pale amempa ngapi? Mimi naomba tu hesabu. This is 500 making 23. 23. Limi amempa 1,000. Amefika 24,000. 6 to go. Amecount. Imefika 24,000. Amecount hiyo 500. Ako 24,000. Nani tena anakuja? 24,000. Remaining 6,000. Kuna yeyote anakuja? Daktari is in, I believe so. Dr. Robert is in. Right. Kwa dakika chache tunakuleta. Kuna mgeni tena anakuja kwa ajili ya ndugu yetu Dana Hassan. Kwa ajili ya yupo. Kuna dadangu hapa. Dada huyu ni Susan. Susan, unampa hela ngapi? 500. That is 24,500. Correct. Naona dada mwingine anatembea kwa utaratibu kutoka upande wangu wa kulia hapa. Karibu sana. Dada unampa ngapi? 1,000. And that is 25,500. 25,500. That is 25,500. Nani tena anasimama na Dana Hassan?
Nani tena? Naona ndugu anatembea kutoka pale. Thank you. May God bless you. Dada ambaye amevalia kitenge, tutembee mbele UDA. Sinikala nimetambua. Ni serikali. Naam, hiyo ni serikali. Ndugu yangu anatembea mbele. Kwa hivyo tukimaliza na Dana Hassan, ndugu Daktari Robert Amo. Limi anaita, ndugu anaita Amo. Naona huyu dada ambaye anafanya Kisi TV. Anampa shilingi ngapi? 500. Tumefika 26,000. We also recognize. Unampa hela ngapi? Anampa 500. That is 26,500. Correct. Allow me Mr. Maticha. Naona dada huyu anasema songa hapa akuone, sijui Amo ni nani. Dada huyu anasema Amo akuje, sio wewe dada. Huyu dada. Amos yule ana ngozi kama yako. Kama ni mwingine. Ngozi ya makala. Yupo. Sawa. Yupo pale. Njoo. Haya, anaendelea kusimama. Allow me also, natumai kwa sababu Dan Hassan, natumai tumemaliza na wageni wako. Kama kuna mgeni atakuja. Anampa ngapi? 1,000. Wamefika 27,500. Hiyo tumemaliza. Amebakisha 2,500. Unampa ngapi? Courtesy of MC Don, allow me recognize the presence of Honorable Millie Kirubo, who is Secretary UDA Kisii County. Tafadhali sehemu, wakati wako ukifika, we'll have you on board. Asante zaidi. We are still moving on. Nipe hesabu ya Amos. We have Onchanda coming next. Onchanda upo tayari? Na wageni wa Onchanda tafadhali tuwe tayari kabisa. Tuendelee na mtu mwingine wanapoendelea kujipanga hapa nyuma. Anasema wanaendelea kujipanga hapa nyuma, watolee wote once. Mumuroyo na epage ne yago. Ya ibada. Yes. Security team, mkae karibu hapo. Asiondoke. Ndugu huyu amepeana 7,000. Na amepeana 2,000 kwa Dan Hassan. Kwa hivyo amefika 29,500. Amebakisha 500. 500. Ameongeza dada yule ambaye alimuita akamuongeza 1,000. Hivyo kwa hapa huyu ashafika 30,500. Asante. Akatolea Brighton 2,000. Na akatolea huyu ngapi? 2,000. Asante. Huyu Amelia unamuongeza ngapi? 1,000. Kwa hivyo huyu amefika 19,500. Na Dan Hassan amefika 29,500. Hapana. 30,500. Oh, sorry. May God bless you so much. Sasa nina jambo. Vipi? Hao wageni wetu walio hapa. Naam. Si tungewaleta angalau hata wazungumze neno moja. Unajua wana mikutano zaidi ya moja. Wewe na mimi tunaelewa hivyo. Ndio maana nimesema. Naam, umesemaje? Thank you. Ameongezwa 500. May God bless you so much. That is 31,000. Umesemaje? May God bless you so much. Kwa sababu wageni wameomba kuondoka. Naam. Na vile wameniita pale, kuna wimbo ambao wanaupenda sana wa Kiarabi. Ambao wimbo ulikuwa unaitwa Ulimi. Wameomba waimbiwe huo wimbo, ndiposa mheshimiwa our secretary, general secretary pamoja na mheshimiwa ambao wameandamana naye waweze kutoa hela zao ndipo waondoke. Tuwaruhusu. Tafadhali naomba uwape wimbo Ulimi ili waheshimiwa wasikilize, watoe hela zao. Tusije tukaondoka hivi. Haipendezi. Naomba mkiondoka hivyo pia chapati pale chini tusionane. Haipendezi jamani, watu wa Mungu. Waje tupo hapa kwa mapenzi na upendo. Haya, tusonge kando kidogo. Haya, anzisha kwa haraka. Midomo ya mwenye haki hueneza maarifa, ulimi safi wa mtu mwenye hekima hutamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu tu. Kumbuka macho ya Mungu yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema, epuka hukumu ya ulimi wako. Midomo ya mwenye haki hueneza maarifa, ulimi safi wa mtu mwenye hekima hutamka maarifa, bali
kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Epuka hukumu ya ulimi wako. Ulimi safi mti wa uzima, epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Ulimi safi mti wa uzima, epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Ulimi wako watunga madhara siku zote, kama wembe mkali ewe mwenye ila. Umependa mabaya kuliko mema wewe. Mungu wa mbinguni atakuharibu, atakunyakua hemani mwako. Utukufu wa Bwana uonekane. Ulimi wako watunga madhara siku zote, kama wembe mkali ewe mwenye ila. Umependa mabaya kuliko mema wewe. Asante sana. Mbinguni atakuharibu, atakunyakua hemani mwako. Utukufu wa Bwana uonekane. Ambacha uzishike. Tuendelee kidogo tu. Waheshimiwa wasimama mkuja hapa mbele pole tu. Tusimame pole pole. Ili wakuje kutoa hela zao. Enda ulete waheshimiwa kutoka pale pole tu. Ili wakuje hapa mbele. Let's march pole. Tuna matembeo mbele. Kufika hapa wa march mbele pole tu. Ulimi safi mti wa uzima, epuka mambo yasiyokufaa. Chunguza yanayotoka kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Usiwe mchongezi wala mwenye fitina wa kufarakanisha marafiki. Chunguza yatokayo kinywani mwako kabla ya kunena jambo lolote. Alright, shikilia hapo. Mti wa uzima, Design ya kuleta hawa waheshimiwa mbele. Wapo hapa sasa. Kwa heshima sasa naomba nimpe nafasi Mheshimiwa Jacob Baraka Kweli. ambaye ndiye Deputy Speaker wa Kisii County. Naam. Natumai tunapoongea hao majina yote na hizo sifa sote hizo ni kuleta hela. Ushasema. Huyu si mwoga. Kweli. Kwa hivyo naomba nimpe nafasi mheshimiwa ili uweze kutusalimia, ulete na mgeni mwenza ambao umeandamana naye mheshimiwa. God is good all the time. And all the time. The Lord is good. I want to really appreciate this great team here. Na tumekuwa tukikuja hapa. It's only last weekend that I missed because tulikuwa na another issue ya Itirio pale, so we had to visit the families. Like you have been told, my name is Jacob Barongo Bagaka. I'm the member of County Assembly for Masige West, where my teacher comes from, and I'm also the Deputy Speaker for Kisii County Assembly. I also represent as a Secretary General for United Progressive Alliance Party, the party that says we have to change Kenya and fix it through Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. And I want to believe that all of us here know that the country is not going the right direction and we have to do something. And you can't sit there. You have to get your ID, get registered as a voter, and ensure that you change Kenya, because change can only come through you. May God bless you. So I didn't come alone. Like I said last time, I missed Samonet. Samonet is a choir that I'm related to also through Mheshimiwa Brenda, who is my colleague at the assembly. I didn't make it last time, but my contribution is with you.
and I will continue supporting the choir. This is Mheshimiwa Emba and Wycliffe Siocha from Ichuni Ward in Nyaribari Masaba. We wanted to leave because we are going to Ivacho. We also have a session like this one. We want to join them. I want to give my contribution. Then he will ataniongezea sababu ni mgeni wangu. So I will give this team, as usual, 50,000 to support them for this great talent. And may God bless you. Thank you. Thank you, Mheshimiwa, for that good contribution. 50,000. Thank you. God is good. Amen. God is good. And all the time. Bado nasikia ni kama mumechoka. God is good. And all the time. Asanteni sana. Kwa majina vile mumeelezwa, I'm Wycliffe Siocha. I'm also known as Embane, the MCA for Ichuni Ward. I'm here courtesy of the Deputy Speaker, who is a very good friend of mine. Ameniambia leo asubuhi kuna function iko hapa ya hii kwa yenye imesimama hapa mbele, na nimefurahia sana, especially hawa watoto. Na ni kama, you know, the book of Luke 6:44 says that our tree is known by the fruits it produces. Na hawa watoto sijui kama ni wenu ama mumetoa wapi. Ni wenu. So then hii matunda nienda nimefurahia sana. So mheshimiwa, nataka pia nikusindikishe na shilingi 10,000. Tunasema aje? Total wageni wetu waheshimiwa umetupa shilingi 60,000. Tunasema aje? Mheshimiwa kunya kunoma buka za sote kaliti. Wacha huyu jamaa kuja hapa wasalimie kabla sijatoka, na utoe kofia kwa kanisa. Thank you, Speaker. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Salimache. Nataka kuwa MP maeneo ya Nyaribari Chache. Kwa sababu Mheshimiwa amenipatia nafasi, mimi nafanya kazi ya bodaboda huko Menyingwa main stage. Nitapatia hii kwa ya shilingi 500, alafu nitaongeza shilingi 100 ya Mheshimiwa Matiang'i. Alafu pesa yote nitaongeza ya bibi yangu 400, itakuwa 1000. Asante sana. Hivyo nimehoa. Tunasemaje kwa incoming MP? Aha, what a confidence. 1,000 shillings from him. But cha muhimu sana pale kwa mke wake. Pale kwa mke wake. Pale kwa kipenzi chake. Aha. Na tunapoondoka tunawaombea amani ya Mungu we nanyi, na naomba vile Deputy Speaker amezungumza, tuombee ndugu yetu Dr. Fred Okengo Matiang'i. Asante. Asante sana. Thank you. May God bless you so much. Mheshimiwa mahali mnaenda muende salama. In total they have given us 60,000. Plus 1,000. Plus 1,000, that is 61,000. May God bless you so much. Sijui ulikuwa unasemaje? Tunaendelea. Basi tuende kazi. Mary Mora bado yupo nasi, hatuna haraka naye. Naam. Dada yetu yupo nasi. Tuko hapa kwa Onchanda. Tafadhali wageni wa Onchanda sasa. Onchanda yako kisha ya wageni. Kidogo tu. Naam. Kuna mgeni tena anataka kuondoka, anaitwa Mr. Jared. Aha. Naomba kwa heshima, kwa sababu ameomba anaondoka. Naam. Huyu tupo na yeye. Tupo. Ndugu yangu mgeni Jared, kama yupo, tafadhali mahali popote ulipo, naomba utembee mbele uweze kuleta hela zako ili kisha baadaye tuweze kusonga. Aha. Asante. As Jared comes. Aha. Daktari Robert, you with us, please? Sorry for please be coming. Ni kama Jared imetoka. Jared ndio huyu amesema ni kama hataki kuzungumza. God is good all the time. Pia mimi ni MCA mtarajiwa Nakuru Kaptembwa District. Nimekuja hapa na Ede. So si ati naondoka MC. Aha. Niko hapa. Lakini kwa sababu watoto wamenipea smile mzuri hapo, I will give them 2,000 ndio nibaki na kuuliza bana fair. What do you say for 2,000 shillings please? Asante sana. Tuna Robert Daktari, tafadhali muda ni wako. Kindly come. We do that segment as we are kindly move on. Please. Daktari, njoo tafadhali. Akiendelea kuja, tumepokea 2,000 from Honorable Raphael Mugaka. Aha, Raphael. God bless you so much. Barikiwe zaidi. Tuko kwa Onchanda hapa. Onchanda tafadhali. Hello. Kwa majina naitwa Job Ochanda, Danflix Media. Wageni wangu niliwaalika mkuje mbele
wanajijua, niliwaalika wanajijua, so wakuje tu mbele on support. Basi chap chap tafadhali wageni wetu and on chanda please Jombo kindly come. It's tunapiga hesabu ya pale 1,000 is in. How much is Thank coming you. from this end? 1,000 inatoka hapo. Total ulikuwa na ngapi tuendelee kuongeza? Ulikuwa na ngapi tuendelee kuongeza? 10. Hii imefika ni 11. 11,000 unampa ngapi? That is 1,000, that is 12,000 unampa ngapi? That is 13,000 unampa ngapi? 13,500 unampa ngapi? That is 14,500. Asante. Unampa ngapi? That is 15,500. Wageni wa Onchanda tafadhali. Nani tena anakuja? Nani naona Siogi tena Siogi? Siogi au Sioga. Honorable Siogi unampa hela ngapi Siogi? Anampa 1,000, that is 16,500. Our sister. Unampa ngapi? 2,000, that is 18,500. Unampa hela ngapi? Daktari anampa 1,000, 19,500. 19,500. Nani yule tena anasaidia ndugu yetu Ochanda ambaye ana studio ya stream live na kuchukua picha? Unampa hela ngapi? 500. Tumefika 20,000. 20,000. Dada yangu hapo juu nampa hela ngapi? 1,000. That is 21,000. 21. Nani unampa ngapi? That is 22,000. Unampa ngapi? 500. That is 22,500. Tunaendelea. Kuna yeyote tena anamsupporti ndugu huyu? Nani yule mgeni mwingine? Kwa sasa wanapoendelea kutuma, mwenza niletee mgeni mwingine. Brighton yupo hapo. Brighton yuko hapa, endelea kushikilia hela hizo. Aha. Ukiweka hapo ndani. Brighton tufanye kwa haraka tafadhali. Watu wasiwe wanachoka. Tufanye kwa haraka tafadhali. Basi ana tayari kiongozi. Kwa heshima mwenza naomba kwamba mheshimiwa nimeambiwa Lydia, mheshimiwa Lydia pia yuko hapa na anataka kuondoka. Naomba kwa heshima kabla hatujamleta ndugu yetu Brighton, mheshimiwa Lydia naomba utembee mbele. Mheshimiwa Lydia tafadhali naomba uje ili uweze kutupa mchango wako ndiposa tuweze kuendelea. Asante. Mheshimiwa Lydia ni nani huyo? Mheshimiwa Lydia naomba uje. Nani? Bado anajipanga. Anaendelea kujipanga. Tusonge na huyu. Asante. Brighton ana 5,000. Kisha Amos amesimama na 2,000. Sasa amefika 7,000 at 7. Tuna wageni. Wageni wote wa Brighton. Asante, we moving on smoothly. Right. Wageni wa Brighton tafadhali. Come. If you're here to support Brighton, tafadhali naomba ulete hela zake. As they come, mgeni wetu Sec General UDA Kisii County. Naam. Dada Millie, please come. And Safi Manvik ametupa 1,000. May God bless you so much. That is 8,000. A target of 10, we're almost hitting it. Nani yule anasimama na Brighton? Ian is coming. Naona wale ambao mtasimama na Brighton tumalizane na yeye. The point is team nzima iko hapa. Naona mwalimu wa is it Kiakeri, ana shule ya KMTC pale Ugembo. Kwa hivyo huyu ndiye director wa ile shule. Happy church. Happy Sabbath. Nilikuwa nimeinvitiwa na members wawili, Brighton na Nicholas. Nico, mko wapi? Nixon. Hata nikisema niko ni sawa. So inabidi kila mtu nimtolee yake, at least ndio wajisikie, because these guys they are hardworking and when I call them they usually come to my office always. So ni watu wazuri, lazima ni wasupport. Asante. Nixon tamtolea 1,500 na huyu 1,500, in total 3,000. Asante sana. Thank you. Kwa hivyo umefika 2,500. 2,500 unampa ngapi? Umefika 3,000. May God bless you so much. Kuna ndugu hapa ambaye ni kiongozi wa partakers. Unampa hela ngapi? Wageni wanazidi kuingia ila pia naomba atulie hivyo. Naomba mgeni mwingine hapa nyuma. Unasaidia Brighton? Right.
naomba uite mgeni. Kuna MC mgeni. Maticha. Naam. Wadogo wetu hapa wanachoka. Tumalize na wao. Naomba baada ya tumalize na Brighton, tumalize na watoto. Kweli. Right. Aha. So Unampa hela ngapi? 3. So amefika 3,300. Unampa hela ngapi mama hapa chini? 500. That is 3,800. 1,000, 4,800. Plus 500 ongeza hapo. Ulifika ngapi? 3,800 plus 500, 4,000. 200. 200. No, 300. 300. Yeah. 4,300. 5,300. That is 5,800. 800. Nani tena anasimama na Brighton? Huyo kuna mgeni analeta. Leta huyo mgeni kwa haraka tafadhali because of time. Happy Sabbath. Happy day. Nilikuwa na ndugu yangu alikuwa anapita tu. Acha kuja support hata na vipi. Njoo ndugu yangu. Please come. Basi tunaendelea. Wageni wa Brighton still. We are still at 12,800. 12,800. Yeah. Si utupe hiyo 200 mgeni akiendelea kukuja tufike 13,000. Yeah. Alright, atasema anaongeza in total yao. Naomba mgeni utupe chukua hela alafu discussion iendelee. Anaweza regesha kwa mfuko. Right, thank you. Tumefika tukiongeza 1,000 tunafika ngapi? 1,000, hiyo ni 2,000 tuongeze kwa ile. That is 14,800. 14,800. Wageni wa Brighton. Oh, huyu alikuwa amalize. That is 15,000. Aha, beautiful. 15,000. Beautiful. My sister. Njoo kwa haraka. Right. Mili come. Na kuna mwenye kuna mgeni wangu nileta hata alinipea 2,000 niwalete. Na mimi natoa 2,000. So napeana 4,000. Asante. Mheshimiwa yupo hapa. Huyu amepeana 4,000. In total imefika 18,500. 800 ongeza hiyo ilikuwa 15,000 plus 4,000. 19,000. Correct. Toa 200 kwa sababu ilikuwa imekauntiwa tukaimeke ikakuwa 15,000. 18,800. Mheshimiwa yupo hapa. Naomba tumlete mheshimiwa ndiposa tuendelee na yeye. Karibu sana. Tafadhali. Asante sana. Ni kama tumeingia kuchelewa, na wasalimia mjambo wakubwa na wadogo na wakubwa. Nimeshukuru sana kwa sababu ya siku ya leo. Na kwa majina yangu naitwa Honorable Milly Kerubo. Mimi ndio Secretariat Office ya UDA huko Kisii County. Kwa sababu wengine wametutambuliza kwenye wako. Tumesema tukuje kusupport hawa watoto wetu wenye wanaanza sahi na wana grow. Tafadhali viongozi wenye mko hapa, mjaribu kupea hawa watoto support. Wakiomba muwape. Sasa mimi nataka kutoa mchango wangu kwa sababu kuna mahali nakimbia kidogo. Niko na meeting mahali kule Sameta. Nataka kutoa na mimi mchango wangu wa 5,000. Asante. Awaseke jena hapa Kisii County courtesy of UDA, courtesy of serikali. Asante. This is 5,000 from her and we seriously appreciate. Asante sana, zidi kubarikiwa. Alafu BA wangu sijui kama unaweza nisindikiza. Kitata tena naga igangererie bese ngende gisinjino mawuti. Irenga wasindikisira 1,000. ngoli orgo sindikisa nande narana jana karemboga. Kale. Owa ikire 6,000. Irenge tio bato marembo. Tigae orule chiri bubere kiroruse timoino. Asante sana.
nimeshukuru hiyo wakati tukisimama mumeona hii sura si ndio haitawapotelea. Asante sana, may God bless you. Asante zaidi, unapokwenda kila laheri. Next Kufikia ukija sasa uje ndugu na- yangu amefika 20,300. Asante sana. May God bless you. Kuna yote bado? Tafadhali kama Tafadhali. kuna mgeni, hii wakati wote tulikuwa tunazungumza, Kuja. angekuwa amekuja. Jo wageni wa Brighton, Tafadhali. tukiondoka tunakwenda wageni wa watoto hapa. Ndugu, Aha. Daktari, tumalize watoto, tumalize watoto wetu ndio wadogo tuingie hapa. kwa daktari Brighton. Watoto wote tusonge hapa. Ehe, sijui kama wana wageni ila natumai hawawezi kosekana. Naam. Tafadhali wageni wa Caspian. Caspian na tunafanana. Najua vile una mtoto tunafanana huwezi jua kabisa. majina ya watoto. Concentrate kwa kufanana. Wachana na majina. Hapo. Asante. Caspian, wageni wake wako wapi tafadhali? Wageni wa mama unakuja? Ulikuja sasa zile? 1000. Wapi wageni wa Caspian? 21,300. Wanasema yes, kila mzazi aje mbele kwa mtoto wake. Wageni wote wa hao watoto waje. Wageni wa huyu waje, Naona- wadogo hapa, dogo mwingine na pia Naona Lali ndugu hapa. Osano Waje ana- wote kwa kijumla. Waje wote kwa jumla. Waje wote kwa kijumla wageni wa hao watoto tafadhali come. We at least save on a minute. Itakuwa busara zaidi. Itakuwa busara sana. Tusonge nyuma kidogo Brighton ili tume- tujue wazazi wa hawa watoto. Na Brighton amekaa sana. Wageni wake mbona tuwe slow jamani? Ndugu yangu mgeni kwa niaba ya Caspian unatupa Felix 500 shillings. Another one. Asante sana. Pia yake amempa shilingi 100. Sasa tuko hapa kwa hawa. Tuendelee na huyu. dogo. Asante, he is now at 1000. Osano Benja yuko sehemu fulani hapa. Benja 1500 from Osano. Caspian 1000 Ya has mtoto. been Thank you. Imekuja hapa. Asante. Mtoto ameletewa 500. Mtoto mwenyewe Ameleta shilingi 1000. 1000. Naona hawa ni wageni wa watoto. Kama unasindikiza mtoto mdogo pale 1000 nyingine 1000 nyingine 500 nyingine. Mama Caspian yuko Wale hapa. wageni wa watoto hawa tafadhali. Kama watoto hawa nilimwambia nitakuwa mgeni wake. Safi. 500. Thank you. Na wewe list ya wageni kama unake kali kitaba kaninse kai karansto obo tukobo gima. Caspian Honorable Jim Kenyanya akampa shilingi 1000. Asante. Melen Angima akampea 1000. Oyongo bono mwisho. Mam akampea 1500 naye mam. Hesbon akampea 1000. Baba akampea 500. Sokoro 500. Lucy 500. Evelyn 500 na Nelly Kongo St. Patrick amempea 500. In total that is 1 2 that is 15 8 500. That is 8500. Si ni hivyo? Kwa hivyo unatuma kwa M-Pesa. Plus ile ya kwanza ifike 9000. Plus yangu 10 plus sasa si utoe 1000 ifike 11000 tu tumalizane. Baba yake nimeambiwa baba yake yuko. Baba yake yuko wapi tafadhali? Baba ya huyu mtoto? Iso mwana, iso ya ukwangira.
tuna wageni wengine tafadhali. Huyo mimi sina tatizo, na ngoja aletewe hela zake, na huyu ni mali. Naomba sasa watoto tuende tuketi. Tuna mgeni anaitwa Robert. Daktari Robert, come. Naomba aje. As he comes, can we have Dan Baka as well as our guest coming? Mary Mora, you can also come up front. Bado safi. Na pastor pamoja na Dan, tafadhali come. Kuna mgeni pia wa macho nne pale, mgeni wa miwani pia ataendelea kutembea na Duncan. Tumpe nafasi daktari. Thank you. Na wasalimu amchambo. Nimesimama hapa courtesy of Robert ambaye ni mwimbaji wa Kiarabi. Amenituma hapa, ako pale Kawasaki Zambia kwa kikazi. So amenituma already, nimetuma 20,000 iko kwa account. Alafu mtu anaitwa Robert, kuna rafiki yake pia anaitwa Robert, ametuma 1,000 na mimi nitamuongezea 20,000, yani 2,000. Alafu ameniambia kuna Ian Karancha, James Moses, Lamo Kiongozi, Sirifio Murwa, Tabita Nduku, Jadi na Sak Wanda, mumsindikize ndo hesabu yake at least ionekane vizuri. Nirudie. Lamo Kiongozi, James Moses, Ian Karancha, Humphrey Ondicho, Chad na Sak Wanda, mumsupport. Hiyo ni ndugu Robert. Yes. Basi kakupa hela ngapi kwanza? 20,000 20,000 from Robert. Alafu yangu wacha niongeze ikue 3,000. Yako 3,000, that is 23,000. Alafu kuna 1,000 natoa ndugu anaitwa Robert. Oho, ndugu yako anaitwa Robert, unamtolea 1,000, that is 24,000. Yes. Kiongozi Lamo, tafadhali simama kwa heshima. Na Robert ni rafiki yangu, wherever you are my brother, I'll support him with 1,000 shillings. 1,000, that is 25,000. Watu wa Mpesa. Zakonda tafadhali. Sylvia anampa 1,000. 1,000, dada huyu next Sabbath, we support her. This is the Sylvia Murwa. Nani tena ana support Robert? Tumefika ngapi ya Robert? 25. Right. 25,000. Nani tena? Alitaja Zak pamoja na Jmo. Jmo. Naam. Mwenye anakuja ile siwaoni. Naam. Naomba wakiendelea kuja kama watakuja, tusonge mbele. Safi. Naomba tupate Dan Mbaka tafadhali. Dan, naomba uje. This is Dan Mbaka, wakili. Happy Sabbath. Happy day. We are here to support these guys. Thank you for what you are doing. Continue working hard. People don't like people who are not serious. So if you're serious, you'll go far. And to the people who are in this Kisii, let us continue supporting each other, especially choirs. Other cities, choirs have killed each other because of competition. Now let us not start that here. Here, as we have always done, all choirs, we support each other. I'm with my choir here, Bugena. I don't know, nitatoa yao, alafu nitoe yangu. I'm certain if they'll be here in the afternoon, but we'll consult. The choir will give you 15,000. Can we shout an amen for 15,000 from Magena Music Ministry? Amen. Myself and my family will give you 20,000. A total of 35,000, if I'm not wrong. Ametupa 35. And also add Judson 2,000. That is 37,000. He's doing some special job for me, he knows. Oh, that's great. Thank you. Kwa hivyo Dan kama mgeni ametupa 37,000 together with Magena Music Ministry. Kuna hiyo 3,000 iko pending. Kwa Dan naye ukiona umeita Dan, yenye analeta hiyo ndiye ameamua. Huyo huwezi enda hata. Wacha tubadilishe mkondo leo. Dan Bekere 3,000. Dan singisio motu bunonalete pi. Oye karate abini monaleta machikae. Katika jina langu courtesy of MC Idel. Mazee ameweka 37. Ni hivyo. Huyo naye namuelewa sana. May God bless you so much Dan. Zaidi barikiwa sana Dan, your entire team and family. Nilete mgeni. Naomba niweke tangazo kwamba tusiondoke. Tusiondoke, sisi bado ni wageni wa
Kiarabi tafadhali. Yes. Senator, tufanye kwa haraka. Target yako ni 10,000. Umetoa 7,500. Leta wageni kwa haraka tafadhali. Wageni wa Senator, tukianza na mheshimiwa Cyrus. Tafadhali, njoo mbele. Cyrus, songa pale kando. Songa pale kando. Senator, hapa kando kidogo tu. Wageni wa nani pia wakaribie tafadhali. Let us come. We can come. Wanani? Wageni wa jina lake limezama, but he is here. Clinton. Nani? Wageni wa Clinton. Let us get ourselves ready. Tafadhali. Tukitoka kwake tuje kwa jina lake pia limezama. Aha, kwa Jadson hapa. Tuanze na hao watatu. Tukaribie haraka tutaokoa. Kama uko kwa mgeni wa yeyote hapa tafadhali simama. Wageni wake tafadhali tupo wapi? Wageni wa Senator. Tafadhali tufanye kwa haraka. Tukoe muda. Naona wanasimama kwa haraka. Kwa wepesi, asante ndugu yetu. Amemuongeza, amefika 8,500. 8,500. Nani tena? Ndugu Cyrus. Wageni wa Senator Ndugu Cyrus, naomba ulete kwa haraka. Ndugu Cyrus, ngapi hizo? 1,000 imefika 9,500. That is 10,500. May God bless you so much. 10,500. Nani tena ana support Senator? Wageni wa Senator yote ana support Senator. Get the point. Huyo ni Joshua unaita. 1,000. Amesema 1,000 kutoka pale. Kwa hivyo inafika 11,500. Nani tena tumemsahau? Nani? Naomi unaleta hela ngapi? Naomi unatupa hela ngapi? 1,000. That is 12,500. Correct. 12,500. Unampa ngapi? Amefika 13,000. Mary Morao, unampa hela ngapi tafadhali? 1,000. Umefika 14,000. 14,000. Nani tena? Kuna yeyote atamfikisha afike 15,000 tumalize? Road to 15. We still nani anafikisha ndugu huyo 15,000? 15,000? Nani? Unatoa hela? Anatoa simu. Yeah. Yule dada anakuja au vipi? Au anaketi. Kufikia sasa naomba 14,000. Tusonge kando. Clinton njoo. Clinton na wageni wake tafadhali. Kama wewe ni mgeni wa Clinton una hela ngapi ndio tujue tunatafuta ngapi? Hela ngapi umetoa hizi? Umetoa hela ngapi? Unaongeza 20. That is 5,500. You are remaining with 4,500. Nani? Anampa 1,000. Amebakisha 3,500. Amebakisha 3,500. Nani tena anasimama na ndugu huyu? Na Clinton G Event CEO. Simama na huyu, unamuongeza ngapi? Mtu wako? Hii ni ngapi? 500. Umefika 3,000. Kidogo tu lamo. Amebakisha 2,500. Kiongozi? Happy Sabbath. Happy day. And a happy day. Happy Sabbath. Huyu jamaa hapa ni technician wangu. Anafanya kazi kwa G-Events. Pamoja na mimi si yuko peke yangu, tuko na timu mzima ya G-Events. Naomba Roman Empire usimame uwave na ulete mchango wako. Ametoa 1,000. Ametoa shilingi 1,000. Naam. Sasa na mimi namuongeza shilingi 2,000. Thank you. Zikuwe total of 3,000. Taongeza 500 ya vijana wawili pale. Omwenga Ndondiek. Naam. Ifike 3,500. Naam. From there taongeza 1,000 ya Robert ifike 4,500. May God bless you so much. Kwa 2,500 ulikuwa umebakisha 500 ndio imebaki 2,000. 2,000 Lamo ametoa, umefika 10,000. Kuna mgeni mwingine hapa amemuongeza 1,000. 11,000. Kuna yeyote tena wa huyu? Hamna. 500. We received 500 from 500 ya huyu. That is 11,500. Correct. Songa mbele ndugu. Jina Jackson. Umepeana ngapi? 5,000. Uko na ngapi? Ongeza hiyo ile ndio mwisho. 2 ya Dan. Yeah. Dan alitoa 2,000. Dan alikupea 2,000. Hiyo ni 7,000. Right. Tunatafuta 3,000. Una wageni?
Wageni wa huyu ndugu tafadhali njoo kwa haraka. Wafuate na wageni wa Kama wageni ni wako, leta Ben. watatu, leta wawili mbele wawe watatu. Safi. Wageni wa Ben watafuatwa na wageni wa Naona ndugu yangu hapa, huyu ndiye ananifuata. Huyu ndugu ananifuata, anaitwa Caleb. Vizuri Unapeana sana. hela ngapi? 1000. Ngoja kwa ruzi nyomba. 1000. Vema Kwa zaidi. hivyo umefika 8000. Our sister is 8000 here. unampa ngapi? 1500. Anapatia, Unafika 9500. You're right. 9500. Our world champion Mary Mura pia yeye alialikwa hapo on behalf of Kiarabi. Kuna wakati ambapo alikuwa na wahitaji nyumbani and they went there. Kwa sababu hiyo wengi wamemwalika, wengi sana, lakini ameamua kusimama na kikundi. Ningeomba sijui madam kama unakuja ama unasema. Yeah. Karibu sana wa sister. She is supporting Anatuma 10,000. Aha. 10,000. Sasa sijui tutakugawia ngapi ndugu yangu, lakini ashatuma 10,000 Hiyo ni ya kikundi ya kwaya general. mzima. Naam. Kwa hivyo tuendelee na ndugu huyu, alikuwa amefika 9500, si ndivyo? 500 tunaendelea. Ameongezwa shilingi 400, 600, amefika 10,100. 10,100. Unatuma hela ngapi? Happy Sabbath. I'm here on behalf of Blessed Soul Group. Walinituma na 5,000. We have 3 members from this group. Wako kwa hiyo group ya Blessed. Ni Bonnie Moses, Jedison, Benjamin, na mwingine ni Jadson. With me here, I have 5,000 shillings. Thank you. May God bless you so much. That is 5,000. May God bless you so much. Unamwongeza ngapi? 500. That is 11,600. This is 12,600. 12,600. May God bless you so much. Naomba tusonge mbele. Njoo hapa sasa. Edel, niletee huyu. Asante. Songa Kiongozi hapa mbele. Kiongozi Lamo. Last born, tusonge hapa mbele tafadhali. Oh, correct. Basi Lamo akiwa mgeni wake wa kwanza amempa shilingi 500. Hapo ndipo Ashatoa tunaanzia. ngapi? Umetupa ngapi Bernard? 5,000. Kwa hivyo ni 5,500. Wageni wake tafadhali. Wageni wa ndugu huyu ambaye ana mitambo kama hii. Naam. Na anafanya kutengeneza mitambo ikiharibika hadi G-Vent wanatengenezea pale. Kwa hivyo ikiwa iko na tatizo ndugu huyu anawasaidia sana. Vile G-Events. Chukua hizo hela. Chukua Aha. hizo hela kwanza. 6,000. Imefika 6,000. Aha. Nani tena ana support ndugu huyu? Wageni Tafadhali. wake njoo. Kama wewe ni ndugu ya anaitwa nani? Ben, huyu ni Ben Nyoka. Nyoka. Hiyo jina ndio inatambulika sana. Zaidi. Unampa karibu, hela karibu. ngapi? 500. That is 6,500. 500. This is 7,500. This is 8,500. This is 9,000. We have our sister Anaongeza 1,000. Making it. Kwa hivyo 10,500. 500. Our Unampa sister. 500, that is 11,000. Aha. Kuna wageni bado ndugu yangu anaendelea kuita, tafadhali naomba muendelee kuchogelea hapa mbele. Tusile muda mrefu tayari. Tafadhali, naona Tumia tunaendelea muda mrefu. kumaliza. Tumefika 10,500. Aha. Akiendelea kuwasubiria wakija, tunakuja kwake. Ndugu huyu Last anaitwa Last Born As he ama comes, Last Born kumbuka wetu. tarehe 3 mwezi wa 5. Hiyo ni G-Vents. Wana G-Events pale ATC. Tupatane pale. ATC. Wageni unatupa ngapi mwanzo? 5,000. Uko na ngapi sasa hivi? 5,000. 5,000. Hauna mbele wala nyuma. Uko na Nyuma wageni. ipo. Kama Nyuma ipo wewe ni hapa. mgeni wa Last Born wetu, Tafadhali. naomba tafadhali usimame naye kwa sasa. Come, chop chop. Kwa haraka tafadhali, tunamalizia. Chop chop, come. Wageni wa Last Born tafadhali. Wageni Ngoja. na watoa, kila mmoja anamtoa hapa mbele. Kulikuwa na wageni? Kuna wageni kweli? Ama tuna nani? Boni's here. 1,000, that is 6,000. 6,000. Nani tena anasimama na ndugu huyu?
6,000. Ndio hawa. Yeyote anasimama na huyu 6,000. Last born. Ngoja, hizi ni za Ben. Ben amesema hizi ni zangu. Leta, hizi ni za Ben. Za Ben. Last born. Hii ni ngapi? Za Ben, ngoja. 500, umefika 6,500. This is 1,500. 1,500, No, that is 1,300. 1,300. For Ben. That is 11, amefika 11,300. 500, that is 7,000. Aha. Nani tena anasimama na last born? Umefika 7,000. Nani? Lydia mpe hiyo vile anatuma. Kwa hivyo amefika 7,500. 7,500. Kisha kuna unampa ngapi? Yes. 400 umefika, that is 900. That is 7,900. Nani tena anasimama na ndugu huyu ili afike 10,000? Anahitaji kuhit 10,000. Amefika 7,900. Brian nani? Anakuja. Brian yuko wapi? Tafadhali njoo kwa haraka. Wageni wake wakiendelea kusongelea mbele, naomba nisonge kwa ndugu huyu anaitwa Caleb. Caleb, umepeana hela ngapi? Last born, tusonge pale. Hii ni ya nani umetuma? Ya nani? Last born. Umetuma ngapi? 500. Umefika? Piga hesabu. Bwana, toa 100 kwanza ifike 8,000. 8,400. Aha. 8,400. Ndugu huyu Caleb ako na 6,000. Kuna wageni. Tafadhali, kama wewe ni mgeni wa ndugu huyu, naomba tukuje. Huyu amekuja kama mgeni wa nani? Come. Wageni wa Brady pia waje. Mgeni wa huyu, unampa hela ngapi? Yes. Hayuko. Ngapi? 500. Huyu amefika, ulikuwa ngapi? Alikuwa 84. 84. Umefika 89. Aha. Mtu amletee 100 ili afike 9,000 ndio tumtafutie 1,000. Correct. Mtu amletee 100, watu hata 11 wamletee 100 ili afike 10,000. Sure. Naomba wageni wa huyu ndugu Caleb, nani anasimama na yeye? Asante. Hiyo ni ya Caleb? Hii ni ya Caleb ama nani? Hiyo ni ya last born. Tengeza hesabu. Aha, imefika 9,000. 9,000. Huyu ni nani? Caleb, umempa 500, umefika ngapi? Tumeanza, ulikuwa na ngapi? 65. Unampa ngapi? So, huyu ni nani? Huyu. Caleb unampa 66. Unawekea nani? Amepewa 5,000. Tunasema aje? Amen. Kwa hivyo umefika 11,100. 100. Asante. Hii ni ya nani? Ile yako. Hii ni ya last born. Tena ingine. Tulikuwa 84. Tulikuwa 89. 89. Yake akampea 100 akafika 9,000. Umeleta ngapi? This is 600 now. Imefika 9,600. Aha. Hii ni ya huyu bado. Shikilia 9,600. Caleb, ngojea. Caleb umepewa 500. Umefika 7. Nani? Last born umefika 98. Caleb umepewa 400. Umefika 7,400. 13. Ngojea. Huyu alikuwa na 6. Akapewa 5,000. Akafika 11,000. Ulikuwa umeongezwa 1,000. Zikafika 12,000. Yes. Si tuko sawa sasa? Tuende kazi. 12,500. 12,500. 13,000. Nani tena? 13,500. Nani tena? 13,800. 14,200. Vema kabisa. 14,200. Shikilia hapo. Unataka kumtolea mgeni gani? Nipe huyo mgeni ambaye unamtolea ili nianze na yeye nimalizane. Nani? Huyu anapewa 500. Uko na hela ngapi? Wacha nimalize sababu ya huyu. Anaitwa Kashingo. Utaniruhusu? Kashingo, uko na pesa ngapi? 5,000. Umeongezwa 500. Amefika 55. Una wageni? Wageni wa Kashingo tafadhali naomba mkuje. Wageni wa Kashingo naomba muendelee kutembea mbele tafadhali.
Come, come, come. Wageni please. wake tafadhali, naomba mchogelee mbele tafadhali. Come, Thank you. come, Tusonge darling. chini wageni, njoo hivi kama mnakuja. Kochola Moses amempa 1000. Solo singing. That is 6000. Ehe. Osanda compare 1500, that is 7500. Correct. Haya, anza kushika hapo Edel Bas, mwenza. hizi za nani? Iza Naomba kashingo. nikashingo. Nikashingo. Mnasema tu tunasonga kwa haraka. Mimi sasa na kama Haya, amesema morali lazima yangu amsalimie. inaisha. Haya basi. Haya. Ametulia 100 and another 100. My sister ngapi? Wewe ndio una count kufikia hapo. Wacha nisonge na mgeni mwingine wakimaliza. Caleb yupo wapi? 500 for him. Kwa hivyo amefika 10100. Hii ilikuwa 14 huko. 200. Ehe. Ameongezwa ngapi? 500. 700. My beautiful Unamuongeza sister. ngapi? 100. 100. Yeah. 800. Correct. My sister Katesinoff. Benja umeongezwa na Nepson Master 1000. Kashingo. Umefika ngapi? Umefika ngapi? 500. Umefika ngapi? 1000. Aha. Ashaweka kwa simu Endelea kufika 1000 for hesabu brother yako. pamoja na kashingo 500 making it Kwa hivyo umefika 8500. Shikilia hapo. 500 yake umeongeza imekuja sasa hivi. Imefika Ongeza pale. 9000. Imefika ilikuwa ngapi? 14 10000 ampewa 1000, ameongezwa 1000 ako 15700. 100 bob for last born. Sasa. Thank you, Pia last Captain. one aleta total yako. Ehe. 300 umefika 500 for that is now 10800 plus 500 that is 11300. 11300. 11500. 11800. Aha, plus 300 11000. 12100. Ehe. 12100 kashingo. Ya dada yetu umechukua? Mwenye anaandika naam. Mwenye anaandika andikie huyu 11300. Brother, next. Brother 12,300. Huyu ni mwanafunzi. Mwanafunzi pale chuo kikuu. Kama umemaliziwa tuondoke hapa mbele ndio tuchue watu tumebaki na wao tafadhali. Huyu ni mwanafunzi pale high school shule ya unasoma jina wapi? Linapotea. Nyambari ya Boys. Nyambari ya Boys Alikuja umetupa. akapata hafla inaendelea. Hakupata nafasi ya kutafuta wageni ila ana 3500 na ana wageni wachache. Bas, wageni wachache tafadhali njoo. Bradley come. Aha. 500. Sorry. 4000. We are now standing at 4000. Wageni wake wengine tafadhali tupo wapi? 4000. Come. Wageni wake wengine tuko wapi? Naomba kashingo na hao wengine tusonge kando, kando. Making it 5000 now. 5000. My brother, 500. That is how much? 50. 500. Asante. Tuko kwa Brad. Niliona familia nzima ipo hapa. Familia kama. Ndugu yako hajatuma chochote? Augustine hajaweka chochote? Wako wapi? Familia nzima. Aha, come. Aha. How much? 500, 6000. Aha. How much, my brother? 500, 6500, 500, 7000, 1000, That is 8. 500, 8000. You are here. 80,500. 9,500. 9,500. Road to 1,000. Augustine, amine nani nipe hela nyingi bana. Unampa ngapi? His brother is giving us 2,000. 2,000. That is 10,000, 11,000, 12,500. Wacha nimuulize. Umeridhika na 2,000 ya bro? East West noma itonye kabwate gasi nchira isa nanye katabwa atiche isani. Hawe na kazi asiwe nao. Damu nzito kuliko hela. Kama uliona ya Jebo ilikuwa nyepesi. Hiyo ni mambo ya familia tofauti. Sawa. Umeridhika with the 2,000? Safi. Twende kazi. Ameridhika kabisa. Ongeza sasa 11,500. Aha. Kazi yako ni unaongeza safi, huyu. kazi yangu ni 12,500. Aha. Baba mzazi yupo hapa 1,000. 13,500. Asante. Vizuri zaidi. We almost coming to the climax.
Nani tena? 13,500. Haya Brad, songa nyuma kidogo tupate Jo, wageni wengine. umetuma hela ngapi? 8,500. Una Wageni wageni? Kama wageni wa huyu wapo, tafadhali naomba mkuje. Njoo Wageni wa ndugu huyu, jina nani? Ian. Jina ni Ian. Kama we ni mgeni wake, tafadhali 8,500. Naomba tumalizie 8,500. Naona mama anakuja na ka 1,000 hapa. May God bless you, ma'am. That is 9,500. 9,500. Our sister was dada Unampa hela ngapi? wengi. Good job. 1,000. That is 10,000. 10,500. 10,500, right? Yes, Kashingo. Hesabu yake ya ilikuwa nyuma inanisumbua. Weka tu, bora inaridi 500 imesoma. 500 imesoma ya hapo nyuma. Chukua ya ndugu kutoka yangu. kwa ile ya Brad tunaongeza 200. 200 kwa hivyo amefika 13,200. 200. This Yes. is 500 tena mpya. Ngapi? Ya nani? Anatuma Umefika 500 ngapi? nyingine. Umefika 12,000. Haraka gani? For Ian 12,500. Nani unatupa ngapi? Unatuma ngapi? 1,000. 13,500. 500, asante. 13,500. Kuna mgeni wake tena? Huyu anakuja young 13,500. Correct. 13,500. 13,500. 13,600. 13,600. Anyone? Tuendelee kusimama, kama watakuja tutaona. Mgeni jina? Gideon, una hela ngapi? Amelipa 6. Ako na 4. Selina alimtumia 1,000. Doreen Mwango 2,000. Kuna wageni wengine wakampea kwa total zikafika 4,000, the totaling to 10,000. Ni hivyo. May God bless you so much. Kuna mgeni ambaye anataka kusupport ndugu huyu, tafadhali. Kama yupo tutaendelea na yeye kama akija. Sure. Naomba tusonge kwa huyu. Ashafika. Kama yupo ngapi dada? 1,000. Kwa hivyo amefika 11,000. Correct. Tupo kwa Bazenga hapa. Thank you. Bazenga unatupa hela ngapi? Jina? Arasa anatupa 6,000. Mary Mora akampa 1,000 ndio ikafika 6,000. Friends wako hapa. Don, Brighton, Alvans. Wakuje mpe kitu tafadhali. Hesabu yake ilikuwa ngapi? Ilikuwa 11,000. Ongeza 1,000. 12,000. Vizuri zaidi. Kwa haraka, wageni wa huyu tumesema ulikuwa na hela ngapi? 6,000. Don, unampa pesa ngapi? Akiwa kati, sitaki kupeana mic sasa hivi. Happy Sabbath. Thank you so much. Kila mtu hapa ndugu yangu. Kwa sababu hiyo basi na mimi ningependa kusimama na wao wote. But my sister came here. D, tafadhali. I also invited my friends. Atandi Jeshi has sent 500. Kimberly Sly atume pesa yake na kuja hapa. Glow amepeana 1,000. Debra Principal Nyancha Girls 1,000. So I've sent 1,000 kwa niaba yao wote. Na naongeza 500. Asante. Making it a total of from you 15. Glow ametuma dhao. Caesar kuje na mleta pesa hii. D. John D, come. Come haraka tafadhali. From your end we have a total of what? For Kiarabi, that is total yako before D afike. Hiyo imekuwa ngapi? 1,500 plus yako? Ama ndio hiyo? Okay. Pesa nyingi sana for Kiarabi ministers. Shikilia D, kidogo. we are waiting for you. Mwenza. Nimeshika. Shikilia hivyo, wamebaki watatu, watulie hivyo. Kuna wageni wawili wanataka kuondoka. Waje. Engineer Peter, tafadhali njoo na Viyaki the brand. Yeah. Naomba uje tafadhali. She had a Tumalizane goal. muweze Herself alikuwa na kuondoka. goal hapa. Naam. Wageni hao tafadhali njoo kwa haraka. Engineer Peter tafadhali njoo kwa haraka. Engineer Peter na kuona pale, naomba uje kwa haraka. Ili Viyaki njoo tafadhali.
Viyaki akija, timu Naomba yote ya tusonge solo mbele. singers pia, you come. Tumebaki ya wawili. Leta hela. Asante. Very simple day to the point, anasema him and his entire family 10,000. Amepeana 10,000. Yes. Marafiki Sasa- zake tafadhali naomba Joe. msimame. Damaris Damaris 200, ametuma 500. 200. 200. Mwenye amempea 300, that is 10,500. Wageni wengine tafadhali njoo. Yeah. Wageni wake wote njoo tafadhali. Sini mwenyewe karibu sana. 1,000 is in. Yes, 11 sasa. 11,500. 11,500 kwa haraka. Ngapi hizo? That is 12,000. 12,000. Hii ni ngapi? Unarusha tu. 12,700 ama ngapi? 12,200. 200. Aha. Songa kando. Oho. Unampa hela ngapi? 12,700. Wewe ach. Nisaidie hiyo hela hapo chini. Kuna hela pale chini. Kuna hela pale chini. Thank you. Unampa ngapi? 2,000. Anampea 2,000. Kwa hivyo 200. Sasa unajua mtu akifanya hivi na ulize 1,000 baada afanye hivi ni ngumu. Kwa hivyo umefika 900. 12,900. Naomba uje sasa. Viyaki naona umekuja kwa mtu ama nikuite kama mgeni? Kama mgeni. Kwaya, huyu Nakuleta kama mgeni. Njoo. Amekuja kama brand. Naam, nataka nilete huyu. Utatulia kidogo ili Viyaki the brand akuje kama mgeni, hatupe hela zake. Ndiposa tusonge. Najua dada huyu kwa solo artist. Yes. Anapeana hela mzuri. Sijui kama kuna solo artist wengine wote wamsindikize. Sijui, lakini mimi namuita kwanza kama mgeni. Kama wapo labda watakuja. Happy Sabbath. Happy day. Mi nimekuja hapa kwa niaba ya Gega Awards. And we celebrate and recognize and support excellence. Na Kiarabi imekuwa one of the main choir ambayo imeexcel in spreading the word of God through music. So as the CEO of Gega Awards, I want to give them 5,000. Alafu kitu kingine nataka mfanye ni kwamba tunapokuwa MCs wako wapi? Eden. Kuna kikundi kidogo kinaitwa solo artists. Most of the time when we come to a congregation, it becomes hard to get even a chance to support. So kindly tukiwa na congregation, recognize the solo artist. At least kwaya 10 zikiimba, give a solo artist a chance to sing. Na wakati tunatoa michango kama hii, waite wa support. I know there are many wenye wako hapo, wengine wameniuliza kama watatoa. Kina Boss Lee wako pale. Please, wherever you are, mkuje mtoe mchango wenu. So mimi na wasupport na 5,000 shillings. Thank you. Thank you the brand. Mimi nimemleta kama mgeni wa Kiarabi Ministers na ametupa shilingi 5,000. Thank you God so bless much. you so much. CEO Gega Naomba Awards. nilete huyu. Naomba nilete engineer Peter ambaye tayari ashanieleza kwamba atamsupporti ndugu huyu na shilingi 1,000. Amsupport ndugu Dana Hassan na shilingi 1,000 na amsupport ndugu yake Dana Hassan na ambaye ni Salim na shilingi 1,000. Totally ni shilingi 3,000. Asante. Thank you engineer. May God bless you so much. Naomba tulete, ulikuwa na pesa ngapi? Alikuwa na target ya 20k, ashapeana 10 na umeongezwa 1,000, imebaki 9,000. Kuna wageni? Tafadhali kama wewe ni mgeni wa ndugu huyu, naomba kwa heshima uweze kusimama kwa haraka tafadhali. Come. Ndio Mabenja yupo pale na Nani? Tafadhali. Come. Wageni. Kama nyinyi ni wageni wa ndugu huyu, naomba msimame, na ndiye wa mwisho ni huyu. Ndugu wa mwisho ni huyu. Wengine wote tumemalizana. Tafadhali naomba wageni wa huyu. Naomba dakika moja tu. Idel. Thank you. Namuona mama hapa ameleta ngapi? 1,000. 1,000 umefika, that is a 12. Aya, tuende na 9,000, that is 1. No, that is 2.
Road to 9,000. Ilikuwa 9,000 ndio ilikuwa imekosa. Ongeza hii. Amepewa 1,000. This is 5. 4,000. This In 4. total that is 5, imebaki 4,000. 4,000. Mtoto amempa 1,000, mtoto hapa amempa 1,000, Asante imebaki sana. 3,000. 3,000. Imebaki 2,000. Huyu mungwana, ngoja nipe dakika moja. Huyu Naam, mungwana eleza huyu. anatoka Kericho. Kericho All the way peke yake. Kuja kusindikiza hawa wangwana. Naam. Vile wameinvitiwa kwenda hafla yao. Aha. Tarehe 28 mwezi wa 6. Ile ndio yenye ushatoa poster. Nafikiri. Najua hiyo event Bas, yako. Pale Kericho tarehe Aha. 28 tunaelekea. Mwezi upi? Mwezi wa 9. Sabato. Tutasahau. 500 kidogo tu. 1,000 hapa, imebaki 1,000, imebaki 500. M-Pesa. Anatuma 500. Tumefika 20,000. Asante. 1,000, 21,000. 500, 21,500. Nani tena anasapoti ndugu huyu? Kumbuka zaidi. ndugu huyu pia ndiye CEO wa Beam Studios na ni director wa kwaya inaitwa Beam Studios Choir. Si ni hivyo? Ama inaitwa aje? Ni hivyo. Mtakuwa na event yenu mwezi wa 10. Tarehe ilikuwa ngapi ile? 14 baba. Hata ukumbuki tarehe na usha book. Tarehe 14 Beam Studios watakuwa na event pale Iziti Gesiaga. Bado ndio mnarudi ama mnakuja town? Venue endelea kutafuta. Mama, unatupa hela ngapi? Niguza wawili. Mwanamke kwanza. Wana Heavenly Eagles. Mtoto huyu, dada huyu ametupea shilingi 2,200. Wow. Kupitia kwa rafiki yake ambaye ni wakili Osoro. Wamempa ndugu huyu 2,200. Kwa hivyo 23,300. 23,300. Yes, Nepson Master. Kuna mgeni wako tena amebaki. Kuna mgeni tena 23,300. Tumalizane na yeye. Kabla sijaleta ndugu huyu, niruhusu nimlete ndugu Kausi. Gavana, tafadhali naomba uje. Ndugu huyu ako single lakini anafanya harusi tarehe 21. Tarehe 21 Jumatatu. Analeta mpenzi akiwa na chairman wa group yake, committee yake. Huyu ni chairman wake. Ndugu huyu on Monday tunaenda kumletea bibi. Kesho kutakuwa na harusi 4 town mzima. Kwa hivyo kesho tumewalika pale Nyangena, kutakuwa na harusi Nyanchwa, kutakuwa na harusi pale Ogembo na harusi nyingine itakuwa Keumbu. Hizo zote tupatane pale kesho. Gavana, nimekuita umeenda kusalimiana pale nyuma. Gavana, naomba uje. Kausi, naomba uje. Akipeana huyu najua atapeana juu ya huyu kwa sababu huyo ana kazi kubwa. Okay, na wasalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Justin Kausi. Mimi ndio niko na harusi on Monday. Nimewakaribisha nyinyi wote. Karibu sana. So niko na harusi itakuwa Sironga. Hapa barabara ya Nyamira. So nimekuja na mchango yangu. So hao walikuja pre-wedding yangu huko nyumbani. So nikasema lazima nikuje. Nimekuja sasa. Sasa. Okay. Nimewapea 10,000. Alafu na ule mwenye tunaenda kuchukua na yeye amenipea 1,000. Yote ni ngapi? Yeah. Na huyu ameniongezea 3,000. Yote imefika ngapi? 14. Bado si mnaweza toa 500 ifike 15. Sababu wewe nakujua. Hawa nawajua tu. Wacha huyo alete kwa sababu bwana harusi akileta tushafika already 15, tushafika 16. Tunasema aje? Amen. May God bless you so much. Harusi yake hata hatuhitaji mambo mingi, tutakuwa pale. Sasa ndugu wa mwisho wa Kiarabu Ministers anaitwa ndugu nani? Benjamin, una hela ngapi? 4,000. Roba amekutumia 1,000, that is 5,000. Nani? Obed amempea 500. Kwa hivyo kuna 5,500. Kuna mageni.
huyu amesema hana wageni, mwenye ataamua kumsupport akuje. So kwa heshima tafadhali, kama unahisi kwamba you can support our brother, ako na 5,500, kama hana wageni, yeye peke yake ndiye hajafika target kufikia sasa. Naomba kwa heshima, kama una hela zozote zile, naomba uje usupport ndugu huyu afika hata target ya 10,000. He is missing 4,500. 4,500 ndiye amekosa. Kuna yeyote kwa wema na upendo atakuja msupport? Naona dada huyu amesimama. Nilibaki na marupurupu. Yes, ya 200 umefika 4,700. 43. Sister 43. Anasema jambo pale. Wageni tuje, can we make it around for Benjamin hapa? Anyone randomly, please. Randomly, just raise up, come and say for the love of Kerabi and Benjamin. Na wapa hii na hii, tufike. Alikuwa amefika ngapi? 47. 47. 43 deficit. Oh, 43 ndio deficit. Yeah. Toa 2,000. 23 ndiye amebaki nayo. Yule simu yake imezima, ashakaa kwa extension. Dakika chache namjua yule atatuma. Sasa 23 si ni kidogo jamani. 23 tafadhali. Watu hata kama uko na leta tumalizane na huyo ndugu. Leta. Kama uko na 250, hiyo tunamalizia huyu. Road to tumebakisha 100, ndio tubaki na 2,000. 21. Nani ananipea 100? Nani ananipea 100? Tubakisha na 2,000. 100 ipo hapa. Ndio hii tumebakisha 2,000, utoe 100, tumebakisha 1,900. Correct. We are looking for 1,900. Pastor amenipea 200, 1,700 remaining. 1,700 to go. Willingly you can give any amount that you have to support our brother to hit a target of 10,000. Asante. My sister hii ambaye ni mwalimu wa French ametupa shilingi 100. Hiyo imebaki 1,600. Kausi ametupea tena bwana harusi, imebaki 1,500. Ndugu yangu hapa ameleta, imebaki 1,400. Tunasonga vizuri. Nani yule ana moyo wa kusupport na hela zozote zile? We are remaining with 1,300. Asante. 1,300. Ipo hapa. We are almost done. We are remaining with 1,200. Dan Hassan ameleta hela za watoto fulani pale nyuma akina dada. Tumebaki na 1,100. Tumebaki na 900. We are moving well. Wow, nani yule analeta? Tumebaki na 900 tu. Inaenda kabisa. 900 tuweze kumaliza tafadhali. Iko kwa moyo mkunjuvu. Kwa yule ambaye ana hela kidogo mahali, naomba ulete hiyo. Naona dada hapa kutoka Nakuru from Shalom. Unaleta ngapi? 400. Tumebaki na 500. 500 imebaki. Tafadhali dada hapa ambaye amevalia miwani anatupa hela ngapi? Ngapi sister? 300. Tumebaki na shilingi 100. Nani yule analeta shilingi 100 tuweze kutamatisha? Amesema anatoa shilingi 400, ametamatisha. Kuna yeyote analeta top up? Hii hapa. Ameletewa shilingi 100. Asante sana. Kwa hivyo pia Benjamin nani tena anaongezea huyu? Amefika 10,100. Correct. Kuna yeyote tena? 10,100. Kuna yeyote tena? Naona dada huyu amesimama. Naona Toto anakuja. Ni kama utafika 11,000 kama wengine. Ameletewa 200, umefika, that is 11,300. Dada huyu anatuma ngapi? So that is 11,400. Mebaki 600 aingie kwa wengine mahali walikuwa wanakaa. Already yuko pale. Yuko pale. Ni ile ni backbencher sahi. Yupo ndani tayari. Kuna yeyote tumebakisha 200 tukave 500. Si ndio? Nani anatuletea 200 tufunge? Our sisters here. 200 tufunge. Our brothers well. Let us do this. My brother ameketi. May God bless you. Ametoa pesa nyingi sana. Hatusemi pesa nyingi lakini sana. Tumebakisha 100. Mimi sisemi lakini tumebakisha 100. Hata mimi sijasikia. Naam. 100 tumalize. Shilingi 100. Hao ni watu 10 wanatupea 10 bob. Ile pale kutoka kwa director. Ni kama Elda anaendelea kuguza mkono.
Director wa Elda Shalom pamoja na pale. director walete tumalizane na shilingi 500. Naona huyu anaguza pia. Naona huyu anaguza pia. You are headed to 200 imekuja. Kwa hivyo tushafika 500. Wacha tushike hii. Tushabakisha 400 tufunge ka 1000. Safi. Tushapata hii, tumebakisha 100. Courtesy of 300 tumalize. Direct umerusha ngapi? 100. Tumebakisha 300. Tumalize ufike 12,000 tumalize. Yeah? Imebaki 300. Tufike 12,000. Only 300. Nani analeta? Imeingia. Through him anasema Sly ametupa 500 pamoja na Fabian akatupa shilingi 500, making it 1,000. Hiyo imefika 12,000. Correct. 3,700. 300 tu. Yeah? 300 tugonge. 300 afike 13,000. Nani Let's yule go anatupa one shilingi more 300? One more time. 300 si 300 pesa nyingi. Waeleze No. kwamba 300 ni watu watatu peke yao. Wana 100. Watu 6 ambao wana 50. Njoo. Na watu 12 ambao wana 25. 24 ambao wako na 12.5. Usiende hapo, chukua hii. Tushapata 100, tumebaki 200. na 200. Nani yule? Nani yule anajikakamua? Hakuna pesa iliyo ndogo. Gari yako ina nafasi ya kubeba watu kwenda town? Atuendi mjini siku ya Sabato. Tukimaliza ili mtu alete transport yake umchukue town. Kweli kabisa. Basi kama una 100, gari ya huyu ni iko maroon. Yeah. KCC. Prado hii ndogo. Hii ndogo. Basi Bado leta kana shilingi grow. 200 tutamatishe. Come. Shilingi ni 200 tu dada zangu 200 ambao mnaniangalia vizuri, naomba mniletee shilingi 200 tu tutamatishe. Ndio hii. Dada huyu ameamua kuleta. May God bless you so much. Asante. Never lack. We are missing 100 bob. May God bless you so much. Hii May imejaa. God bless you so much. Hii Hiyo imejaa nyingine na hata ikapita. 20. Hiyo ni ya kutoa sasa. Imejaa na ikapita. Unaleta ngapi? 200. May God bless you so much. Hapa. 200 naona Asante. hapa. Ngapi? 200, 300. May God bless you so much. Nani tena roho amemuguza? Ndugu Nani yetu ameguzwa? hapa. These are our brother Unajua here. umebakisha sasa 700 ufike 13,000. Asante. Kwa hivyo imebaki 600. Kufikia hapo kama hakuna yeyote atakuja. Kwangu mimi nitasema haukuwa na mgeni, hawa ni wale Mungu amewaleta. Na umefika target ya 12,400. Asante. Kiongozi, kuna mgeni ametuma ngapi? Ambaye ni mpishi ambaye ana catering services ambaye anaitwa 360 Doreen ametuma 5,000. Mahali popote Doreen ulipo, may God bless you so much and let your services continue in very many ways. Tumengoja nini? Tumebakisha nini? Kuna wageni naendelea kuletewa, mimi sina tatizo, ni kutangaza tu. Alema School wameleta 3,000. Ella Ikoba niletee tangazo hilo badala ipite process, niletee direct hivi tumalize. Aha. Choirs. Leta hiyo. Leta hiyo. Sawa. Ikoba unawapea wanatoa ngapi? Ikoba Church Choir wametupea 10,000. Tunasemaje? Amen. Amen. Kufikia hapo nadhani kwaya mchana watakuwa wanaleta hela zao. Kweli kabisa. Kufikia sasa wale ambao wamekuwa nasi tangia tulipoanza, wageni waheshimiwa ambao wamekuwa online. Tuna wale wageni kutoka ng'ambo, watu wa Qatar, watu wa Saudia, watu wa Amerika, watu wa kila mahali. Thank you. May God bless you so much. Kwa hivyo wote wale wako online tunawaomba kwamba muendelee kutembea nasi hadi tamati. Mimi kama MC Maticha nasema asanti kwa kukaa nasi. Kwako MC Idel. Namba wa mwisho dada yetu Sly Kimberly ameongeza shilingi 500 uzidi
Barikiwa. Vile vile kutoka kwa sehemu ya kwangu unasema asante, tupatane mida ya mchana kwa kipindi kiendelezi. Ni kama watu wataendelea kutoka wala hawajala. Sisi kama ma-MC mmoja ataondoka kule, mwingine akiendelea, kwa sababu watu wanaendelea kufanya nini? Kuingia. Mimi na wewe nani wa kwanza kuenda kula? Siku zote mimi wa kwanza. Nenda, Mungu akubariki. Asante. Naomba chakula upate kimeisha ili uje usimame nami hapa. Naomba basi wale ambao tumeingia tunaendelea na mchango bado, na wageni wetu wote ambao mmepata chakula, Mungu awabariki sana. Tunaendelea na utaratibu wa sabato ya siku ya leo. Naomba sasa nijue zile kwaya. By the way, Ikoba, njoo kwa wimbo hivyo. Tumeanza nanyi. Ikoba njoo tafadhali. Naomba Ikoba Church Choir hampo? Wana Kiarabi tuondoke hapa mbele. Ama mnaimba Ikoba Church Choir? Bas, naomba Church Choir kwa haraka mje, mtubariki na wimbo. That is Ikoba Church Choir. Wakimaliza nataka nijue zile kwaya ambazo bado mmerudi hapa ndani niweze kuwapa nafasi ya kuimba. Kama kuna kwaya imerudi, tafadhali mniambie. Honorable Gekonge of Precious Hope ametupa 5,000, and may God bless you sir wherever you are. May God bless you so much. Niruhusu niwalete waimbaji hawa, akina mama, akina baba ambao wamekuja hapa from Ikonge Church Choir. That is the host church to Kiarabi Ministers. Wanatubariki na wimbo, ili kisha baadaye kwaya yoyote ambayo itakuwa inakuja hapa mbele, kama hamjapeana mchango wenu, you will be giving your contribution as you present your item the afternoon procession. Bado hamjakuwa tayari? Mimi naondoka mbele na bado hampo. Kama wanaendelea kutayarisha nyimbo zao wanaendelea kutayarisha. May I know YVM wamerudi? Bado? Glorious Choral? Bado? Summonet? Bado? Creative Minds? Bado? Sunrise ndio wametoka sasa hivi. Heaven Partakers? Bado? Moyo kubujegeta. Revivers? Bado? Hivyo hakuna kwaya hazijakuja. Ikoba Youth? Bado? Christ Islander sijaona hawa. Hii ni nini? Hii jina sioni. Magena wapo? Hii ni wimbo yenu. Wanaimba. Tupe wimbo basi.
tusonge mbele kidogo ndio nione huyu mama vile anafanya signs. Mama anaitwa Shingo. Amen. Wanaitwa Ikoba Church Choir. May God bless you, Mama Kashingo. May God bless you so much. Mongno yekera enge kijana engomo. Hey. Siba manchete masiriwe aye bolenga yorabe engakiyo omonene bobanene keragocha Satani nara sangwe no molero abo bonsi bamanchete masiriwe aye bolenga yorabe engakiyo omonene bobanene keragocha Shalom, shalom, tafadhali tuendelee kuingia jukwani. Wana shalom, naomba kwa haraka mtembee jukwani. Wow! Wana shalom. Hallelujah. Tunaambia aje yule mama Kashingo. Kashingo kwa wapi? Yule mama Kashingo ako wapi? Ako wapi? Mama Kashingo kuja hapa. Mongno yotere smart tirira alipoona no tire igora. Weka nge piti hiyo. Kunianga kotero huko. Bairire simikale. Mongno yotere smart. Mubekere wikate are kidogo tomorore bweka. Wikamorigie kwa ya ngora baoni. Posa igamote nebune mete mogweta. Ekere kwengo mozaengo agakora matera. Kasimba no wacha. Kwengo mosaya matera ngo asote kwa yende. Mbono. Akia manyinga komnyokera iga. Mbekera ngo kotero kumongno yato tera gibweka. Katmo wata ka fiti ya ngora ngora. Itabono baba. Chago tigara, ayomone na
Yeah. Hey. Yeah. Mwako gotaka liko buye Nyasaye. Toma jwana kujimwina abuka kwa science. Oyo to ko monyara. Bakate nene nchera kwa mekitogo. Consigliore na inkelinja ya musia. Ye ko gongoli. Akima Nyasaye. Oyo tigande TikTok. Onchoka na aba bakorre bano babusia. Itira bumo ngina bono. Kegima. Shikilia hapo DJ wangu. Mikono kwa kando, we shout a big amen. Huyu mama anaweza awezi. May God bless you so much. Yani aseka asiyoko kora. Toru mwa Nyasaye psi. Ebere lyo mugaka aswe kwaya omwegeli science. May God bless you so much. Wana Shalom wanatubariki na wimbo wao. Wakimaliza hao wana mtandao mpo. Mtandao mpo. Mtandao bado. Kuna kwaya gani imekuja? Nataka nijue kwaya ambayo imekuja niwape nafasi. Right. Mimi nikimaliza tena mtawaleta waimbaji wengine. Christ followers na wana pale. Hao wakimaliza wana Christ followers be on stage. Anapandora kwa mindalo, utamande mana ina miromo
anabaki anadeni anapadura kwa mindalo dutomalebana inemiromochu ahikoda onge machelo manyalo bibigoda anabaki anadeni anapadura kwa mindalo dutomalebana inemiromochu ahikoda onge machelo manyalo bibigoda anabaki anadeni anapadura kwa mindalo dutomalebana inemiromochu ahikoda onge machelo manyalo bibigoda. Right. Christ the followers. Christ the followers. All right. Wana Shalom, may God bless you so much. Christ the followers, tukuje kwa haraka tafadhali. Right. Tunawaambia aje? Amen. Thank you. Wana Shalom, may God bless you so much. Wameandika mgongoni kwamba subiri na bado tutaendelea kusubiri. Wana Christ followers, naomba mje mtubariki tunapoendelea kusonga kwa utaratibu kama huo. Na kama kuna kwaya nyingine immediately after the Christ followers, wana revivers ministers, you'll be right on stage. Nyuma ya wana Christ followers, wana revivers ministers, endelea kujitayarisha kwa wimbo mwingine. Naomba mcheza mziki, wale ambao mnaweka mziki pale jemo, tujitayarishe kwa haraka. Na wale wote ambao mmepata manguli ya mchana na mmeweza kurudi mahala hapa, I wanna say may God bless you so much. May God bless you so much kwa sababu mmepata manguli ya mchana na mmeweza kurudi hapa. May God bless you so much. Na wale wote ambao mnaendelea kutufuatilia mtandaoni, naomba kwamba Mungu wa neema aendelee kuwaneemesha, muendelee kutembea nasi hadi tamati. Siwezi sahau hafla ya Sabato ijayo, hafla ya dada yetu Sylvia Omurwa. Kwa hivyo tunaendelea kuwakaribisha. Sabato ijayo tutakuwa mahala hapa tena kwa hafla ya dada yetu Sylvia Omurwa ambaye anasherehekea miaka 10 katika uimbaji. Kwa hivyo wote bado tumewakaribisha hapa kwa hafla nyingine. Naomba kwamba wana Christ followers, najua unaendelea kuchukua wakati kidogo, tunajua akili zako ndio akili zangu, ndio maana naendelea kuzungumza. Kwa hivyo tuendelea kununua yani kusaliwa chinsa. Yani Mungu tu akira na baka chorus gagaki. Ana baka chorus ya wasikaba dance. Egwa sipyo mo ikabwe chorus. Faith pika aki unakuwa katerika. Yarabon. Bana baba kwamire pimanda biri ya tigatorre go sentoko. Anya tali yeso. kusimama mbele yako zote za maisha yako, kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Bwana wa majeshi nishasema, kwa hivyo
Yoshua uwe na ujasiri, apata kuwa na mtu yeyote ataweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Mimi Bwana wa majeshi nimesema. Kwa hivyo Yoshua uwe na ujasiri, Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie na kuzitazama fanaka unazonipa. Ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimi na baraka kwa maisha yangu. Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie na kuzitazama fanaka unazonipa. Ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimi na baraka kwa maisha yangu. Tutapita njia zote, hatuogopi. Milango yote itafunguka kwetu, milango ya baraka imeshafunguliwa. Tutanena kwa ushujaa mwingi, sisi ni wamiliki tunaye Mungu. Amri yetu yatoka kwa Mungu, tutainuka, tutanawiri. Tutapita njia zote, hatuogopi. Milango yote itafunguka kwetu, milango ya baraka imeshafunguliwa. Tutanena kwa ushujaa mwingi, sisi ni wamiliki tunaye Mungu. Amri yetu yatoka kwa Mungu, Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie na kuzitazama fanaka unazonipa. Ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimi na baraka kwa maisha yangu. Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie na kuzitazama fanaka unazonipa. Ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimi na baraka kwa maisha yangu. Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie na kuzitazama fanaka unazonipa. Ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimi na baraka kwa maisha yangu. Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie na kuzitazama fanaka unazonipa. Ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimi na baraka kwa maisha yangu. Alright, tunamwambia aje? Tusimame hivyo, tusimame hivyo. Nilisema kila kwaya ikimba inanipa hela zao. Naomba treasurer unisaidie na hela zenu. Treasurer nani? Treasurer nani? Ian anatuma 4,000. Tunasema aje? Amen. But Christ followers, your standard is 5,000 and above. Yawano ga kila mmoja wale kwaye jemo nwale Ian nwale. Na sponsor wenu amekuja hapa. Sponsor. Nataka kuongelesha sponsor. Mwambia niangalie. Lazima niangalie. Sponsor niangalie tafadhali. Lamo kiongozi tulia kidogo. Naomba niangalie. Wanakwaya wako vile Christ followers inajulikana Kenya mzima,
wamenipea 4,000. Is it good with you? Simama watu wa kuona wewe ndio kiongozi wao, waone kama unatoshana 4,000, umfanyie hivi. Unawaongeza ngapi ndio wafike hela ya maana? Ananipa maelfu hapa. May God bless you so much. Ki Christ followers waikire chiribu komi 2 3 4 5 inte yuende yategerende. Yaani nyazae Bono Christ followers wakati wamesaidiwa naomba wana Christ followers wametupa shilingi 4,567,8,9. Jemona la moni ongeze 1,000 mfike 10,000. Gakitali obosoko orarete. Ya inta mwabachia musia. Bono tale 3 ko sinabongo chako chanda abantu igotoko konyi. Intaye 500 ya ramo ya 500. Buyamono baretire libunje mo rwelire ramo ngakitogoteba. May God bless you so much. Christ followers wametupea 10,000. Tunawaambia aje? May God bless you so much. Kwa hivyo kufikia sasa Wanaikoba Church Choir they give us 10,000. Christ followers 10,000. Niruhusu nilete choir next. Akina nani? Revivers nilisema mko wapi? Revivers wanaendelea kula. Basi kuna choir gani imefika afternoon? Kama hawapo Christ followers naomba mje kwa wimbo. Christ followers njoo kwa wimbo kwa haraka. 10,000 inawaruhusu muendelee kuimba. 4,000 ningewaruhusu mtoke. Waweke microphones wanataka kuimba live. Wanataka kuimba live. Wanataka kuimba live. Director amesema live. Sasa wana Christ followers tukuje kwa haraka. Christ followers tutembee kwa haraka. Kwa yule ambaye anaendelea kunakili chini andika kwamba Wanaikoba wametupea 10,000, wana Christ followers wametupea 10,000. Na nyinyi kama mmeketi kama choir, you have seen where the graph is. Umeona mahali graph imeanzia, kwa hivyo endelea kujikakamua, mjipange ili mlete hela za kutosha. Leo hatuna ile mambo kwamba treasurer wetu anaendelea kukula, ngoja kidogo, hapana. Kama hamna tunatangaza kwamba kwaya hii imeimba tangu asubuhi wamekula, hawana hela. Ndio next time mwenye ana invite invite hiyo kwaya kwa event yake na upata hana hela. Mwana itigake, mwana ndio uki. Maitela mawo chikoro mwana kawatili konde ndaira morome bobe. Christ followers tufanye kwa haraka. Tuweke mics tafadhali. 1 2. Mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje jina langu kitabuni
alijitengeneza. Check 1 2. Check 1 2.
1 2. Si wameimba vizuri? May God bless you wana Christ followers for that wonderful presentation. Kwa sasa niruhusu wana Sunrise, mpo? Mmetoka lunch? Sunrise mmetoka lunch kwa ishara ya right. Njoo. Sunrise, njoo kwa wimbo kwa sababu mmetoka lunch. Njoo kwa haraka. Tulielewana kwamba as you sing, you present your contributions, ndio mnaendelea na uimbaji. Hela ambazo mnatoa zitatupa signal kwamba do you need to sing 5 songs, 1 song a piece, ama tuwaombee muondoke. Kufikia sasa kwaya ambazo zimeleta hela zao ni kwamba wana Magena Ministry, Music Ministry, ndio wametangulia, wamepeana 15,000. We have 2 choirs tying, that is the Christ Followers and the Ikoba Church Choir. They have given us 10,000. Kwa hivyo tuko na number 1 and 2. Now we are looking for number 3. And every choir that is here, I'm aware that you have heard where our gauge is. Kwa hivyo kama hamna hela, angalia kila mmoja afulize, mulete hela ya kutosha sababu najua mmekula chapati hapo chini. Naomba wana Sunrise, treasurer wenu ni nani? Treasurer wenu ni nani? Mnaweka treasurer anatembea huko katikati ya nyang'anyo hela. Treasurer, naomba utembee. Huyo wa miwani. Haya, treasurer endelee kutembea hapa mbele mahali nipo. Treasurer aendelee kutembea mbele hapa. Wanapoendelea kupanga wimbo wao, mshikilie, wanipe hela kwanza, ndiposa tupate wimbo wao. Wakitoka hawa wana Revivers Ministers, muendelee kujipanga. Endelea kujipanga. Napomuomba treasurer amefika hapa. Treasurer wa Sunrise. Sunrise mnatoka Kericho. This is the church that I've been told you only use English. I'm trying. Next time, just make a call that my teacher, we need you. And I'll service you. Mmetuletea hela ngapi? They have 7,000 cash and they are giving 3,000 M-Pesa. In total, they are giving us 10,000. How do we tell them? Now, Sunrise, a minute. Sunrise, as you're standing before us, is 3 choirs that have tied 1 number. Kwa hivyo bado mko number 2. Hamwezi ongeza hata 100 mkae number 2 au wengine wasonge number 3. Unaongeza 500. 500. Basi yule mama wafanyie hivi ndio wajue wewe ndio umetoa. Amesema si mama. Chair. Hakuna mtu anapenda jina kubwa kubwa. Hey, huyu madam njoo wakuone. This is the chair. Chair amesema nipiwe picha na chair. Chair. Yeah, madam. Moro chika. Tote mange smile hivyo. Na hapana sijakusengenya. Inateba. Yaani nasema tujaribu kufanya smile. Look at me. Now smile. Right. So, ndio cameraman wangu amekuwa ready. Ndiye amekuwa ready. Anasema 1 2, mimi ndio nakuambia 1 2, hiyo ni picha. 3 4, look at me. 5 6, smile. Right. Kwa hivyo anaongeza shilingi 500. Tunasema aje? Wamefika 10,500 and now the Sunrise, they are number 2. Tunasema aje? Amen. Thank you. May God bless you as we receive our peace. DJ wangu tafadhali. DJ wangu. Charlie pia huyu simu imezima.
vita kuu maishani kati ya nuru na giza, usiku hata na mchana ni mapambano makali. Pasipo imani kwa Yesu utaikana imani, utarushwa nje, tajikuta wapinga Yesu pasipo kujua. Hebu uwe macho, kesha omba, simama imara mteule, mwisho wa mambo yote umekaribia. Vita kuu maishani kati ya nuru na giza, usiku hata na mchana ni mapambano makali. Pasipo imani kwa Yesu utaikana imani, utarushwa nje, tajikuta wapinga Yesu pasipo kujua. Hebu uwe macho, kesha omba, simama imara mteule, mwisho wa mambo yote umekaribia. Mapambano kati ya nuru na giza, shida hapa, shida pale, tusiache kuamini. Bwana Yesu ni muweza, kwa jina lake sisi tuwashindi. Katika vita hivi, jina lake ndilo ngome imara. Mapambano kati ya nuru na giza, shida hapa, shida pale, tusiache kuamini. Bwana Yesu ni muweza, kwa jina lake sisi tuwashindi. Katika vita hivi, jina lake ndilo ngome imara. Tunaye rafiki mwema anayetupigania. Japo shida na matatizo hatutaogopa. Bwana Yesu ni mkombozi aliyejawa hekima. Kwa jina lake tu washindi, washindi daima. Kwa jina lake tu washindi, washindi daima. Tunaye rafiki mwema anayetupigania. Japo shida na matatizo hatutaogopa. Yesu ni mkombozi aliyejawa hekima. Kwa jina lake tu washindi, washindi daima. Kwa jina lake tu washindi, washindi daima. Mapambano kati ya nuru na giza, shida hapa, shida pale, tusiache kuamini. Bwana Yesu ni muweza, kwa jina lake sisi tuwashindi. Katika vita hivi, jina lake ndilo ngome imara. Mapambano kati ya nuru na giza, shida hapa, shida pale, tusiache kuamini. Bwana Yesu ni muweza, kwa jina lake sisi tuwashindi. Katika vita hivi, jina lake ndilo ngome imara. Mapambano kati ya nuru na giza, shida hapa, shida pale, tusiache kuamini. Bwana Yesu ni muweza, kwa jina lake sisi tuwashindi. Katika vita hivi, jina lake ndilo ngome imara. Mapambano kati ya nuru na giza, shida hapa, shida pale, tusiache kuamini. 1, 2. Revive us, ministers. Revive us. Katika
revivers. Right. Tunawaambia aje wanakwaya hawa? Tuwaambie amina ya kutosha. Tunaondoka na hapa. Tunawaambia aje? Amen. Thank you. May God bless you so much. Naomba yule sasa alikuwa tume 3000. Muone ndugu huyu ambaye amevalia miwani hapa wakutumie 3500. Next we are having the revivers ministers. Pia wanataka kutubariki na wimbo. But before that I ask the treasurer akuje mbele hapa mahali nipo. Treasurer, njoo nami hapa. You present your contribution as you bless us with an item. Thank you. Naomba sasa treasurer kuje before you present. Shikilia hapo. We said we give a amount your contribution then you present. Naomba treasurer aje tafadhali. Wana revivers nisaidie na Bible. Wanatutumia 6,000. May God bless you. But again I should repeat that standard yoni ya 10,000 na wajua. Yani kwa kwaya zote Kisii revivers nyinyi watu wa 20, 30 hapo. So vile mnaenda kuketi, omba maadamu huko ule ni mwalimu, Azizi ni pesa, Macho ina ni pesa, mufike 10,000. Azizi na atire tindiko sawa pesa nyingi kuri nyomba. Oyo ringa toro jingo mwano isire gochaga gigo otokole chivesa. Kwa hivyo wacha watubariki na wimbo kisha baadaye utakupea 6,000 watakupa wana revivers. Kwa hivyo revivers wame take number 4. Right. Niandikie kila kwa vile inatoa pesa na unairank. Tukimaliza kila kwa hiyo itasomewa ndio inajua mahali inarangiwa. Next. Wakimaliza wanapatekas. Evelyn Patekas nje nyuma ya revivers.
bisheni kabla ya hatari, nitaja mbele zako. Mtazamie Yesu ngome yako, atakusafiri ungae kama theluji, mawinguni akija tumeki kwa kishindo kikuu. Nitakusifu ningali na uwezo, nitakusifu. Heaven partakers, heaven partakers, tafadhali. Right, tunawambia aje? Amen. Thank you wana Revivers ministers, thank you for that. Revivers exit ni hapa chini, sasa mnasumbua hawa akitupita hapa chini. Tupita hapa Azizi ya no ruana. Mbuya itoko gorokwo montonyaro. Asoka lyoka. Thank you wana Revivers ministers, thank you for that. Mwalimu uko sawa na hiyo sutu. Siuongeze 1000 mfika 7000. Kwa hivyo Revivers, naomba muone ndugu huyu, mumtumie hela zenu 6000. Kiongozi na kuomba uandamane na wao ufuate 6000. Esther yuko wapi? Rafiki wa Revivers anaitwa Esther. Unaongeza ngapi umesema? Revivers mnaongezwa hapa, tulia tu niwaambie. Uchongi kukuruwe stage ga. Wako namba ngapi? Namba 1 ako na ngapi? 15,000. Revivers, niweke namba 1 ama namba 2? Niweke namba? Sawa. Wako na deficit ya ngapi wafike namba 1? Ngapi? 9,000. Yeah, I'm sending that. Right on time. Wana Revivers ministers, they are tying number 1 with Magena Music Ministry. Tunawambia aje? Najua Magena wakiketi mara 2 mara 3, you will still be number 2. Naomba sasa treasurer. Treasurer, wacha niendelee kuwasomea. Huyo ni nani? Utakosea. Wacha niwasomee numbers. Magena Music Ministry, songa huko. Nasoma namba. 15,000. Revivers ministers 15,000. Sunrise Choir 10,500. Ikoba Church Choir 10,000. Christ Followers 10,000. Sasa kwaya ambao zimefunga hapa za mwisho ni Ikoba Church Choir and Christ Followers 10,000. Sasa wanapatekas, naomba mnipe hela zenu. Iko wanapatekas wanataka kuchukua number 3, number 2,
They want to give us 10,600. Tunawambiaje? Sasa hela ziko wapi? Mo kwano maito mukole mombole. Account 522 533. Vijana hawa wametoka Nairobi mpaka bamenyete gusi. Huyu kijana ni kama anaongeza akina nani hawa? Followers wanaenda 15,000. Tunasema aje? Ndugu huyu amewaongeza 5,000. Tunasema aje? Kufikia hapo, after wameimba na waletea numbers. Ikowa Church Choir kwa sasa nyinyi ndio number 3. Nyinyi ndio number 4. Nino abo mwecho. Romo ngnolishingo mamotenga nino musiegete. Arenga kiako bakonya. Meanwhile mnaendelea kutafuta mkae number 1. Number 1. Oh, by the way, msidhani number 1 yako na 10,000. Number 1 wako na 15,000. Aya, is okay. Endelea kuimba mtafute. Next on stage hawa wakitoka wana partakers, wana Summonet ministers, be right on stage. Aye. Mama itawarandi mbaligereti. Wangapi wanatakia wana partakers mema tafadhali? Naomba sasa, nimesimama kwa ishara hii. Wakiendelea kuimba kila mmoja simama, fanya vile unataka. Lakini hapa mbele mtu asionekane. Mtu asionekane hapa mbele kwa sababu huyu amewatolea 200. Tunasema aje? Kwa hivyo pesa yenu kwa sasa imefika 10,800. May God bless you so much. DJ wangu, naomba unipe wimbo ili niweze kujua kwamba pia nanyi kama wana Summonet ambao tumemaliza hafla yenu Sabato iliyopita, niweze kujua kwamba umejipanga vipi kusupport wana Kiarabi ministers. Treasurer, naomba unijuze. Patron wa Summonet yuko wapi tafadhali? Patron? Patron? Patron. Inchobono, ase. All right. Summonet, as we speak, you stand number 2. Christ followers, they have given 18,000. Tunasemaje? Unataka microphone? Sasa sisi kama Summonet, na mimi naongeza 2,000. Watu waikire 19,000. Christ followers, as we speak, you tie with Summonet 19,000. Naongeza 1,000. Summonet kwa number 1. 20,000. Summonet ministers have given 20,000. Tunasema aje? Huyu ndio amesema Christ followers must stand at number 1 with Summonet 20,000. Tunasema aje? Amen. Wakimaliza kuimba na wapa ratiba jinsi tunaendelea kusonga. Tafadhali nipe Baybill waendelee kutuma. Nafurahia wakati mnaleta and you give. Me God bless you so much. Saidia mtu mmoja anapoandika, mwingine anisaidie na Baybill. Kufikia sasa kwaya ambazo saa hizi zimefika mahali pa kwenda Mombasa, Rwanda ni Summonet na Christ followers. Wanaweza represent Kisii vizuri. 20,000 each. May God bless you so much. Wenye mnataka kuongeza Summonet, mtasimama mkuje, muendelea kunipea as I count for them. Endelea kukuja. I'll just take the money, I count for them.
Misri hapafai tena, utumwa tunao watutesa sana. Tumetekwa kimawazo, kimwili, kila mahali tumetekwa. Mili yetu inachaka sana, tumefanyishwa mengi ya kuchosha. E Mungu, sikia dua letu, njoo tuokoe. Misri hapafai tena, utumwa tunao watutesa sana. Tumetekwa kimawazo, kimwili, kila mahali tumetekwa. Mili yetu inachaka sana, tumefanyishwa mengi ya kuchosha. E Mungu, sikia dua letu, njoo tuokoe. Bwana akuita uliyetekwa wewe, uliyetekwa kwa uzinzi na uchawi, uliyetekwa kwa laana za kitambo, uliyetekwa na machozi moyoni. Shuka atakuokoa, mateka watawekwa huru wote. Palipobaruzwa patasawazishwa. Yesu amesimama mlangoni anaita, mwanangu sikia sauti yangu. Bwana akuita uliyetekwa wewe, uliyetekwa kwa uzinzi na uchawi, uliyetekwa kwa laana za kitambo, uliyetekwa na machozi moyoni. Shuka atakuokoa, mateka watawekwa huru wote. Palipobaruzwa patasawazishwa. Yesu amesimama mlangoni anaita, mwanangu sikia sauti yangu. Dunia imejaa shida, malumbano, magonjwa, ukatili mwingi sana. Wahitaji mwongozo wake Mungu ili upate shinda haya yote. Yeye ndiye ngao, mwamba imara, kimbilio kwa wote. Jitwike nira ya Bwana ilo laini sana, nawe utakuwa huru. Dunia imejaa shida, malumbano, magonjwa, ukatili mwingi sana. Wahitaji mwongozo wake Mungu ili upate shinda haya yote. Yeye ndiye ngao, mwamba imara, kimbilio kwa wote. Jitwike nira ya Bwana ilo laini sana, nawe utakuwa huru. Bwana akuita uliyetekwa wewe, uliyetekwa kwa uzinzi na uchawi, uliyetekwa kwa laana za kitambo, uliyetekwa na machozi moyoni. Shuka atakuokoa, mateka watawekwa huru wote. Palipobaruzwa patasawazishwa. Yesu amesimama mlangoni anaita, mwanangu sikia sauti yangu. Bwana akuita uliyetekwa wewe, uliyetekwa kwa uzinzi na uchawi, uliyetekwa kwa laana za kitambo, uliyetekwa na machozi moyoni. Shuka atakuokoa, mateka watawekwa huru wote. Palipobaruzwa patasawazishwa. Yesu amesimama mlangoni anaita, mwanangu sikia sauti yangu. Bwana akuita uliyetekwa wewe, uliyetekwa kwa uzinzi na uchawi, uliyetekwa kwa laana za kitambo, uliyetekwa na machozi moyoni. Shuka atakuokoa, mateka watawekwa huru wote. Palipobaruzwa patasawazishwa. Yesu amesimama mlangoni anaita, mwanangu sikia sauti yangu. Bwana akuita uliyetekwa wewe, uliyetekwa kwa uzinzi na uchawi, uliyetekwa kwa laana za kitambo, uliyetekwa na machozi moyoni. Shuka atakuokoa, mateka watawekwa huru wote. Palipobaruzwa patasawazishwa. Yesu amesimama mlangoni anaita, mwanangu sikia sauti yangu. Right, tunamwambiaje? I wanna right away as we speak, the Summonet ministers, they stand to be number 1 with 23
20,000. Tunasemaje? They are followed by Christ followers, 20,000. Number 3, partakers, 11,800. Number 4, Sunrise Choir, that is 10,500. Ikoba Choir, 10,000. Update ya revivers vizuri. So, revivers stand to be number 3 with 15,000. Partakers, you be number 4, 11,800. Number 5, Sunrise, 10,500. Ikoba, number 6, 10,000. So the least choir has given 10,000. Next on stage, I now call upon the YVM. Wako wapi? YVM, tafadhali njoo kwa wimbo. And you have heard how numbers are. If you decide to take number 7, well and good. If you take number 1, glory to God. Fanuel yuko pale ambaye ana studio na mibaraka nyingine. Kwa hivyo tia kwenye kanyagalio mtu Fanuel yandonsi asora aru abuno isato aba isato jira jimoru imama okotera piro den mo okotera pi YVM tiganya kukwana kurwa yani piro YVM ya chire baka Rwanda go shuti moma koru jiri bu inseja ikomi oyino munyagitari namba isato e producer munyagita nyasaje yes. Sermonettes wameongezwa sasa hivi. As we speak, sermonettes are standing at 25,000. Tunasema aje? Amen. Wana sermonette ministers, you still maintain number 1 with 25,000. Finally, you can take a microphone there. Yes, thank you. All right. Habari yenu? Nzuri. Naomba kuongea tafadhali na naomba kila mtu atulie. Kila mtu atulie ni next. Ndiye Mungu. Kuna vitu mbili unaweza toa pale. Ya kwanza, ya pili, mnajua tunawapenda sana na tunashukuru kwa support yenu nyinyi wote. Hatuwekee yeyote blame, lakini ni vizuri tuambiane ukweli. Wakati wimbo umekushika na unaomba kusimama, kwa sababu najua wimbo kushika ni message, si ni kweli? Message. So please, just match, do it in a decent way. Simple. If you do it zaidi ya hapo, I know kuna watu hawawezi waambia, lakini mimi nimesukumwa niwaambie ndio sisi wote tubarikiwe, usije ukachukua laana nyumbani. Please, tuko kanisani. Umeelewana? Pale nimekosea, Mungu anisamee, but the message is home. Fanuel, may God bless you so much. Kwa hivyo tima 1-2. Team Vikanyagi, tunaomba kwamba tukanyage pole pole, ndio mwendo wa kwenda mbinguni. Naomba sasa before DJ, naomba treasurer uje nami hapa mbele. Treasurer. Wana YVM, they have given us 10,000. Tunasema aje? Amen. May God bless you so much. Haya, tupe wimbo wao tafadhali.
misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake. Katika pendo ndiye Mungu, atukuzwe Mungu Baba wa mabwana, kweli aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake. Katika pendo mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, tumikieni Bwana kwa furaha mbele zake. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, tumikieni Bwana kwa furaha mbele zake. Kama si pendo lake hatungeweza kufika leo. Ni mkono wake umetuongoza. Kama si pendo lake hatungeweza kufika leo. Ni mkono wake umetuongoza. Amesimama nasi katika shida nasi, ametembea nasi katika safari ya maisha. Je, ni nani mwingine wa kuabudiwa? Ni nani? Swali, ni nani mwingine aliye kama wewe Bwana? Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, tumikieni Bwana kwa furaha mbele zake. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, tumikieni Bwana kwa furaha mbele zake. Mungu atukuzwe, Mungu Baba wa mabwana, kweli aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake. Katika pendo ndiye Mungu, atukuzwe Mungu Baba wa mabwana, kweli aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake. Katika pendo, kama si pendo lake hatungeweza kufika leo. Ni mkono wake umetuongoza. Kama si pendo lake hatungeweza kufika leo. Ni mkono wake umetuongoza. Kama si pendo lake hatungeweza kufika leo. Ni mkono wake umetuongoza. Kama si pendo lake hatungeweza kufika leo. Ni mkono wake umetuongoza.
Shikilia hapa, simameni hapa mbele. Hata siku moja na wewe utakuwa MC, itakukalia ngumu sana. Kuna waimbaji ama kuna si waimbaji, kuna Wakristo wenza ambao wamesimama wamesema kwamba wa EVM wanawaongeza, they'll add you 4,000 as you sing for them Mambia. That is the request I have. And since I have no opinion, besides we are worshiping today, we are looking for money, and I can't take this 4,000 for granted. I permit you to sing Mambia song. Right away, YVM have given us 14,000. May God bless you so much. Nafikiri kuna uwezo tufike around that 1,000, that K, yeah? Kuna uwezo? Yeah, kuna watu hapa najua. Roy inaongoza. Na wataleta hiyo pesa. Itafika So, that. what you mean, you want to be number 1? Yes, 1. Lakini sio kushindana. May God, hiyo sio kushindana. May God's will be done in Jesus' name. Amen. Right away, you're standing number 4. Right away, you're number 4. When the revivers were 3, 2 Christ followers, 1 Samonet, and the rest. Twende kazi. Bless you. Thank you. May God bless you so much. Right away, before I bring forth choir, anawaongeza 200. Kwa hivyo wana YVM, you are at 14,200. Tunawaambia aje? $14,200. Wana Christ followers, kuna mtu amewaongeza 2,000 and you are reading at 22,000, and may God bless you so much. Niruhusu niwalete wana Glorious Chorale. Wana Glorious Chorale wapo wapi? Glorious wako? Alright. Wana Glorious, kwaya ya mwisho imepeana 10,300. Now pick your position. But before, by the way, kidogo tu nisiwasumbue hapa mbele. Kuna mgeni anataka kuondoka. Niruhusu nimlete ndiposa waweze kukuja tafadhali. Simuniruhusu nifanye hivyo. Amen. Jared Nyaguta, tafadhali njoo. Jared Nyaguta anataka kuondoka. Nataka nimpe kipasa sauti. Kidogo tu. Simuniruhusu. Simi ndio nimemuita. 1 2. Niruhusu, hata kama mtasema imbe ama asiimbe, la muhimu ni hela. Naomba tusalimie ndiposa aseme what to support. Na wasalimu nyote, mjambo. Kuyamole. Wacha niimbe. Jesus is my savior, Jesus is my savior. Savior. Jesus is my savior, savior. Jesus is my savior, he is about me. He is about me from. Kwa hivyo hata kama singeimba wanajua nyimbo. I've just arrived, nilikuwa nataka nitoe kakitu ndio niweze kwenda, lakini nimesikia kwaya zingine zimeenda 20 sijui aje, and I'm alone na niko na marafiki. Si mtani support tu hata nifike hata 5,000. Naam. Kwa hivyo sijui kama nitoe zangu, mwenye atanihurumia niongeze because of time ndio niweze kusonga. That is 5,000. Ikaba noga bongo ba number last.
Kwa sasa uko number 8. Number 8. Yes. Akingo nakimwana ngakimwaga konya nira. Haya. Oroch bono ndete ngobolzi. Ekwaya yo mweli ere number 7 ebugate 10,000. Noike 10 tomako gusuki. Nsuki ye. Nsuki go se wadaba. Rendo ko ngebe sango suki. Oyo bugata sakoros chigari ali gari yago kiasa lekire kama konya. Na ikiri 10,000. Kufikia saa hii Jared Nyaguta ametupea 10,000. Tunasema aje? Wangapi kwa upendo wa ule wimbo unaosema wa mwabo Yusufu? Wanaleta hela zake hapo, unamuongeza ngapi? Amemuongeza 2,000. Tunasema aje? Amen. Kufikia saa hii Jared mwenyewe ni kwaya ya watu 30. Amepeana 12,000. Kuna yeyote asomwa yobo bwororo uigwetora azugumu amakonye. Abasani na bange mbwata gake. Wanyolire mia. Asante data gake ai. Onde nari nande uratigale isiko. Polisi mboye. Kuna yeyote ambaye atabaki nje. Yakina kuona tu hii wacha tu. Unampea ngapi? Unapewa 1,000 na kochola. Umefika 13,200. Tunasema aje? Amen. Nani yule tena anataka kusukuma ndugu yangu? Huyu anaitwa Jared Nyaguta. Jared Nyaguta. Nani yule anataka? Naona ndugu yangu Cyrus Azizi. Nipe, nataka mmoja akuja hapa mbele. Ananisaidia kupeana pay bill. Sitaki kupeana pay bill nikitangaza. Tafadhali. Mmoja hapa juu, mwingine pale chini. Obi. Oyo tabuga tiroboti ronde ruogo konyo oyo. Revivers Ministers. Tiamba the namba mwatacha. Revivers Ministers wamefika number 3. They have added 5,000. In total 20,000. Tunawambia aje? Amen. Yeah? Bano. 500 umefika 13,800. Amen. 13,800. That's very wacha nichukue pesa yote. Unampa ngapi? 500 umefika 14,200. Unampa ngapi? Unapeana baby. All right? Bas. Uko 14,200 unamuongeza. Karubosia. Karua ko chai. Gesa ngo Nyaguta chibesa usorubosia. Ile ngoko mogeza. Nango kwana tole. Chibesa soko gesa Nyaguta. Amemuongeza 500. Tunasema aje? Kufikia sasa uko 14,700. Almost number 3. Mbega number 2. Onde nare. Kochoma. Aya. Gotaite bakogeza number 2 goikanayo etome. Tikabaga ndrai mna gwante bia. Gwante binke 10,000. Maruba ata musikega Maguta. To kwaneke. Mwante inki 10,000 bankonya. Kangitika bankonya Aya, tikangorigeri chike chiri busano cheigoro choka. Number 2. 14. Na ukunia chorus. Weka. Beka gatera. Wakuni aya. Yani nchirende yonsi igwete ngakwago kunzi. Weka bono igare 14,800. Tikana goligandro namba ile ngoko. Nikiendelea kuimba tu mutani. Because of time. Biyaki mongo nyati lakini nimpi mete. Pimete nindo chaba sanyo mete chita iti mo de te pako go siruli go. Yana wega kama abo Yusufu abo. Hiyo inaitwa G-Fence. Hiyo double bass inakanyaga sana. Vaya cuando baile la
saguta baguruna babule kaya baiga barule yesana batebi kawa bire metano banyamwandu bairira tachiko nuna chibuge baganuna babuke dituko yesaguta baguruna babule kaya baiga barule yesana batebi kawa bire metano. Kama mnamsupport, kama wenye wanamsupport muendelee kuleta hela zenu. Umefika 15,300. Mama wa Yusufu bakarora kagoja yerina kateba inyando telio goja bakataja yekina kera goja tomoite rubelia kakana ya titoko moita. Mama wa Yusufu bakarora kagoja yerina kateba inyando telio goja bakataja yekina kera goja tomoite rubelia kakana ya titoko moita. Saguta baguruna babule kaya baiga barule yesana batebi kawa bire metano banyamwandu bairira tachiko nuna chibuge batanuna babuke dituko yesaguta baguruna babule kaya baiga barule yesana batebi kawa bire metano. Ukitaka kumsupport pita kwangu tuendelee kuweka hesabu yake. Mama wakirio makuba kogende mau manela kama bolia mwenye anamsupport apitie kwangu tafadhali. Moiranelia tumanye jaya beire baitiro mondolia umwana mwanya bantu. Mama wakirio makuba kogende mau manela kama bolia. Asante sana kwa wale wanaendelea kumsupport ndugu yangu. May God bless you so much. Anaitwa Nyabuto Boneza. May God bless you so much. Siwezi tena siwezi. Mama kashike twende. Chiko nuna chibuge tuimbe. May God bless you so much. May God bless you so much. Asanteni sana kwa wale mnaendelea kusupport ndugu yangu Jared Nyaguta. May God bless you so much. Wanna get the point? May God bless you so much. Wana online ambao mnatutazama, Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Tusonge pole tu. As we are getting blessings of this day, Wana Kiarabi ministers, may God bless you so much for having such a wonderful event. Mungu awabariki sana. Our ushers, may God bless you so much. Asanteni sana. Asante sana. Wana Glorious Korel tafadhali. Wana Glorious Korel. Can we shout an amen? Thank you. May God bless you so much. Ensarimachi ameongeza ndugu huyu shilingi 500. Tunasema aje? Amen. Kwa sasa ndugu Jared Nyaguta ametupa 17,150. Tunasema aje? Kwa sasa Jared Nyaguta mmoja unasimama kama kwaya number 3, and may God bless you so much.
Salmonettes mmefika 26,500 and you still remain number 1. May God bless you so much. Ambaye ni wa M-Pesa, nataka uje hapa IB confirming. Wakati naletewa najua hivyo umeconfirm. All right, thank you. Immediately after Glorious Corel, we'll be having Wana Springs ambao wanatoka Nakuru ama wapi? Ama Bungoma ama wapi? Sijui wanatoka wapi. Naomba sasa nipate treasurer wa kwaya hii ya Wana Glorious Corel. So Glorious Corel, happy Sabbath, happy day. So Glorious Corel itapeana 5,000 shillings. Kuna sponsor wetu hapa anaitwa Mose, pia ni rafiki wetu, atatuongeza 5,000 shillings. Alafu tuko na rafiki wetu pale anaitwa Nevi. Nevi asimame pamoja na rafiki yake. Okay, Nevi atatupea 1,000 na ule 1,000, hiyo ni 12,000. Kisi Printing Hub ambapo tunafanya printing zetu zote wametupea pia 1,000. So total letu ina read 13,000 shillings. Ndokera konya bosia nobo ngaini. Zaki atena kama etengana rosiegete onyorra basanwa ichite kaisano kare bosia. Bono nganchire, those who are receiving, my brother, confirm from the first guest ambaye alisema anamuongeza 5,000. Wa 5,000 ni huyu hapa chini. You take 2,000 from my brown sister up there and her friend yule pale. Naomba mtu ende pale tafadhali. Huyu ndugu, angalia mahali mkono imebebwa. Pale juu nenda uchukue 2,000 as you take the 5,000 from hapa tu. Hapo tu mahali la mwa ameketi. Ndio huyo ndugu ndiye anakupea 5,000. Right away. Niruhusu niseme Wana Glorious Corel wametupa 13,000 and may God bless you so much. I ask now for your music. Wakitoka hao nilisema Wana Springs, you'll be right on stage. Moi yelichibesa.
tukiwa tunaimba wimbo mmoja mmoja. Hiyo nasikia ni ya pili. I'm very keen on that. If it's ya pili utasimamisha. Ikiwa ni ya pili. Hapana, kwaya zimebaki 4 hazijaimba. Let me just listen to the song. Kama ni ya pili, bas, wakimaliza stanza 1 usimamishe. Wana Sunrise, tuendelee kusimama. Sunrise mko wapi? Njoo kwa haraka tafadhali. Tushikilie hapo, shikilia hapo. Naomba tuwaambie amina tafadhali. Kwaya zingine zinatakana kuimba. Tunasema aje? Naomba mmalizie wimbo wenu hapo tafadhali. Wana Sunrise, njoo kwa stage. Sunrise, I need you on stage. Waambie waingie on stage. Oh, Springs. Yeah, Springs. Waambie waingie jukwani. Tusonge mbele mkiendelea kumalizia. Songa mbele, songa mbele. Wenye anaeka wimbo aende kwa DJ wangu anipe wimbo wa wana Springs. Niweke wimbo pale wana Springs. Nyosha mkono wako juu ya bahari na kuigawanya mara mbili. Wana wa Israeli wapitie kati yake. Mara ngapi Bwana amenyosha mkono kwamba urebu kutupigania. Ndivyo Bwana anavyotuokoa mikononi mwa mwovu Shetani. My DJ, tuende na wewe. Nataka urudishe chini tafadhali. Rudisha chini. Nimesema urudishe chini. We are working with time. Endelea kuteremka chini. Tusonge chini. Ndivyo Bwana anavyotuokoa mikononi mwa mwovu Shetani. Rudisha chini. Nimesema warudishe chini. I hate that. Allow me say that. I hate that completely. Allow me say I hate that. Each and every choir was to present an item, not items. If you need to hate my teacher, this is the time to hate him. I don't want to see such character. Nimesema wana Springs mkuje kwa wimbo. It means all the time I'll be on stage. Glorious is either you don't come ama niwape jioni kabisa. That is it. I can't work like that. Edel, kuja uendelee tafadhali. A little, we are praying, ladies and gentlemen. May all humble ourselves for a word of prayer. O good enough Father above in heaven, today your children have found why they've come to worship you.
God, if at some point we feel that our ego is rising beyond what is supposed to be, we kindly ask that you lower ourselves down. Regardless of this, kindly let us not have a lowered self-esteem, because we are doing this for the praise of your name. As we do this, kindly let love abide with us. We love each other till the end, for we pray this in Jesus' name. We having springs. We're having springs of joy coming to give us how many pieces? Kindly, 1 piece, right? Asante, wakinduka. Asante, springs of joy giving us 1 piece, but I'm guided that before that we shall have your treasurer communicating with our treasurer. Asante, Asante, we having your treasurer, kindly. Treasurer wa springs. Naomba tuwe na utulivu tafadhali, tupo kanisani. Treasurer tafadhali, maombi Samson, karibia hapa ndugu yangu. Kindly, itakuwa busara ukikaribia hapa. Treasurer, vipi? Tuko hali gani? Nipe hela. Asante. Springs of Joy Melodies have given us 10,000 shillings. What do you say? They're giving us mbilikimo wa kiroho. Wote tuweze kubarikiwa. Wewe mbilikimo wa kiroho, chunga sana, eh? Asante, mbilikimo wa kiroho tafadhali. 10,000 and Steve wanna say something. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Mnatupenda kabisa. Ni nani mtakatifu? Nani aweza kuokoa nafsi yake ajiokoe? Wote tuimbe. Wote wamepungukiwa. Mbona kujidai? Let's go, fundo mitambo. Umekuwa mshirika kanisani miaka nenda rudi, tangu utotoni umekuwa vile vile, hujabadilika. Unasema umesikia mahubiri yote tangu mwanzo hadi kufunua, unajua na kushangaza sana ni kwamba wewe hujabadilika. Umekuwa mshirika kanisani miaka nenda rudi, tangu utotoni umekuwa vile vile, hujabadilika. Unasema umesikia mahubiri yote tangu mwanzo hadi kufunua, unajua na kushangaza sana ni kwamba wewe hujabadilika. Wote tuimbe kanisa. Unasema umesikia mahubiri yote tangu mwanzo hadi kufunua, unajua na kushangaza sana ni kwamba wewe hujabadilika. Ati vipi? Ewe mbilikimo wa kiroho, unadhani kwenda mbinguni kujua mengi, unadai kujua Biblia kuliko wengine. Nasema siyo cheti cha kwenda mbinguni. Badili mienendo yako, nyenyekea, jifunze kwa Yesu, njia, kweli, uzima. Ewe mbilikimo wa kiroho, unadhani kwenda mbinguni kujua mengi, unadai kujua Biblia kuliko wengine. Nasema siyo cheti cha kwenda mbinguni. Badili mienendo yako, nyenyekea, jifunze kwa Yesu, njia, kweli, uzima. Amina. Anza naye roho kwa imani, sasa umemalizia kwenye mwili ubinafsi na kiburi, kujitafutia sifa. Kumbuka kuwa anayejadili atakwezwa, naye atatazaya atashushwa. Kiburi ndicho chanzo cha uovu na kuangamia. Ulianza naye roho kwa imani, sasa umemalizia kwenye mwili ubinafsi na kiburi, kujitafutia sifa. Kumbuka kuwa anayejadili atakwezwa, naye atatazaya
atashushwa. Kiburi ndicho chanzo cha maovu na kuangamia. Kumbuka kuwa anayejadili atakwezwa, naye ajitwezaye atashushwa. Kiburi ndicho chanzo cha maovu na kuangamia. Ewe mbilikimo wa kiroho, unadhani kwenda mbinguni kujua mengi, unadai kujua Biblia kuliko wengine. Nasema sio cheti cha kwenda mbinguni. Badili mienendo yako, nyenyekea, jifunze kwa Yesu njia, kweli, uzima. Ewe mbilikimo wa kiroho, unadhani kwenda mbinguni kujua mengi, unadai kujua Biblia kuliko wengine. Nasema sio cheti cha kwenda mbinguni. Badili mienendo yako, nyenyekea, jifunze kwa Yesu njia, kweli, uzima. That's the Springs of Joy Melodies 2025. Wewe uliye na wivu na chuki na kiburi, wewe ndio umeketi chini. Umeketi kabisa. Mtakatifu. Nani mweledi kwa mambo ya mbingu? Nani aweza kuokoa nafsi yake ajiokoe? Hakuna hata mmoja, wote wamepungukiwa. Mbilikimo wa kiroho, mbona kujidai? Ni nani mtakatifu? Nani mweledi kwa mambo ya mbingu? Nani aweza kuokoa nafsi yake ajiokoe? Hakuna hata mmoja, wote wamepungukiwa. Mbilikimo wa kiroho, mbona kujidai? Wote kanisa simama tuimbe. Mbilikimo wa kiroho, Mbilikimo simameni. Usiwe mbilikimo wa kusimama jamani. unadai kujua Biblia kuliko wengine. Nasema sio cheti cha kwenda mbinguni. Badili mienendo yako, nyenyekea, jifunze kwa Yesu njia, kweli, uzima. Ewe mbilikimo wa kiroho, unadhani kwenda mbinguni kujua mengi, unadai kujua Biblia kuliko wengine. Nasema sio cheti cha kwenda mbinguni. Badili mienendo yako, nyenyekea, jifunze kwa Yesu njia, kweli, uzima. Ewe mbilikimo wa kiroho, unadhani kwenda mbinguni kujua mengi, unadai kujua Biblia kuliko wengine. Nasema sio cheti cha kwenda mbinguni. Badili mienendo yako, nyenyekea, jifunze kwa Yesu njia, kweli, uzima. One more time tunasemaje jamani? Up next we have an amazing grace coming to blazers, and this is the list. Maombi come kwa dakika moja utupe salamu. Nina habari kwa una safari iliyo refu jamani. Maombi Samson ndugu yetu hapa. Sasa baba. Maombi Sam. Ule wimbo wa maombi unakwenda vipi? Kwa Kiswahili mko sawa, na wangoja kwa Kizungu. Asante. Tuwe na utulivu tafadhali. Jinsi ndugu Fanuel alisema, tupo kanisani na tunafurahia raha ya Sabato. Tuwe na utulivu tafadhali. Ndugu yangu karibu sana, imekuwa muda, ila tupe salamu tafadhali. Thank you so much. Happy Sabbath. Happy day. Bwana ni mwema na siku zote. Nimefurahia sana kuwa hapa siku ya leo. Ni kweli kwamba nimewamisi sana, na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu watu chinzi mnavyo ni support. Mungu awabariki sana, na zaidi sana tutaendelea kusapotiana katika hii ministry as long as we are alive and we are serving the Lord. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki sana.
Kwa sehemu ya wanaitwa Kiarabi. Kiarabi niliona niweze kufika, ingalau mambo yalikuwa mengi. Wakati walikuja kwa function yangu walinipa shilingi 10,000, na kama kwetu wanasema ukipewa 2,000 kwa function yako, next unapeana 1,250. Kwa hivyo nami nimewaleta 12,500, na imani kwamba Mungu wa mbinguni ataendelea kutubariki katika huduma yake ya kila siku. Mungu wa mbinguni wabariki sana. Nyimbo kemkem zinakuja, kwa hivyo muendelee kunisupport. Thank you so much and may God bless you all. Ati tunasemaje? Aimba asimbe. Lazima aimbe. Basi nataka tukimpa nafasi aimbe. Wale ambao wanampenda, we support him hadi afike 20,000. Tunaelewana hivyo? Right. Maombi. 12,000. Maombi leta hapo. Amazing, mtasimama hapo sababu lazima muimbe. Kuimba na maombi si hatia. Naomba maombi ulete wimbo wako. 7,500 to go. 7,500. Hiyo tunamaliza hawa watu wakisimama. Basi tu upendo. Naomba utupe wimbo wako. Tunapoendelea na shughuli ya siku ya leo. Can we see maombi's first love? Wenye wako hapa. Tuone yule anasimama akisema nampenda maombi na wimbo wake naumpa support. Twende kazi. Who is coming first? Unajua maombi, watu wanapenda wakisikia beat watajileta wenyewe. Mnakuja wetu. Wimbo ukiendelea. Haya basi. Twende kazi. Kazi yetu ni kupiga hesabu. Maombi usipotupa wimbo wa ule tunajua wewe utakwama hapo. Ako ni ka Bluetooth uko nayo. We want one special piece of song. Maombi Samson. Jamaa anatoka pale Kihanja. God bless you so much. Fundi mitambo tafadhali. Tupo tayari, naomba uwe tayari pia. Yeye ndiye fundi wa mitambo kifyake. Toka sehemu hii. Naam. Safi. Tumurahisishie kazi. Anatupa wimbo upi? Nitafanya nini? Nitawimba wimbo huo. Right. Ndugu mpole sana. Kule kwenu unapendwa kama hapa? Hakuna upendo kwao. Sasa hapa tunakupenda sana. Twende kazi. Tafadhali. Twende kazi. Asante sana wapendwa kwa kuniruhusu niweze kumsifu Mungu. Mungu wa mbinguni wabariki sana. Na wimbo ninao ambao unasema sikujua ningechaguliwa. Hiyo utaimba Keancha, hiyo utaimba Keancha. Ama ungoje makambi. Hapa kuna vitu tunapenda. Usitukosee heshima. Asante. Basi. Keancha inangoja huo wimbo sana. Hapa. Kwa sababu nyinyi ndio mmeniruhusu niweze kuimba, tafanya chinzi ambavyo mmeweza kuamua. Na Mungu wa mbinguni wabariki sana. Asante. Sasa ulikuwa unafikiria nini? Let's go. Nitauimba wimbo leo wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Na wimbo huu waweza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka. Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuwa na hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Nitauimba wimbo huu, wimbo lio wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa.
kwa wimbo mtamu wa furaha nakuja upesi kwa ajili yako nawe. Haya, shikilia hapo DJ. Don't tell me the why. Shikilia hivyo madam. Naomba nimemwona hii hatuwezi acha. Hiyo hata tuenda hadi saa 1 nimemark madam. Naomba hawa mmesimama hapa mbele nipate mchango yenu kwanza ndio mkuja hapa stage. Haraka. Ndio tunasema nataka nitake mchango yenu kwanza. Mtu asipita hapo, mtu asipita hapo. 533. Mtu asipita hapo. Wacha kulalamika, tupo kazini wa bwana ndugu yangu. Nataka hela, nataka hela. 522 533 797. Nataka hela, mpe simu hapa juu. 1003 1003. Don nishikilie hii, Don nishikilie hii tafadhali. 7 ni moja. Vile wanakupia maombi tunaendelea na wimbo hadi tamati. Correct. How much? Watu wa cash mniletee hapa. Watu wa M-Pesa napita nione messages. Asante. 200 from here to hapa ngapi? Niko na 200 yake huyo kijana. Huyu na 200 yake? Naam. 400 hapa dadangu ngapi? 300, 100 bob. Nisaidie na ile pay bill 522 533. 50. Nisaidie na ile pay bill 522 533. Ngapi hapa? 500. That is 1050 my brother. 200. Nisaidie na ile pay bill. Watu wa Kiarabu nisaidie pay bill. Nisaidie nisome. 1450 hapa nyuma ndugu yangu. Ngapi? Hii ni kwa 522 533. Ngapi hapa? Then account 7971003. Immediately watu wa cash mtasonga kando, wa M-Pesa wanionyeshe messages. 522 533 account 7971003. Account 7971003. I hope M-Pesa messages inakokuwa confirmed. Chukua hii ya cash. Nianze kuconfirm. Plus hapa we are standing at nianze kuconfirm 1900. Continue na watu wa cash. I confirm messages. Right. Cash nyingine iko wapi? Hapa naona zote kwenye. Hapo haijafika, hapo haijafika. Dadangu ngapi hapo? Plus 200. 22 flat. 22 nisaidie yako. Dadangu hapo. Nani ameenda kulipa? Tupo hapa nyuma. Hapa kuna dadangu ngapi hapa? Right. This 200. That is 24. My sister 24 ametuma ngapi? 50 bob, ongeza 50 bob. 2450 plus 60 2510 plus 100 2610. Ngapi? Nisaidie messages zenu. Hii hesabu yake umechukua? Ndio hiyo nimechukua. 2660. Nataka messages hapa. Mtu wa M-Pesa mwenye ametuma nisaidie simu. Najua nimefikia kwa 2950. Ile M-Pesa messages zingine manake. Umechukua messages hapo juu. Chukua messages. 2950. Dadangu yako bado. Ngapi? 50 bob, ongeza 50 hapo Idel, ongeza 50 bob. 2960 plus that 3010. 3010, nataka kuona messages za huyu plus 100, that is 3110. 3110. Yako ndugu yangu nime. Plus 100. 3210 plus 3310 at 3310 plus 100 3410. Yako umenionyesha, yako iko wapi? Message ndio nataka kuona. Ujumbe. Hata kama ni 10 tutahesabu. 3410 3410 plus 20 bob. 3430. Huyu wa 20 ataperformia hapa. Hii yote nishapiga hesabu, wape message, wakupe message yako. Huyu amenionyesha. Safi. Plus 200 iko ndani, hii yote ipo ndani. Ya huyu iko ndani. Message tu. Right. Kuna watu sijachukua message zenu hapa. Yes, kuna wengine mmeongeza hapa kama wewe. Umenionyesha. Ngapi? 500. 3910. 3910 yako plus 50. 3960. 3960. Hiyo ni 40 bob tufike 4000. You're right. 40 bob. We need 40 bob. Watu mlijileta hapa mbele 40 bob. Nani ako na shilingi 40? Ipo hapa. 40 tufike 4000 tutulie.
We are at 40-10. 40-10. Ama unataka lose? Wacha tu nilete. Hapana, huwezi rudisha kwa mkono wa Yesu. Amesema haiwezi mbadilishia maisha. Naam. Asante. Plus 100 40 ngapi? Hiyo 10 ndio tumeka kando 4100. Toa hiyo 10. Haya, weka kwa mfuko hiyo 10 nikikuomba unipe. Mfuko wa nani? Yako. 49 41 Mogaka, umwana ozire. Kuna mtoto miaka kama hii kutangaza amepotea ni ngumu. Miaka 10. Miaka 10. Miaka 10 amepotea, ni ile ameketi mahali hatumuoni, si ndio? Timu yake ya Ikoba kidogo ni kama hawamuoni. Huyo hawezi potea. Ambia vile kila mtu amekaa, next aseme watu wa Ikoba wameenda. So that ashtuke awaambie waningoje. Yes. Unatafutwa sana, unatafutwa. Bas, kuna hela ilikuwa pale, ulichukua ile hela? La hasha. Madam nipe ile hela ulikuwa nayo sasa. Asante. Hiyo ni 200, tumefika ngapi? 43-10. Oh, hiyo 10 ya kwanza. 43. Basi naomba sasa wimbo uendelee. Wengine kama mkikuja leteni sasa, kwa besheni. Hawa si washuke, wengine wapande. Nataka mshuke mperform hapa. Asante sana. Tushuke. Kwa sababu bado tunataka ile video watu waone maombi ni nani. Naam, tushuke tafadhali. Asante. Haya, twende kazi fundo mitambo. Ngoja, hawaelewi hiyo. Na soro ile moike kurugora. Gotatiga amazing boka. Na soro ile moike. Babekere na banya sana. Waweke washuke nayo. Waweke washuke. Asante. Maombi waguzie washuke. Right. Manu nimepata habari. Please bear with me. I'm hopeless in the might that will just be real. Tushuke nayo basi. Tushuke nayo. Waweza kuona hakika the pit of death on the sea. With the sweet of the truth is coming soon for it's still like you and me. With the sweet of the truth is coming soon for it's still like you and me. Tunamwambia aje kufikia sasa maombi umefika 16,500. Tunamwambia aje. Thank you so much. Wale mmenisupport, Mungu awabariki sana. May God bless you so much. Asante, mbarikiwe sana. Maombi nikuombe kwa kiduchu tu uimbe hiyo verse kwa Kiswahili kidogo peke yake, kidogo tu. Popote tu. Nitawimba wimbo huu, wimbo wako sifu roho nzito ya uzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili ya glory. Can we shout an amen? Amen. Now that is called a voice. Maticha, imba kitu kama hicho. Monenone sogo kumyanko inyora. Sasa sasa imba, tunapoteza muda, na wewe sasa prove me. Imba na wewe. Nimbe wimbo upi? Wowote ule, hata wa Cities Choral. Profade tujue sauti yako. Si unasikia hiyo sauti mbovu? My brother, consider yourself as a best MC, not a singer. Sijawahi jiandikisha mahali kama mwimbaji, nashukuru. Sinaonanga uko na vitengo huko kwa Cities Choral. Hiyo ni kuishi mjini. Unataka njia ya kuishi. Hiyo ni kuishi mjini. Haya, naomba sasa nipe hela za hawa. Walishatuma takriban shilingi 5,000. 5,000 zilishaingia. Hiyo ni kama ni Paminas alitoa na bibi yake tu. Mimi sijui. Sababu hao ni watu wana kazi. Umeridhika ndio au la? Siwezi ridhika. Wapo hapo. Nyinyi na YVM, you are of the same caliber. Christ followers of the same caliber. YVM, they are standing at how much? Hela nyingi sana. Leta kitu changu hapa. Christ followers are standing at 20 something. Aya, Paminas wacha endelea kusikiliza. Summonet ministers ambao walianza nyuma yenu 26,500
500. Nataka kuangalia vile uko trainer wa kwaya mingi na pesa zako. Christ followers 22,000. Revivers. Achia hapo. Wacha nimsomee ya mwisho. Alafu Ya mwisho. amazing. Wacha tu nimsomee ya Ya mwisho. mwisho. Solo artist. Solo artist. 17. Viyaki the brand. 5,000 an individual. Now Amazing Grace, the oldest choir we have in Kisii, the choir that has the best trainer, the choir that has best uniforms. Tupunguze story. Now right on stage, how much are you going to add? Wimbo, nikiwapa wimbo hamtatoboa. Mtaongeza ngapi kwanza? Sema tu, ni hela tu, ni hela tu, sio kitu Kumbuka hapa ni synagogue. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. I appreciate the fact that MCs, you are doing your work. All right. Congratulations, you are doing Thank very you, good work. thank you. The only problem is that we don't have money today. Right. Tunatoka, Ona kwaya next. Ona kwaya next. Hawana. Tumetoka launch mbili by the way. Yes. Last week tulikuwa launch mbili. Yes. Tulikuja hata hapa ya last week. The same thing Next week tutakuwa other zingine. choirs have been doing. So kindly mtatuachia tu for today, maybe utaongeza next time. Labda mkifika 7 nitawahurumia. No, tumeona tu tupite because of our friends, Sipita na pesa pia sababu saa hii mtu akuataki akwambie na kuwa pesa unao ndio utoa ikusaidie. Hautakosa. Sasa naona nione kitu utaongeza. Maybe friends watusaidie kidogo. Bas waite kivyako lakini lazima usonge kutoka 5,000. Uko na hata unaangalia watu wanne. MC. Huyu Edeliana mamlaka. I give you back your mic. Edeliana mamlaka. Imekuja bila hela Paminas unatuongeza hela ngapi? Sasa wacha tuangalie umati, angalia Paminas, msiangalie Amazing Grace. Paminas kama kiongozi unatupa hela ngapi? Paka abana bawe batinenga tatara acha tu bozoku gose. Wono konya abana otigaye dieta. Moisio ya yako ngembaras. I have said clearly I've given 5,000 but because he's insisting, yes. Wacha nitaongeza 1,000 so that they figure 6,000. I don't have money genuinely. Yes. Okay. Hiyo wakati imekuja uli shout an amen. And it's not a mistake for me not to have money, having money. Exactly. It's not my mistake Ni now. Mungu anapeana mibaraka. Yeah. Hivyo wametupa 6,000 after tumepita chini ya maji na juu ya maji. Tunasema aje? Amen. Ensure that hiyo 1,000 imekuja. Bernard Riziki nimekuona pale. May God bless you so much for coming. We'll have a chance for you. The creative mind shall be coming immediately after Amazing Grace. Kuna dada na jambo. Shout to two from there as you come. How much? 1,000 for Amazing Grace. Just to come then meet our treasurer here. Itakuwa busara sana. Basi kuna hela mnaongezwa sasa. Nani analeta hiyo? Wageni wa ndugu yangu hapa. Wako wapi wede? Anapo set mitambo pale. Ndugu yangu hapa na wageni tafadhali. Please come. Where are you? Tafadhali wageni wake mpo wapi? Come quickly. Njoo tuokoe muda. Asante sana. Amazing Grace, your countdown still on. Asante. Rafiki yangu hapa. Karibu sana. Eden, yes, tukiendelea kufanya hivyo, kuna wale asubuhi walipata kwamba hall imejaa sana. Wakakuja mchana. Na kama utasukumwa sana ama Mungu atakuguza, you support the Kiarabi ministers. Yes. I want to request that as we are doing a session of music, you ensure that tumekuja hata utupe shilingi 200, itakuwa imependeza sana. You're right. Thank you. Asante. Right? Dakika moja tu atupe hela kisha wimbo. Thank you very much. Yanche tali Paminas nacha ukonya mumroyo koroku Justo. This is my student. I wanted Paminas nenda pale. to tell you that Dora gave me 1,000. I'm also adding you money. But edela vantombali bwati kombwati gocha Kisii school. Akina Nevi, Victor is there, and Tony. Tafadhali kama mmetajwa haraka. Bambwati gocha Kisii school. Njoo mjaribu kukanyaga hii red carpet ya siku ya leo. Boni. Boni njoo. Tony. Somewhere. Kumbe tulikora moto light stage. Anya korea msina liora arora abantu. Bambo atia. Yes.
Kumbuka wana Creative Mind hawajatubariki na wimbo, wana Mtandao Ministers. Na kuna kwaya hapa nimeandikiwa inaitwa Sisters of Grace. Wako wapi? Hao wako wapi? Sisters of Grace. Makona inaya? Na waona pale juu. Kwa hivyo hizo kwaya 3 tafadhali muniruhusu mtaimba. Pia naarifiwa kwamba Christ followers wanataka kuongeza 80,000 ili wafike 30,000. But after nimewaleta hapa mbele watupe wimbo fulani, lakini wanasimama hapa sababu mimi natafuta pesa. Endelea kusanya pesa yenu, weka pamoja na waleta, mnipe 80,000 as you perform that item. Kwa hivyo Christ followers, naendelea kujipanga. Christ followers, mtaniruhusu kwa sababu ndugu yangu MC Idel ameleta the Creative Minds, then I'll see what to do. Sijui amfanyi hesabu hapo. Idel, fanye hesabu hapo na Mike ndio tujue tunasonga. Asante. Our friend and his entire team have given us 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000 Kenyan shillings. Amen. Plus 2,000, that makes it 80,000. We can make it 10. Ebu ongeza tao, ongeza tao, hiyo hadithi kamilike. Irengo comment. Oino monto ogokorega subni accountant. Ameongeza tao. Asante sana. Nipe ile 500. Nipe ile 500. Nipe ile 500. 500 iko hapa. We are hanging with the 500 to make it town. Omba watatu. Nipe 1,000 only. Amekuangalia koti. Koti yako ndio uone waribu jina ya koti ama vipi. He's topping up 500 to make it 10,000. That is now 10,000. Flat. What do you say to this wonderful team, church? Asante sana. Kwa hivyo kama tumefika 10,000, ndugu huyu kwa sasa amepeana 33,000. Tunasema aje? Amen. May God bless you, Bwana CPA. May God bless you so much. Asante. Amazing Grace standing at 7,000. We really appreciate. Amazing Grace. Kindly may you Mungu bless us. amenena nanyi. You are at 7,000. Yes. Anasema nini? Naomba tupate wimbo. Leta wimbo. Anasema yeye ndio mwalimu wa Nyamira County Assembly. Where they belong. Where they belong. Anadai wamuongeze. Acha wamuongeze. Songa karibu pame na asiwakuongeze. Rero tiga totero machani wale wakare. Ega kitiga tobo inyoro machani wale wakare. O machani wale gawakene machani botali na digitaliende. Koro ime wale goboikera nubota wati bokorofi bonde. Onya motote bani mwanchete nande tawati kenda rengere tie. Esimaeri ya motonigo yare ya kede nande tia watekende ya bisete. Kaki owanchani bori wakare ngaigo se wagenda. Owanchani bori wakare wasire pi tiboyo. Tiboyo tomateri borio togo koboria echibu na yo wate lieri borio. Ekora tebe ngano moja tomone na yo taro jotara mojo yo moroche. Ebori na inde waira nege. Towateri borio togo koboria echibu na yo wate lieri borio. Ekora tebe ngano moja tomone na yo taro jotara mojo yo moroche. Ebori na inde waira nege. Wanchani wali wakare. Wanchani wali wakare. Wanchani twaringe gusaba negeseri itwase itwe. Bekere masomberera naende toteba bekere maigatera. Wanchani twale gusaba na nonya numorero tosaba na nonya ndeke biriti. Barenge kwage choko barumamo baragiramo. Abagaka bale batoncho bete basanga none noro kore gosibanye gechenke
balya bonchogete basange ndagera ase chikanisa chikambi twarageramo totaliko manya ndagera neyango intwe ndogo chwatalyoka lyoka ndogo twanga lyoka obwale ndogo chwatalyoka ne batwaliganire ndogo twanga lyoka twamanye tabantu bose n'abamonda bamuteyo ndeteyora kobekereza umuntu kaki obwanjani buri bwakare bwaserire pi liboyo The creative mind voices, tafadhali. The creative mind voices kindly be set for the moment. abande twateba n'abakristo tore tomwanjete Yesu sabato na jumapili twabogole bukuno gotera tomutogya umonene totolegete kabisa togokwa na ngora no bwitongo tomutogya umonene omonene abaseseni wanasifiwe torabororopi chipuritende chobukumya twasekamo abandi batwangaine pi omugusi yagateba kwanjimba maiso emyoyo etamanyaini nanda kamenta kwanjimba mweri musunte bwabora endamwa muno boroge bwechoire omutakolekana nyambo saigo okoligereri woka tumba byoma eng'ombe yasirya nanya n'amabere inkeke kiabeire gakiminto elinde toba chingete choro sana obe na maendo kwanjani boli bwakare bwaserere pi liboyo tobwateri bolyo tobukobolya echibunayo bwate lyeribolyelyo ekyoratebenga nomwanje tomwene nayo tarocho taramocho yomoroche ebolye nainde bwairanelye tobwateri bolyo tobukobolya echibunayo bwate lyeribolyelyo ekyoratebenga nomwanje tomwene nayo tarocho taramocho yomoroche ebolye nainde bwairanelye tobwateri bolyo tobukobolya echibunayo bwate lyeribolyelyo ekyoratebenga nomwanje tomwene nayo tarocho taramocho yomoroche ebolye nainde bwairanelye Kanisa kwa kijumla tunasemaje? Asante zaidi team Amazing Grace for that wonderful piece. Allow me bring on board another team of Grace who have joined us, courtesy of our sister Liz. Dadangu Liz uko pande gani tafadhali? Come, please come and bring us certain gifts. As she comes, please share something. Sasa sababu mulisema mimi ni trainer sana kwa kwaya mingi, which is true, yeah. Nyamira County Assembly nimewatrain since assembly zikuje na mna win na trophy kila siku, alafu mnakuja hapa juu mnanipatia 2,000 peke yake. Tafadhali nipatie 3,000 ifike 10,000 ndio nitoke na heshima, ama ni aje? Tafadhali akina nani saidia. Abutingo soana na pi kuana na baramu. Saidia. Ninawajua tu, lazima watakuja. County Assembly. Assembly. Na mimi ndio nimekuwa trainer wao since assembly sianze, na hawajawahi kosa kurudi na trophy. Alafu ni last year tu peke yake waliniruka kidogo, lakini tena watafeli warudi wa train. Okay. Walipia mtu mwingine wakaacha trophy. Ndio hao ni watu wa maana sana. Kuna mmoja wetu sijui amepotelea wapi, anaitwa Patience. Amefika. Walikuwa nataka 3 1 sawa. Sasa wamemaliza? Washamaliza. Mnasema aje? Amen. Nimefika 10,000. So mnaweza niruhusu nitoka na heshima? Naam. God bless you so much. Wangapi tunawaombea mema tafadhali wana Amazing Grace? May God bless you so much. Aiden.
Asante. By the way, mtoto anaitwa Gifton na mama yake, who is my wife, ako hospitali saa hii, okay? From yesterday alifanyiwa surgery, so you can pray for that boy, okay? Sure. Alipanda mti vizuri, akarudi nje ingine. Ni kukomaa na komaa. Alipanda vizuri with the procedure. Na unacheka, cheki jamaa. Akakuja na branch and then he broke his arm. Yote. He'll get well. We pray for him and we honestly pray. Thank you. Salim. The Lord is good. Yeah, kwa wale wageni wangu ambao nilikuwa nimewaalika, kuna mgeni wangu hapa ambaye anaitwa Madam Liz. Alafu kuna mwingine hata kama amechelewa lakini amekuja, ndugu George. You can be coming meanwhile. So karibu sana na kwa kukubali kukuja brother George, Mungu akubariki. So acha wakuje pia watupe support. Yeah, thank you. Karibu please. Well, treasurer wenu yuko wapi? Creative Minds, endelea kuongea. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Najua mmechoka lakini I want to applaud you for jazaing this hall. Nasikia tangu asubuhi imejaa. Muliamua kujaza, si ndio? So I want to thank you so much for supporting Kiarabi Ministries. I'm Elizabeth Mose. Kiarabi family is also my family. I love these boys, especially this song by the name Joshua. It hits differently. So I want to applaud you guys. Continue with this spirit. Now, when we sing, wacha tumtukuze Mungu. Let us stop these shows we are singing. So, mimi nataka kuwa support with my 3,000 shillings. Thank you so much. Thank you. Asante zaidi our sister Aliz. Up next we also ametupa ngapi? 3,000. 3,000. May God bless you so much. My friend Georgia amesema anataka kuimeka a very good number. Isomeke vizuri. Acha niona na ni support na ngapi. Right, thank you. You can pesa yetu imefika amenisupport na 4,000. So imefika 7,000. Tutafikiria kama itafika 10. Wacha tujiite mkutano. Jiite mkutano. Tunaweza wasaidia kufikiria ndio mambo iwe haraka. Tusile muda kwa kufikiria. Fanya hivi. Hiyo 10 ni rahisi sana. Kabisa. Angeacha kutengeneza nywele, hiyo pesa ingekuwa 10. Lakini kwa sababu ametengeneza, aongeze tu 1,000, 1,000. 1,000 nyingine waende kwa mkutano sasa. Ndio hata ishafika. We are almost done. Chibesa chuka na ntango ngole mandro sentigalite. Chunga maisha yako ndugu yangu. Nongost bwo chiwikibere chibesa chinde ndokolenda. We are working towards 10,000. Umeongeza ngapi Liz by the way? Yake 7,000. Unaongeza ngapi? Hela nyingi sana hapa. Kwa dakika moja tu tutakuwa tunasonga 797,003. He's making it 3,000 and we finally have 10,000 church. What do you say kindly? Asante sana. Thank you Liz and George. Mungu awabariki sana. Ndugu huyo tuendelee kumwombea sana. Naam. Huyo ni Deacon pale Nairobi. Na alimpoteza mpenzie 2 months ago. And we know God will stand with him. Asante. Creative Mind Treasurer alishafika au la? Ndio sasa. Wametuma takriban 6,000. Sina tatizo na wao kwa sababu hawanawaelewa. Lakini kuna ndugu yangu hapa. Huyu jamaa amepanda ndege juzi. Amekuja Kenya. Naomba utembee mbele kaka. Usupport wanakwaya. Maana usije kusahau wewe ni producer. Songa mbele kidogo. Ndio to make Creative Mind wawe. Huyu ni mtu wa KTRH. Songa mbele kidogo. Kwa hiyo tunataka ku make that. Songa hivi. Songa hivi. We need that amount ikwe amount. Urumo likabaki kirote nini? Yes. Wana maidengo bunale bijara. Inaitwa COG. Right. Haya, tukuje na Lydia songa hivi. Mtu wa ndege. Unajua kuna challenge TikTok. Josh aliweka akauliza ni nani alikuwa anasugua mkono alafu anafanya nini? Alafu anaimba ni mimi. Mtu uliyepanda ndege. Ni wewe.
Unaongeza wana creative minds hela ngapi? Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Akisiwaone. Yeah. Cha muhimu wasikie. Alright. Unfortunately today sijui nilibeba nini sadaka. I've got many friends in this given congregation. By the way, kama wewe ni rafiki yangu na nimewahi kusupport mahali, please just come and support me. Nianzie rafiki yangu mkuu James, please come and support. Leo sikuwa na kitu. Tafadhali. James Masese na James Moses na Lamo hao ni marafiki zangu, by the way. They are my great friends. Please just come. Ndio mnitoa Kama mroyo kiregeso na moko gamba oere sirenga you had a challenge in life akawa support. Hawa watu warule na barabu So anaomba murudishe mkono. Tafadhali. Na ameongea specifically Lamo Jemo. Whatever you are going through we don't understand but ile wakati maisha ilikuwa imewatwanga kabisa. Yes. Ali come through. Lamo. Tunaomba pia you also come. Lamo na kokonya to stako konyati. Lama yegerere event tarehe 3 yoka. 522 anatuma I and M. Right. 522. Oh, acha ifunguke pale. Kiongozi yupo hapa and Lamu ya oge chiribo no gusina na boli. Hizi ni vitu amezoea. Hivi ndivyo kutakuwa tarehe 3. Ni hivyo. Simu yao ya alimire Lamu. Asante. They giving us 500 bob each. Right. Making it 7,000 for creative minds. CMV. Right. Sasa nimekuja kwa Manu. Huyo tumemalizana naye amejitetea. Manu njoo. Kwa sasa wana creative mind wamefika 7,000. Unaongeza aje kama director, producer ambao walisimama nawe juzi tu? Unawasaidia aje? MC ndugu yangu amewaongeza 1,000. Kwa hivyo wako at 8,000. Lidianga yasa wakauji. Murwiro tukake. Kwa wepesi. Naam. Hujaridhika na 8,000 jamani tupate muziki. Kuna mmoja angetupea. Yuko wapi? On board. Safi. Ingekuwa hangechomoka. Tupe. Oju kurwapo. Come Lydia. Leta hela. Lydia na top up na how much? Kila mtu ametoa 1,000. Unatupea ngapi? Unatupea ngapi? 10,000. Amesema anatoa ambayo imebaki inafika yote 10,000. Tunasema aje? Amen. Amen. Asante. Tupe wimbo tafadhali. Wakinduka tunapata kina nani? Mtandao Ministers. Asante. On your toes. Tafadhali. Mtandao Ministers. Kufikia hapo tutakuwa tumemaliza. Wana Christ followers ndio wamebaki sasa, tumaliza na wao. Let's talk much music tafadhali. Kwa miaka mingi nilipotea, nilidumu kwenye dimbwi la dhambi bila msaada, tena bila mwangaza sikuweza inuka, ndipo Yesu akanijia, akaninua tena, nikapata nguvu. Mashaka yote ametoa, na dhoruba amezituliza. Ufari anifariji, ufari akufariji. Yeye ni ngome yangu,
nitawimbia kwa kinanda kinode, sasa vileve uweza wake kwa maisha yetu ni ushuhuda tosha. Yajulisheni mataifa yote, yajulisheni jinsi yeye ni mshindi, wajulisheni watu wote yeye akisema anatenda. Nani kama Yahweh, nani kama Yesu, yeye muweza yote, aliyashinda mauti. Nitamsifu yeye amefanya mabadiliko, nina furaha, nina raha, ameniweka huru. Sasa nina ujasiri, shetani hawezi kamwe, mashaka yote ametoa na dhoruba amezituliza. Mtandao Ministries. Yes. Come. Amen. Amina. Nitamsifu yeye amefanya mabadiliko, nina furaha, nina raha, ameniweka huru. Sasa nina ujasiri, shetani hawezi kamwe, mashaka yote ametoa na dhoruba amezituliza. Amen. Mtandao tafadhali. Mtandao Ministers. Amazing piece here. Nitamwimbia kwa kinanda, kinumbi na vyote iwe shuhuda tosha. One more time. Creative mind voice. Yes. Come on. Let's go. Let's praise the Lord. Nitamsifu yeye amefanya mabadiliko, nina furaha, nina raha, ameniweka huru. Sasa nina ujasiri, shetani hawezi kamwe, mashaka yote ametoa na dhoruba amezituliza. Wote kanisa tunasemaje jamani? Wow, amazing. Nitamwimbia kwa vinanda, kila kitu, shangwe na vigelegele iwe shuhuda. Up next we having
the mtandao ministers, tafadhali songa tujae kwenye ukumbi katikati. Vema, itakuwa busara zaidi Mr. Onchanda, dakika moja itakuwa busara zaidi kutoka kwako. Tafadhali one more time. Can I see our treasurer kindly? Treasurer wetu wana mtandao yupo wapi tafadhali? Treasurer, asante. Mtandao giving us, how much is this? We are receiving 6,000 shillings from mtandao. Tunasemaje kanisa? Si tupo sawa? Kuna haja kusukumana? Asante sana. Tupe wimbo tafadhali. Mtandao ministers in 3, 2. Wakinduka, we shall be having the Christ followers coming to blaze. Sasa ile vumbi inatoka hapa jamani. Tari sana. Tari zaidi, ile Mungu atasaidia, kila kitu kitakuwa safi. Nyasaye wato ikira igalero obuya bwa Nyasaye wato ikira igalero tomo bake tomo toge Yesu Kristo omotoria tomo bake tomo toge Yesu Kristo omotoria abange basirire kore netwe tore moyo abange basirire kore netwe tore moyo nasobuya bwa Nyasaye intwe twesitore moyo nasobuya bwa Nyasaye intwe twesitore moyo obuya bwa Nyasaye wato ikira igalero obuya bwa Nyasaye wato ikira igalero tomo bake tomo toge Yesu Kristo omotoria tomo bake tomo toge Yesu Kristo omotoria abange basirire kore netwe tore moyo abange basirire kore netwe tore moyo nasobuya bwa Nyasaye intwe twesitore moyo nasobuya bwa Nyasaye intwe twesitore moyo no muyare Yeso no muyare no muyare Yeso no muyare gato kwera banyabibe no mobui Yeso no mobui no mobui Yeso no mobui no mobui gato kwera ntwe abanyabibe. Tarumbeta oiga makano tomo toge tobuge chigita neka yamba tomo toge kere yogi na totere tomo bake omotoria kere yogi na totere tomo bake omotoria tobuge tarumbeta oiga makano tomo toge
chigita neka yamba tomotoge kere yogina totere tomo bake omotoria kere yogina totere tomo bake omotoria no muyare yeso no muyare no muyare yeso no muyare gato kwera banyabibe no mobui yeso no mobui no mobui yeso no mobui no mobui gato kwera twe abanyabibe. Shindi manake alitushindia vita vya kwetu. No muyare yeso no muyare no muyare yeso no muyare no muyare gato kwera banyabibe no mobui yeso no mobui no mobui yeso no mobui no mobui gato kwera twe abanyabibe. Wote kanisa tunasemaje jamani? Can you give them a better amen? Asante zaidi wana mtandao ministers. As we have the Christ followers on board, come. Allow me bring us to the attention of the following. Pastor is here. Student at Baraton, the great Baraton University, East African University. Baraton, correct. He's having an occasion on 17th of May, 2025 at Kisii National Polytechnic. And you and I are invited in a special way to come and attend and support him fully. He's here. You can raise up and wave. Tafadhali. Aha. Ama you can come and say hi. Follow us our Fika. Chop. My pastor are here. Announcement number 2 as it comes. Mwasalimu tena kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Pastor Harrison. Nasoma pale Baraton University na May date 17th pale Kisii National Polytechnic itakuwa na function yangu ya theology support. Kwa upendo wenu mkubwa na waalika nyinyi wote mkuje tushirikiane, kazi ya Mungu isonge mbele. Bwana awabariki sana. Asante, inapendeza tukifika pale. Announcement number 2, tarehe 3 mwezi wa 5, the G Events, the providers of this powerful sound system at ATC Hall. Tafadhali wote tutakuwa pale tukimpa support ndugu yetu. Mission Sisters, where are you? Nimesema Mission Sisters. Mission Sisters, where are you? Can you shout a big amen? Tarehe 21 mwezi wa 6, chuo kikuu cha Anwai, Kisii National Polytechnic. Wote tupatikane pale. Ndugu yetu solo artist Dan Hassan vile mwezi wa 5 tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Tarehe 17 mwezi wa 5. Vile pale ATC tutakuwa pale. Sylvia Omuro sabato ijayo tarehe 26 mwezi wa 4. Vile itakuwa wapi? Hapa au kule? Hapa. Basi sabato ijayo vile tumejaa hapa vile tuwe hapa kumpa support dada yetu akipiga miaka 10 kwenye huduma. Yesu wangu ananipenda, ananijali,
Mwokozi wangu, hey. Yesu wangu ananipenda, ananijali, Mwokozi wangu. Hata kwenye shida ni Mungu, habadiliki, Mwokozi wangu, hey. Yesu wangu ananipenda, ananijali, Mwokozi wangu. Oh, Yesu wangu ananipenda, ananijali, Mwokozi wangu. Yesu wangu ananipenda, ananijali, Mwokozi wangu. Hata kwenye shida ni Mungu, habadiliki, Mwokozi wangu, hey. Hata kwenye shida ni Mungu, habadiliki, Mwokozi wangu. Uwe na shida, mwachie Mungu, muweza yote, ndiye suluhu lako. Akutazama kwa hali yako, ni muweza wa mambo yote. Uwe na shida, mwachie Mungu, muweza yote, ndiye suluhu lako. Akutazama kwa hali yako, ni muweza wa mambo yote. Hata turushwe kwenye moto mkali, hata tutupwe tunduni mwa simba, tunaye Mungu hatubabaishwi, muweza wa mambo yote. Hata turushwe kwenye moto mkali, hata tutupwe tunduni mwa simba, tunaye Mungu hatubabaishwi, ni muweza wa mambo yote. Mosana sabe ore no kwegena omonene na koiwe. Mosani tokwa moyo mwegene tata nakobuwe. Yesu wangu ananipenda, ananijali, Mwokozi wangu. Hata kwenye shida ni Mungu, habadiliki, Mwokozi wangu. Yesu wangu ananipenda, ananijali, Mwokozi wangu. Hata kwenye shida ni Mungu, habadiliki, Mwokozi wangu. Yesu wangu ananipenda, ananijali, Mwokozi wangu. Hata kwenye shida ni Mungu, habadiliki, Mwokozi wangu. Yesu wangu ananipenda, ananijali, Mwokozi wangu. Hata kwenye shida ni Mungu, habadiliki, Mwokozi wangu. Wote tunasemaje kanisa? Aha, Yesu wetu wabadiliki, wafanye yupo vile vile maishani mwetu. Allow me bring to us our young children, sisters of grace. Tafadhali mko wapi? Watoto wadogo kutoka kanisa la hapa chini sehemu za Gitare Church. Wako wapi tafadhali? Sisters of grace. Watoto wadogo pale. Where are you? Kindly, quickly, come. Kindly, tafadhali, chap chap. Come and blaze tafadhali. Wale watoto wako wapi? As they come, they are from the other end. Allow me pass this announcement to us. Naomba utulivu tafadhali. Tarehe 10 mwezi ujao, mwezi wa 5, dada yetu
Naomba masikio yenu tafadhali. Naomba sikio lako, nitashukuru mno. Tarehe 10 mwezi wa 5, dada yetu anayeugua. On that day we shall be singing for a purpose and singing to save us all. Dada yetu anayeugua, Jens Janice Riogi will be having an occasion and on a special way to support her for her medication. Tafadhali. We shall be having that day. Please, wote siku hiyo tutokezee tufanye sehemu hiyo. Ben and Riziki, we appreciate your presence with us. You shall also be coming to our places. The day is still on. Our choirs are still with us. So kindly I request all of us to act and behave like we still in a Sabbath mood. Tafadhali. Bado tupo kwenye ibada, bado tupo hapa kanisani na sehemu ya sabato inaendelea. So tafadhali tunaomba utulivu. We are still watoto wazuri hapa jamani. My goodness. Wow. Watoto hapa wanapendeza jamani. Inanipa tamaa ya kuwa mzazi. Ila nikiimagine hapana. Wacha tukaekaa hivyo, hakuna hatia. Hatujakosea yote. Ila watoto ni wazuri, wanapendeza kweli kweli. Alafu wewe hata ujue penye wako tu sehemu fulani hivyo. Karibu sana. Sisters of Grace. Neno kwa
Tuwape amina kubwa kanisa. Asante sana. Kuondoka ni pale ni sawa. Pale ni sawa. Beautiful daughters here, very very beautiful. Hawa tukiwapa miaka 10 watakuwa sehemu nyingine tena nzuri zaidi. Allow me break the plan of the day. Yes please. Aha. Basi wanasema wana hafla tarehe 26 mwezi huu wapi? Yetare SDA Church. Licha ya hayo wametupa mchango wa shilingi 5,000. Tunasemaje? Asante sana. Allow me take us to another section of the Kerabi. Kerabi as you come. Kerabi as you do come. As the Kerabi are coming, allow me bring to us our sister of faith. Hata tujaomba watu wa Mungu tunakwenda wapi jamani? Wimbo wa Joshua kwa mara ya mwisho. In the next 10 or so minutes we shall be praying and going home. Munaondoka vibaya sana. Tunaondoka vibaya zaidi. Tafadhali. Basi wale wanaondoka harakisha toka. Wale tunaondoka harakisha ondoka. Wale tunabaki kuzidi kubarikiwa tegea hapo hapo tafadhali. Wale tunaondoka asante. Asante. Wale tunaondoka chap chap. Okoa muda wenu msichelewe kule mnakwenda. And so allow me bring to us our sister Faith Kerubo. She comes to us from Kisii town tafadhali, and with us she has a presentation courtesy of the Kerabi Gospel ministers, and a short history of this wonderful team and why exactly we are here on this special day. Oh, Sister yes. Faith, a very beautiful sister, very humble and ready for the task on this very special time and moment. Sister Faith tafadhali, karibu. Oh yes. Ladies and gentlemen, welcome again. I'm reading the history of Kerabi Gospel Ministers. Kerabi Gospel Ministers started in the year 2012 with 8 members who faithfully served the Lord. As time went by, some members moved to different parts of the country. Kerabi was derived from the Jewish name Rabbi, the Kia meaning wa, hence wanabi, yani Kerabi meaning servants of the master. Under the leadership of Salim Abdul Mokua as the chair director, Kerabi has increased its membership to 23 men of God serving in the Lord's vineyard. The leadership that has amicably worked with this team this far include Salim as the chair director, Senator as the secretary, Uncle Rob, the treasurer, Hassan, the music director, disciplinary, Charles. Under this leadership, Kerabi has managed to produce 12 audios and 4 visuals. Under this, Kerabi has since then had 3 launches and 1 anniversary, as they also propose to hold spiritual events to bring many to God. Kerabi is officiated to Ikoba Central SDA Church, South Kenya Conference, under the leadership of Elder Sebedi Mogeni and Mekenye, who are together with us. The song Yoshua was composed by one Ian Karanja during a tough spiritual battle that encouraged us to live our battle to God because we are doing His work. As we launch this song today, we are encouraged to let the Lord fight our battles. In a special way, I want to take this opportunity to appreciate the makers of our beautiful music, our producers, Mr. Fanuel Marube, Your Voice Studios, Mr. Ian Karanja, IK Studios, Mr. Achoki, Destiny Records, Praise Studios, Mr. Kings Josh of Kings Studios, Inuka Studios, Andrew Okwena, Brighton Oyaro, Blaze Studios, Emmanuel Ouko Creative Minds. In a special way, again, allow me appreciate the TikTok team,
for hyping and ensuring this event was a success. We also appreciate our MCs, MC Edel 001, MC Lamo Kiongozi, G Event, MC Jmo Charlie, MC Maticha, also our technicians, Romance Empire, not forgetting our amazing choirs. Thank you so much, everyone, for gracing this event. Wapi makofi ya dada yetu Faith pamoja na team kubwa ya Kerabi Gospel Ministers. Can we shout a big amen? They're doing us one piece titled sasa iko hivi, they're giving us sijui. They're giving, kazi yenu ni kunyamaza na kupangwa, mimi ni kuwapanga. So they're giving us two pieces. Joshua will be the climax of the day. Tupo pamoja sasa. Asante. So let's go part one of the last two pieces of this wonderful Sabbath. Katika giza yeye aleta mwangaza, waloumia wanapata tumaini. Lepea siloliweza Bwana Mungu wa wanyonge wala chini awainua. Nilipomwita yeye akanisikia, nilipokosa chakula yeye akanilisha. Nilikuwa mgonjwa sana hospitalini, akaleta uponyaji, sasa nimepona. Nitalitukuza jina lake, nitaziimba sifa zake. Amenigusa Bwana, niko huru, ni kweli hakuna kama yeye. Nitalitukuza jina lake, nitaziimba sifa zake. Amenigusa Bwana, niko huru, ni kweli hakuna kama yeye. Amen. Nisikilize kutoka kwako Bwana, uliyenitoa Misri na kunileta Kanaani. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana umkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana umkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Nguvu za mwanadamu ni hafifu sana, jiulize kwa nguvu zako ungeweza. Maana Bwana akibariki hakuna mwanadamu anayeweza kulaani. Akisema ndio ni wa kweli. Oh yes. Ahadi zake ni kweli na amina. Ni mwaminifu Bwana, umwamini, aweza kutatua mambo yote. Nisikilize kutoka kwako Bwana,
aliyenitoa Misri na kunileta Kanani. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana umkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana umkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana umkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Aha, kanisa tunasemaje wote? And that marks the second last piece of our special day and Sabbath today. They're giving us the last piece. Teacher come. Teacher come. Shikilia mwanzo. Shikilia mwanzo. Now, I want to check your love on these wonderful men here. Now, nina wageni pale. Njoni hivi. Haraka. Come. Nitabadilisha wimbo. Aki ukweli. Nitabadilisha wimbo. Nibadilishe, mnakuja ama niendelee na mambo yangu? Safi. Sasa iko hivi. Niambia kaka. Hawa ngwana jinsi walivyo hapa, wana marafiki kuanzia hawa watoto mpaka hawa watu wazima. Sasa I want you to do this. I want everyone to get out of this stage with at least 500 shillings. This is what you do. Wewe unakuja na hela zako. Unasema ninatoa huyu mungwana kwa stage na shilingi 200 mpaka au 100 mpaka ifike 500. Hadi nione nani hana rafiki hapa kabisa. Wa mwisho ndiye anabaki akiwa wa mwisho hapa. You come, if you love him so much, you come and get him off the stage with at least 500 shillings. Wimbo unapoendelea. Mimi nipe kitasa. Kitasa nitakupa. Sasa basi, kama unapenda huyu mtoto, njoo mtoe kwenye ukumbi na shilingi 500. Wa mwisho shauri yako. Wa mwisho kama unabaki ukiwa wa mwisho kabisa, wewe shauri yako. Twende kazi, funda vitabu. Tunaleta wimbo wa Yoshua. I want to see mwenye anatolewa kwenye ukumbi wa kwanza ndiye anapendwa zaidi. Sasa kama ni watoto. Hata kama ni watoto. Tuende kazi. Nione mwenye anapendwa zaidi sasa. Nisaidie na kitasa mimi. Kila mtu anatoka na not less than 500. Tazama Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako. Wa kwanza anatolewa nani? Shikilia. Ngoja shikilia. Wapi 500 yake? Hii ni cash, hii sio kwenye simu. Hii sio kwenye simu. Wapi cash money? Cash money. Nani mwingine anatolewa? Acha nione wale wanabaki upweke hapa. 500 shillings. Leta hii 1000, wacha kutumie 500. Nipe. Umechukua nani? Asante sana. Nipe wimbo tafadhali. Usianzishe wimbo unaendelea. Cash money only. Wametolewa tafadhali. If you love them, come and pick them. If you love them, come and pick them from the stage. Let's go. Tazama Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako. Pamoja na mfalme na watu wake, zunguka mji mara 7. Salimu anaenda kutafuta mji. Sauti kubwa za baragumu. Msipige kelele ya vita, msipaze sauti zenu. Shikilia hapo. Shikilia. Chanda anatolewa mbele. 500 yake. Mike saa hii hapana tuzungumzi. Hatuna cha microphone. Asante. Amemtolea shilingi 200. Tulia hapo bado.
Mchanda nipe hapa. Leta. Mchanda bado 300. Twende kazi. Mchanda wawili mchukue moja. Naona tena jamaa wamesimama. Mara hasana. Ametolewa mwalimu wa jamaa huyo. Pamoja na mfalme na watu wake wa vita. Nani yule amebaki? Mara 7 kapuliza sauti kubwa za baragumu. Sipige kelele ya vita, msipaze sauti zenu wala kusema lolo. Huyo anatoa nani? Senator amebakisha 300. Bado 300. Twende kazi. Ngoja shikilia pale. Sasa wewe utatoa nani? Sababu umetolewa mara ya pili. Wewe utatoa nani? Salim anatolewa kama ndugu yake. Ametolewa. Haya, huyu ametoa. Sasa hiyo hela yako unatoa nani? Unatoa nani hapa mbele? Mombo yuko wapi? Mombo ni nani? 500 yake iko wapi? Mombo shuka. Cash money. Tumiwa leta cash. Nani ako na cash ampatie kwa simu? Tumia anaitwa Senator tumiwa 500 utoa 500. Weka 500 hapa Senator, unatumiwa kwenye simu. Toa hela. Haya, leta wimbo tuendelee kazi. Leta wimbo. Hitaji kupigana. Haya tuendelee. Atapigana. Shuka. Jana 500 kwa besheni. Dadangu njoo hapa. Unatoa nani? Justin. Nani? Justo kwa wapi? Senator nipe 500 anakuwekea kwa simu. Leta 500 wekewa 500. Shuka pale chini. 200. 200. Nani yule ametolewa? Justin bado nipe wimbo. Watu wa mwisho hamna marafiki kabisa. Hamna hata kidogo. Kuna mrembo ambaye amekuja hapa. Shikilia pale. Nick. Baba. Kwako leo nipe Asha. 500 Senator. Upeane namba hapa. Nipe 500 wewe. Unapeana 500, 300, 400 kisha 500. Asante sana. Njoo chukua rafiki, Tuondoke, songa kando kidogo. Kuna watoto wako hapa, watolewe kwenye ukumbi jamani. Songa kando kidogo. Nipe wimbo. Songa, nipe. Leta wimbo. Kazi yenu ni kuimba mpaka mpate marafiki. Watasikia maombi, maadui watashindwa milele. Walipozunguka kuta zikaporomoka kwa mkono wake. Ushindi songa hapa mbele. Muweza yote. Wenye misuli na nguvu. Shikilia pale. Unaona nani? Brighton umetolewa 500. Wekelea hata huyu amekuja kutoa Brighton. Sasa toa hata mtoto. Yote Brighton ametolewa na 1000. Weka 1000. Nani Senator uko wapi? Senator wewe nipe 500 ya huyu. Nipe 500 yake. Unataka kutolewa? Sawa. Anatoa ngapi? Dadangu unatoa nini? Nevin njoo tafadhali. Onchanda alibaki na 300. Huyu ni ya nani? Ian umebakisha 400. Onchanda ulibakisha 300, unatoa ngapi? Njoo, hamna tatizo. Nipe 300 yake, nipe 300 yake. Nani? Johnson, njoo hapa. Ngoja twende polepole. Leta hela zao. Tutulie. Hela ni hapa. Hata kumaliza na hao. 1500. Nipe 300 yake. Bado 100. Huyu ni sister ya jamaa huyu. Njoo hapa. Mukitolewa hamna tatizo. Sisi hatuna tatizo. Ukiona utoe watoto sawa. Ukiona kama kiongozi Salim, kama kiongozi ukiona utoe watoto sawa. Mimi unitoi bana. Mimi ukinitoa mbele stage. Kuna ndugu alikuwa anatolewa na 1500. That's great. May God bless you. So nipe 1500 ya huyu. 1000 kisha 500. Mimi sitaki change.
Right. Jamaa ametolewa hapa na shilingi 200, amebaki na 300. Asante. Baki hapa, unaenda wapi? Bado 300. Watoto wadogo wako hapa, njomo watoe jamani. Njomo watoe kwenye ukumbi. Watoto wadogo waweze kuondolewa jukwani. Naomba yake. Majamaa hamna marafiki. Hamna marafiki. Hamna marafiki kati. Hamna marafiki. Wenye wako hapa. Ochanda yako yule shaja. Kijana huyu. Ngoja. Huyu kijana Clinton ametolewa shilingi 500. Huyu anaondoka sasa. 200 ya Clinton, si ndio? Tuondoke. Clinton bado 300. Clinton bado 300. Ya dadangu hapa. Clinton bado 300. Nipe. Clinton toka, nipe 200 ya Clinton hapa. Ilikuwa imebaki 200 au 300? Nipe 300. Asante. Twende kazi. Mpe namba. Peana namba. Songa. Nione marafiki. Mumesema hawa watoto hawatoki hapa kati. Kuondoka tu. Hawa watoto tuwatoe hapa jamani. 1000 tu. Njoo utoe wawili. Unatoa nani? Aha, baby boy, thank you so much. Ametolewa. Beautiful. Sasa mtoto mmoja ndiye amebaki hapa. Songa hapa. Shingo, songa hapo sasa, ndio tunataka kuona. Hamna chenu. Shingo yako inasaidia nani? Hamna chenu. Nipe wimbo tafadhali. Tuendelee na wimbo. Hawa ndio wana perform. These are the people to perform. Hatutaki kupigana. Maombi na kusujudu, watasikia maombi, maadui watashindwa milele. Walikozunguka kutazeka poromoka kwa mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Unaenda wapi? Shikilia. Umetolewa 100, imebaki 400. Huyu ni daktari nani? Umebakisha 250. Daktari, kumbe ni wewe. Unitafute. Umebakisha 250. Twende kazi, nipe wimbo. Unatolea nani? Shikilia, unatolea nani? Nani? Ona aibu vile inawagonga sasa. Gideon ni nani? Gideon nani? Gideon umetolewa 100, umebakisha 400. Bado. Umetolewa 500, tuondoke. Nani huyo? Nani? Umebaki na 100. Kashingo umebaki na 100. Unatoa nani? Ian 500. Ian. Nipe 500 hapo. Ya Ian. Wekelea hapa. Shuka chini. Sasa tumebaki na hao majamaa na mtoto hapa. Huyu mtoto mdogo. Huyu anatolewa. Senator njoo hapa. Nipe 200 hapa. 200, mtoto amebaki na 300. Nipe 200 hapa. Mtoto amebaki na 300. Asante. Nipe wimbo tafadhali, fundo mitambo. Gloria is here. Tuone anaokoa nani, mtoto au mtu mzima? Unaacha mtoto ambaye anatoshana mtoto wako. Safi. Mtoto amebakisha 300. Naam. Na wewe 250. Unapeana 550. 550. Haya, wanaondoka. Senator njoo hapa. Leta 550. 50. Mtoto anaondoka. Tuondoke baba. Tuondoke. Sasa wamebaki Shingo. Na hawa majamaa hawana marafiki. Ipo kazi hapa. Nani yule atakuondoa? Umebakisha ngapi? Nipo wimbo. Huyu amebakisha shilingi 100. Huyu amebakisha 400. Huyu ni 500, hana rafiki. Je, wimbo tafadhali, nipe nani wimbo. ataondoa hao vijana hapa mbele? Nipe wimbo tafadhali. Nani ataondoa hao vijana? Nawe utashinda. Songa hapa muonekane, Ninyi ndio mnaperform wimbo. My sister is here. Unamtoa nani? Shikilia. Unamtoa nani? Caleb. Shilingi ngapi unamtolea? Kashingo ameondoka. 500. Caleb ni nani? Caleb ndio huyu anaondoka. Senator 500. Nipe 500. Leta 500. Twende kazi. Sasa ndugu huyu ndiye amebaki. Shikilia. Sasa unajua hizi hela, ngojea. Usikie. Naam, niambie. Hizi hela hii ni maji ya MC. Hii ni maji ya technician. Right. Atoke, leta hela ndio atoke, leta hela. Ngoja hapa. Sikubali. Hapa. Kwa simu.
Anjot, Fanuel hii unakuja. Hii ni maji ya MCs, hii lazima. Hii lazima. Hii haiendi kwa account ya Kiarabi hapana. Nipe 500. Aya. Nani senator? Nipe 500 hapa. Nipe 500. Fanuel anajaza. Sasa mimi na maticha. Mtu akuja tutoe hapa na 500 mimi na watu nani atatangulia kutoa? Nani anatolewa wa kwanza jamani? Mimi nitaweza jitoa wa kwanza. Usijitoe, ngoja utolewe. Nani anatolewa wa kwanza? Nani atanitoa wa kwanza? Kati ya mimi na ndugu yangu maticha. Kumbuka Edel anaishi Nakuru gaki. Hilo sio muhimu. Abantu bagusimo ndiganda tobosoku. Akira abega asien kongo kontiga igora. Nani atanitoa wa kwanza? 500 only. Who is coming for me? Who is coming for me as my teacher? Somebody come for Edel. Nani ananitolea kama maticha? Jo tafadhali, any gentleman, any lady come and get me out of here. Yeyote akuja niondoe hapa. Maticha hawezi nishinda tafadhali. Tafadhali msiniache. Tafadhali haiwezekani. Nani yule asimame? Who is coming for me please? Mimi nikibaki Mungu atanena. Hawatupendi hawa. Tumebaki wote. Ama tujitoe. Simu yangu imeenda wapi? All right. Wewe. Thank you, God bless you so much Kashingo. Imekuja at the same time. Sasa wote tuko sawa. Nani amekuletea? Katika giza yeye aleta mwangaza. Unatoa nani? Haya. Ametutoa wote 1,000. Kwa hivyo maticha ametolewa na 1,000. Wanyongela chini na wainua. Alisikia. Nilipokosa chakula yeye akanilisha. Nilipokuwa mgonjwa sana hospitalini akaleta uponyaji, sasa nimepona. Nitalitukuza jina lake, nitaziimba sifa zake. Amenigusa Bwana, niko huru. Ni kweli hakuna kama yeye. Nitalitukuza jina lake, nitaziimba sifa zake. Amenigusa Bwana, niko huru. Ni kweli hakuna kama yeye. Thank you for identifying me as my teacher and my brother Edel to serve you these wonderful events. We want to thank you, we are humbly. Na mahali popote tumewakosea, tunaomba msamaha. Lakini mimi mwenyewe nataka kuomba msamaha. Kuna mahali nilikasirika. Nisikilize kutoka kwako Bwana, uliyenitoa Misri na kunileta Kanaani. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana mkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Mbarikiwe na afya njema na kila kitu kilicho chake. Hadi wakati mwingine nasema kwaherini na asante. Chairperson, neno la mwisho as he comes to close. Tunashukuru sana jamani, Mungu wa upendo, Mungu mwenye rehema akaweze kuwabariki marafiki zetu na mashabiki wetu, our sponsors. Mungu awabariki sana, kazi nzuri mmefanya ndugu maticha, ndugu Edel. Mungu awabariki sana. Tumeshukuru, tumeona upendo ambao kwa kweli umezidi kipimo. Tangu asubuhi mmekuwa hapa nasi, mmevumiliana hata kama wengine walikuwa wanaondoka wakiingia, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kama jamii ya Kiarabi hatuna jingine zaidi ya kusema kwamba Mungu mnapoondoka hapa, Mungu atembee nanyi, Mungu aendelee kuwabariki. Urafiki huwa mmetuonyesha siku ya leo usije ukapoa, uendelee kudumu kuanzia sasa hivi. Mtakapotuhitaji pia sisi pia hatutakuwa na jingine, ila tu tutakuja pia tuweze kuwasupport. Mungu awabariki sana ndugu Fanuel.
Mungu akubariki sana ndugu yetu. Tumetoa na mbali sana na muendelee kubarikiwa sana. Asante na shukrani jamani. Niite Salimu Abduli ama ukipenda mwana wa Abdalla. Inshallah. Kwa hotuba hiyo ya Salim Abdalla ndipo tunafika kilele na mwisho wa mibashara hii ambayo tumekuwa tukiwaletea ninyi ambao mmekuwa mkifuatilia kutokea karibu na mbali. Hapa tumekuwa kwenye ukumbi wa shule ya wavulana ya Kisii ambapo waimbaji wa Kiarabi Ministers walionelea ni vyema kama sisi Get the Point kuwarushia mibashara hii. Nyuma ya kamera amekuwa mjomba, amekuwa kaka Jose, nami kaka Emmanuel. Tunasema kwa heri. Get the Point Media, you take a step forward. Get the Point, take a step forward. Get the Point, take a step forward. Our Father and our Lord, we come before you this time at the end of the Sabbath with thanksgiving in our hearts for the far that you brought us. Father Lord, since we started in the morning, we did ask you that you begin with us and end with us. And indeed, you're faithful and you've done marvelous and you've answered to your children's prayer. It's our prayer now that as we disperse to our various places of homes and where we came from, go with each and every one of us and those on traveling, using vehicles and any means of transportation. It's our prayer they all arrive safely. Your name shall be glorified, for we pray trusting in Jesus' holy name. Amen. Katika giza yeye aleta mwangaza, wala Get the Point.